Здравствуйте, я даже автовоспроизведение отключила. Видите, какая профессионалка. Всем здравствуйте. Нихао, Хахадокс, привет, Айрон, здравствуй, Гроссарчик, привет, Фейн, здравствуй, Кихиру, всем привет, ребятки. Я сразу говорю, что чат я сегодня буду читать очень мало. Вот, поскольку у нас до гонки 5 минут, да? Ну, собственно говоря, биты тоже запустили свою трансляцию буквально только что. Интересно, что они делают, почему они бегут, они не имеют права бежать, наверное, надо просто дождаться того момента, когда... Ну, короче говоря, сейчас они все сначала должны побежать. Так вот, давайте мы быстренько, очень быстренько пройдемся по правилам. Привет, всем привет, ребятки, всем привет, всем здрасте. Правила у нас... Вот здесь? Да, вот здесь. В любом случае, вы всегда можете нажать восклицательный знак BIT по-английски, да, в чате, и вы увидите ссылку сюда и ссылку на оригинальную трансляцию. Давайте мы куда-нибудь это все вытащим. Вот, что у нас сегодня нас ожидает? У нас будет гонка вот этих вот чуваков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Да, 12, я видела где-то картинку, я ее... нет, я ее еще не брала. Вот 12. Комментировать у нас будет Рейз и Зиги. Я не знаю, будет ли кто-то еще участвовать. Этого я не знаю. Как я понимаю, здесь будут первый тур как бы и второй тур. В первом туре они бегут до конца 5-го акта до Китава, во втором туре, соответственно, они бегут до 10-го Китава. У нас здесь соло-лига синтез хардкор с одной жизнью, да, и вот, соответственно, групповая стадия. Я так понимаю, что исходя из того, что здесь написано, будет 2 гонки. Одна из них, соответственно, будет... Ну, они будут одинаковые, но, видимо, они будут идти по очереди одна за другой. Одна для первых, видимо, 6 игроков, вторая для вторых. Разберемся, короче, посмотрим. Вот, ну, все с призовыми фондами тут понятно, кому что интересно. Всех сюда я зову и призываю. Я буду заниматься синхронным переводом, друзья. То, чем я не занималась никогда в жизни. Поэтому посмотрим, что из этого выйдет. Я что-то вангую, что через час я так задолбаюсь, что буду читать чат уже. Ну, будем надеяться, что у меня выйдет. Это такая моя первая попытка сделать что-то серьезное и что-то хорошее. Okay. Guarantee they move on to the finals that players might be playing a little bit safe in these first couple races. It seems like it'll be the strategy to go for. Oh yeah, I would imagine so. I think that's going to be absolutely the case. Some of the most difficult stages in these very early races and some of the stuff that these players probably prepared for the most would be Act 1 and 2. And yeah, like mentioned, those are the hard parts, you know. You really don't want to be losing any time on a possible hail rake rip. Yeah, it's not a lot, but since we're taking we're basically taking 2 average times, or excuse me, an average time of the 2 first races. Как вы слышите меня относительно... Ребят, надо ли что-то сделать погромче, потише? Всем привет. Здрасте. Yeah, absolutely. So looking to have like a bit of consistency here, some nice, smooth, clean runs, because certainly a death even around that rank level could upset that average. And I don't know, I'm really curious to see, because there's going to be this compulsion to like play it fairly safe, but at the same time, if it's going to be a bit of a battle, you know, like you don't want to be playing it a bit safer than the other guys, because you know you don't want to get. Обсуждаю стратегии ребят, кто как бы, я так понимаю, более своего бегает, кто как бы. It's gonna be interesting to see, but it looks like we're just about to begin, guys. The races are on the mark. I think we have about less than a minute. Я только не могу понять, почему только 4 показывают. First beat invitational race begins. This is approximately 2 hours and probably a bit shorter. Act 5 Kitava hardcore. Бежим до 5-го акта Китавы, хардкор. I think we might see a hell rake death. What about you guys? Yeah, already, if there were to be a Hellrake death or maybe some Roa deaths, already you can see a little bit of a difference in strategy. So somebody like Camel will probably be hurt by that a lot more, since he is playing a Scion, as opposed to all the other streamers you can see on the screen playing a Shadow. So the reason why you would go for a Scion would be because you would want to mule, which means that you're going to be getting extra gems, specifically Onslaught from the Scion and then transferring onto another character. So while our players are running down the beach, what classes do you see muling and versus? Because it's not always 100%. Some classes will not need to.
And how do you think that's going to go here for what we're seeing on screen with Ziz, Crying, Waggle, and Camel? I would say the shadows are just gonna try and go as fast as possible. Camel, обсуждают, какими классами вообще, ну, как бы, хорошо играть. Ну, судя по всему, все будут играть с бандитами. Scion strategies over here. Obviously, we can only have 4 players on the screen. Сейчас And посмотрим вас. therefore, there could be other players that might also be playing Templar, in which case Templars Он don't сказал, get что explosive trap. мы видим только 4 на экране, но это не значит, что их 4, на самом деле их больше. Although they might just be playing a shadow too. Кто у нас, интересно, that's за what you would be doing. So some of these guys might be switching to a Templar. But so far, they're just picking up all the gear possible from Hellrake. No Hellrake rips so far, looking pretty good. Здесь показан таймер, сколько идет гонка. Минута 13. And they're going to be looking at the vendors. Oh yeah, and they're going to be looking at the vendors and checking for movement speed, and that's exactly what Crying is doing. He's actually going to be switching to a Templar. Вендоров на ботинке с movement speed. Left the zone. Yeah, there you go. So I think everybody's muling. Yeah. Everybody. Да, все. Соответственно, Сонку он сдает Camel, и сейчас он будет создавать нового персонажа. Ну, он actually going to Witch, so getting that. Ага, а у Зиза... Ага, они все в Темпларов переделались. I feel like we've seen less... Well, we've certainly seen less shadows, but still a decent number of witches and Templars. But at least what we're seeing on screen here, Templar seems to be the most popular. Окей, значит, у Camel основной персонаж это ведьма, у всех остальных, видимо, Темплары. So we're most likely not going to be seeing any lab, and that's kind of the interesting part of this format. Сказали, что, скорее всего, лабиринтов мы не увидим в первом вот этом рейсе до 5-го экипажа. А вот до 10-го акта, скорее всего, уже кто-то захочет какие-то лабы пройти, но не факт. How it's going to be planned out for some guys. I did hear about some secret method strategies, hopefully shared amongst all of the method players. So, если вы не знаете, метод — это киберспортивная организация, которая сейчас спонсирует, которая сейчас имеет команду под Exile. И вот они, соответственно, говорят, что есть какие-то секретные тактики у игроков метода. Oh yeah, this is a solo race, so I think they do care about the team, but you know, they kind of also just want to win, right? Absolutely. Вот это я не совсем понимаю, они говорят, что это не командная гонка, но в первую очередь они, конечно, хотят победить сами по себе, но думают ли они о своей команде? Вот я, честно говоря, не совсем понимаю, что здесь имеется в виду. Ну, то есть, типа, болеют ли они друг за друга, если кто-то из них тоже в методе, наверное. Но по факту сложно. Себя погромче. They're looking for green blue ones or blue green ones or just green gear, and this is to have links for their explosive trap and also to have links for their frost bomb that they're going to be getting after. Если еще надо, то дайте знать. Я чуть-чуть сделал их потише, себя не могу, к сожалению, сделать погромче. Итак, они ищут сейчас, я так понимаю, либо зеленый-синий для них нужен, либо зеленый-зеленый. Я, честно говоря, не совсем понимаю, почему, по крайней мере, так сказали. Зачем зеленый? Ну, как мы видим, у всех сейчас фриспулс и explosion trap. And that little bit of fire res that he also had on those boots definitely will make a difference. Maybe not quite just yet, although there might be some shotgunning action, maybe in some of the caverns. We're gonna have to wait and see. It might just be a lifesaver. Ну вот, я шутку пропустила. Are you telling me though that those were move speed, fire resistance boots? Смотрите на их лица, они такие серьезные. I would this as well. Damn, Crying picking up a transmute as well. It's already 3 transmutes that I've seen dropped, which is something that these guys are definitely looking for. That's the reason why they're picking up all of this gear. Считают даже трансмутки за ними, потому что, в принципе, на первом этапе это очень важно, да. Потому что им нужны будут камни, сторм-бренды там и так далее. Гонка сторм-брендов будет. Margle having a little bit of grief there with the angry rowers at the nest. We've seen some incidents to those at certain points in races. Охренеть, как Camel уже
впереди. That's exactly what we talked about earlier. As long as they get through this part, I think everybody's going to be fine. I think we're not going to be seeing any rips. Camel already taking down Hellrake. Really good pace so far out of him, especially considering that he's a witch, so his start is slower due to that Scion Mule, which is significantly slower than Shadow, that performs the best when it comes to muling. Они сейчас говорят, что у Кэмела есть некоторое преимущество, точнее наоборот, как бы недостаток в том, что он начал за Сионку, а Сионку очень долго убивает хилка. И, соответственно, у него в этом плане по времени больше занял первый персонаж, чем у остальных ребят. Нормальный Вагл, типа, рискует, тут вообще стоит прям в середине мобов. You want to be picking up that frost bomb, so I don't think anybody's going to be diverting from that. The level 4 frost bomb really makes a difference, and that's also where this 3-link comes into play, because without that arcane surge, you always want onslaught, no matter what. But you also want the arcane surge, so you make sure. Вам нужен как бы кладовской выброс и также и боевой раш, соответственно, ну, онслот и аркейн surge, соответственно. Поэтому как бы все ребята будут к этому стремиться. Вопрос в том, в какой момент они это возьмут. Ziz coming through just slightly behind the other guys, but Здесь немножко отстает от остальных ребят. Roughly the same time there. Very nicely and cleanly done. Yeah, Waggle definitely caught up a lot. Waggle and Garatha, big teammates for many years, and I would say their playstyle differs pretty heavily from a lot of the other NA or European players that are in this race. Because yeah, that really risky Hellrake, it looked spooky. I think a lot of other players wouldn't have taken that risk, but he's used to it. He never dies to Hellrake from what I've seen, and it really showed because he saved a lot of time if you were to compare his skill to something that Ziz was doing. And also Ziz has a 3-link chess piece. Ooh. У Зиза тем временем трехлинк в нагрудной броне, однако... You will be losing 3% movement да, speed if но this вы were теряете to be an armored 3%, chess piece, which most likely wouldn't have the links that he's looking for. 3% мувспида. So these guys will be sacrificing the defense that they get from the chess piece. Те, кто использует нагрудный доспех, естественно, теряют чуть-чуть мувспида. Yeah, in this case though, Ziz seemingly weighed up the decision there and opted for the extra link availability. Getting blocked by some crabs there. Sometimes they can have some a bit difficult getting past the crab booty. Несколько крабов на пути встречаются. The other part about this energy shield chess piece is that energy shield does give you a 50% chance to avoid stuns. So as you're watching the screen, you can tell that a lot of these guys are simply running past big chunks of mobs. Ничего себе. Он сказал только что для меня это вообще новость, что носить пузо с энергощитом и вообще наличие энергощита дает вам 50% шанса избежать станов. Я этого не знала, честно говоря. И это, соответственно, опять же вас ускоряет вот на таких вот маленьких моментах, потому что вначале вас довольно часто могут застанить. А если вы кастер, то, соответственно, вы вообще, получается, не наносите урон, если вас постоянно станет. А с энергощитом, получается, вы можете себе позволить немножко упарываться. Будем знать, интересная тема. Pulling those mobs together, trying to get as big of a hit as мы видим, что игроки стараются сгруппировать мобов, чтобы фростбомба сразу по всем бахнула, и чтобы быстрее левелиться. А Кэмел тем временем самый первый добрался до тюрьмы. Прям серьезно, на самом деле, большое преимущество. За 9 минут добраться до тюрьмы, особенно на втором персонаже, на ведьме с Сонкой. И прям это не то, что вы видите каждый день. World record pace. Camel blazing a trail today, which I'm always happy to see. Camel puts in so much work into the racing community, so glad to see him having a fine showing at the start of the race today, and that is quite hype. Unfortunately, some of the downsides of maybe going a little bit faster when it comes to just getting through those zones is the fact that maybe you're not picking up as much gear, maybe you're not seeing so many blue packs.
С одной стороны, да, то есть Camel быстрее, но с другой стороны он как бы скипает много пачек мобов и не получает достаточно дропа для того, чтобы ну как бы и качаться, и самое главное получать шмотки, которые можно впоследствии продать за валюту, которая нужна сейчас на камне и на все прочее. А Camel вдруг начал вести, он находит пачку синих за пачкой синих. Вообще, вы обратите внимание, что Зизаран и Эх, да, они используют баннер. Прям достаточно активно. And certainly, you don't want to be missing some things for those key pieces for the Brutus fight. You know, maybe if you guys have been watching races for a while, you've seen the difference between a Brutus fight that has, you know, a medium or a large life flask versus just smalls, and a chest armor versus no chest armor, maybe missing a few gear slots. Рассказывает сейчас Зиги о разнице в стратегии на Брутусе. В принципе, желательно уже хотя бы вторые иметь флаконы ХП, да, и в принципе хоть хотя бы какой-нибудь нагрудный доспех, потому что он опять же дает, и даже броня в данном случае будет играть вам на пользу. Никто не собирается, судя по всему, делать испытания для лабиринта. Ну, это, в принципе, имеет смысл, да? Ну, а Camel тем временем уже в палатах смотрителей приближается к Брутусу. Это, говорит, будет не самое чистое убийство Брутуса. У него даже нету большой фласки. У него как бы там прям все на тоненького. Он может умереть, в принципе, его можно ваншот. У него 200 хп, давайте посмотрим. Обратите внимание, как надо биться с Брутусом, да? Сначала вы накидываете ловушки, а потом вы агрите босса, чтобы он встал как раз-таки в эти ловушки. Ну, очень хорошо, вообще очень. Camel действительно очень хорошо его мансит, и очень легко Брутус он победил. Так, тем временем Зизаран у нас на втором уровне тюрьмы, насколько я вижу, как и, соответственно, все остальные. И уже Крайн говорит, сагрил босс слишком рано, и все его эксплосив трапы не сработали. О, божечки, как близко. Да, его прям очень сильно. Вот обратите внимание, какая разница между двумя файтами. Тут прям все значительно более плотно было. You can really see the difference between a smooth Brutus fight and a little bit less smooth one from Crying. Waggle gets through the fight earlier despite engaging later, and Crying just has to take that extra time, which is kind of what I expected out of Camel, but he really played it perfectly. Ну, соответственно, да, опять же отмечает, что Camel прям перфектно Брутуса прошел. The fight now as well. You have to wait and see what kind of gear they're getting. Keeping your inventory clean is essential in these parts of the race because you want to be picking up those items like we mentioned before. You want to be getting alterations, you want to be getting transmutes. Да, вы хотите подбирать альты, вы хотите подбирать трансмутки, поэтому вам очень важно убивать мобов, а не просто топить вперед. Так, соответственно... Yeah, those are definitely going to help out. There is no transmutation or in his inventory. He does have an alteration, so that's going to allow him to possibly make a +1 weapon for his frostbomb. But the only links that he's got so far are сейчас они, возможно, будут делать +1 к камням холода, пушку для фростбомбы, потому что сейчас достаточно сильный на этом этапе скилл для левелинга. Моя вебка прям нужна. На самом деле, ребята, можно правда вебку выключить? Я прям согласна, что вебка не нужна. Я хотела об этом спросить, но в общем все. Я считаю, что это правильно. Have Camel going through the caverns already while Ziz just barely entered
Мы видим, что Camel уже пробегает через пещеры Мелоники, в то время как Зис только выбрался во врата заключенных. That being said, Ziz is 5th, so despite how behind he is in progression, he is still doing really well on keeping up on XP, and that's going to make a big difference because you want to be hitting level 10 as soon as possible so you gain access to Flame Dash, and that enables you a lot of mobility. Соответственно, сейчас следующая, как бы для них цель, это, ну, не для всех, я вижу, Camel уже сделал, это получить Flame Dash, и это очень, ну, вас ускорит Flame Dash. No, definitely not. I'm seeing on the ladder now that Dead and Doom is picking up some paces. Они говорят также про других гонщиков, которых мы не видим на экране. Там про Dead and Doom. Видимо, они бегут где-то, где мы не видим. Я так понимаю, что Зизеран сейчас 5-й, вроде как. Судя по тому, что они сказали. Вот они смотрят там, как успехи у Гуччи, и вообще нам бы тоже показать. Okay, yeah. I would say so as well. Well, something that we're going to be seeing here, and what makes Camel's runs especially impressive, is that all the other players being Templars, they have access to War Banner, while Camel doesn't. So that's why говорит, что особенно впечатляет в забеге Camel, так это то, что он играет ведьмой, а остальные играют темпларами. У него нету доступа к War Banner, и, соответственно, у него достаточно, ну, как бы, нет преимущества вот этого. Очень, говорит, впечатляющая битва с Мелоникой, его ни разу не застанили, и все как бы происходит очень... У Camel закончилась мана, поэтому ему нужно было выйти, ну, в город. 226 хп, конечно, это очень мало. В общем, короче, перфектно. Ребята просто Camel умиляются. Обратите внимание, сдают неопознанные шмотки. Вот Dead and Doom. Dead and Doom показывает. А Dead and Doom на каком он этапе? У него... О, он тоже уже в лесу. Он, видимо, где-то в первой четверке. Вот, опять же, он играет за деда. Is on an incredibly good pace. Camel is doing insanely well so far. He did slow down a little bit past that Brutus. He could have had a much better Merville fight, but I think he realized, okay, I'm skipping a lot of gear. Maybe I'm skipping a little bit of XP, and I just gotta slow down. Ну, опять же, все равно вернулся к Camel и к его стратегии, что да, я пропускаю немножко гира, я пропускаю немножко опыта, но я зато выигрываю очень в темпе. Вот смотрит опять, как Крайн бьется, говорит, значительно меньше урона наносит, чем наносил, соответственно, Camel. Это правильный У него, к сожалению, 10-й левел, и Explosive трапы не долевелены, как бы, на недостаточно высокого уровня. Это, говорит, совсем нечистый бой, и, к сожалению, даже у него даже нету слитков портала, чтобы восстановить ману в городе. И, говорит, ужасно. Это ужасный бой. Crying having just a rough second fight here. Having a position around those guys is still getting that scream there. Да, ну да, долго. Empty mana. Пустые фласки, говорит. У него даже нету, по-моему... у него второго уровня есть фласка. Oh no! But he does get the kill. Ну, в конце концов, он убивает ее. Не без неприятностей. Это было тяжело. Да, наверное, Крайн сейчас винит недостаток тренировок. Сейчас ему будет очень сложно наверстать. Is on a pretty similar pace to Camel. Camel is the first person to take down the White Beast. Something that Dead and Doom очень близок к Camel, прям ноздря в ноздрю идут. Worth it. Oh no! Waggle got lost. Waggle no. So that's unfortunately something that happens every now and then. Yeah, that can be certainly rough to get such a large backtrack like that. That Waggle must be beating himself up over this. Waggle, конечно, огромный бэктрекинг должен делать.
ошибся с направлением. I did participate in with Waggle, I was the person to run this zone and didn't even know that place existed. Я, говорит, как-то с Ваглом, Рейс говорит, я, говорит, как-то с Ваглом так бежал логичную гонку, я даже не знал, что есть такой тупик. Bit of just desserts today. Rise using the opportunity casting today to settle the score. Very nice. That really still is very unfortunate to see. Yeah, as much as it pleases me internally for the sake of the race, I do hope that Waggle recovers from this. He is known to be one of the players that соответственно, все по-прежнему говорят про Ваггла, сколько он времени потерял на вот этом вот тупике. И надеется, что он верстает, что будет возможность here, you know, overconfidence, slow and insidious killer and whatnot. He is making that +1 2 lightning weapons, so his Stormbrand will be much faster. Он делает +1 к камням молнии свою пушку, поэтому его Stormbrand будет значительно сильнее, чем у других игроков. Я так понимаю, что про Ваггла по-прежнему идет речь. A little bit of struggle with Mavel fight, so I think he's got a little bit of catching up to do. But certainly being able to rotate between those two, keep that Quicksilver uptime nearly 100%. It takes 3 to get to about 100% uptime, but 2 is pretty damn close with enough time to kill packs in between. И, соответственно, говорят о том, что очень важно иметь на этом этапе 2 Quicksilver. Ну, соответственно, Крайн как раз за вторым Quicksilver'ом сейчас отправляется. Drop, so you have 2 of them, but now everybody commits to it fully, tries to get adrenaline as soon as possible, and that's also why those alterations are so incredibly important. And it seems to be the strategy that pretty much all of these guys are going to be going with. Соответственно, было бы очень неплохо. О, смотрите, у Кэмела дух вселился в этого Фиделитуса, у него же ни резистов, ни хрена нет, о май гад, это будет так плотно. Oh my goodness, Camel's got a ghost. Смотрите, говорит, дух вселился. I was just looking at that and how clean his fight was. Camel's fight is not clean at all. Говорит, такой, говорит, бой точно не чистый. Ну, повезло, все нормально. Но вообще это очень опасно, конечно. Dodges it expertly though, and takes down the fight with a big smile, you know, a big smile. He gets it. Yeah, he's smiling. These are the moments you love as long-term racing players and spectators. Just those ghosted Fidelitas is a classic, and we've seen players die to just brutal ghosted Fidelitas. But Camel had it covered, man. He's on point today. Yeah, Camel's the type of player that definitely raced enough to have experienced that. I think the average player doesn't get to see Ghosted Fidelitas a whole lot, достаточно опытный гонщик, который уже нередко сталкивался с такой ситуацией, но имеется в виду, когда призрак вселяется в какого-нибудь босса. Потому что, ну, средние гонщики обычно очень, как бы, в этой ситуации теряются. You're comfortable with just about anything happening. To most players, they would have looked at that Fidelitas and went, "Ooh, that's really scary. That's probably gonna kill me. Bad RNG." You know what Camel looks at it as? He thinks, "Oh, extra loot. Nice. I don't have to waste any time. I just get the items and move on. This is fantastic." Yeah, and he even pulled out a rare leather belt there as well. Как Camel доволен собой, посмотрите. Some extra shiny pieces of loot there. Camel looking at the bright side. Я только не могу понять, они говорят, о, экстра лут, где лут-то? Я что-то не вижу. У Camel, по крайней мере, я не вижу никакого лута. I do believe that Crying has fallen behind, and we have had great showing so far from Gucci Prada, so maybe a switch to him would be appropriate, as he is the fourth place. Гуччи Прада сейчас вышел на 4-е место, и, возможно, нам режиссера на него переключат. Посмотрим, как дела у него. Пока что-то. Dead and Doom уже ткачихи. Predictably flying, as he always does. He's a racer to be feared. Just super speed in these races, and often known for his incredible RNG that he somehow always manages to find. Let's see how that Weaver fight goes for him. Interesting. He didn't pre-stack that much, actually. Я поняла, because with proper play, you can pre-stack Weaver well enough that on a Templar, with the access to that banner, you can simply kill him instantly, so he doesn't go up. Those are, you know, 5-6 seconds saved. Then doesn't go for it, so it does show that maybe Camel подотстал, а Зизаран как-то вперед, наоборот, боролся. Brand recall, and this is really where Brand is going to start to pop off. Как только ребята получат бренд-реколы, ну, тогда значительно уже бодрее гонка пойдет. It takes a lot of pixel-perfect timing on the banner there. For sure. I think this is definitely something that we're going to be seeing from Waggle here. I'm rooting for my man because... Ooh, drops a transmute, picks it up.
Вот, ровно трансводку подобрал. Что бы мы ни говорили, главное посчитать. Они же сами гонщики, ну, Рейс, по крайней мере. Для него это важно, каждая трансводка, которая дропается. I'm excited to see if Waggle can show us that it is doable, and in fact, it can save you a lot of time. But in the meanwhile, he's getting lost in Weaver's layout again. It's not good. Опять, говорит, Вэгл потерялся в этом самом у ткачихи. А Гуччи Прадос, это Гуччи Прадоса нам сейчас показывают. Он находится сейчас у ткачихи и вроде все нормально. О, нет! Just gone. Yo, can we get some hype in the chat? Что там случилось? That was some pixel perfect timing supported by Einhar. A beautiful Weaver kill. Absolutely perfect. Perfect. Кто-то там убил ткачиху с помощью Эйнера, и это было прям очень быстро и круто. Ну, нам этого не показали, ну ладно. Да, ребята не видели это на стриме. Просто поверьте нам. Ну, спасибо, мы поверили. Это было так идеально. We've got that and Doom taking out Creighton. I think most of these guys are gonna be looking to help out Alira. None of them are going crit, but the mana does help out with ребята в основном будут помогать Алире. Возможно, все даже не столько, естественно, ради крита, сколько ради маны и резистов. There is a lot more elemental damage, but that extra 15% is a lot. Waggle pre-stacking up some Creighton action here. Waggle накидывает достаточно ловушек и баннер, чтобы как можно быстрее скоротить. Да, практически ваншот. Прям Yeah, but that is a little bit of a slower strategy. Yeah, you're relying on a да, это, конечно, все равно немного замедляет. Quite a bit slower than if you were to just fight. Но это чуть медленнее все равно, чем если бы ты стартанул бой сразу. Really well done. Takes it down immediately. All of these guys know the layout for Oak, so I don't think any of them are going to be getting lost. And Camel already heading on over to Alira, so he has made some ground here. Although I'm not exactly sure if he has done Creighton just yet. Он умер? I do wonder if any of these players are going to be focusing on taking down beasts and maybe getting some beast wraps for their flasks. I don't think so, but maybe someone can pull out a special strategy here if they have a good prefix. And what we talked about before did come. What happened? Oh my god, Waggle just. Что у Вэгла случилось? Waggle? What? I was wiggling for him. What happened? I was wiggling for him. I'm not exactly sure. He pre-stacked Oak and then logged out. I think he clicked help. Instead of kill. Oh no. Он нажал на Оке нажал на help вместо того, чтобы убить. И как бы это ужасно. Прям очень неприятно. Fortunately, gets a really quick Oak with an incredibly good layout, though. So this is going to pay off for him. I mean, it's not going to pay off. It's never good to rerun his zone, but this is much less of a time loss as I thought it's going to be, honestly. На самом деле, я думал, что это будет значительно больше потери времени. Оказывается, все не так уж плохо. I thought he might have died there when I blinked, but thankfully just a little bit of a misclick situation. Ну, это просто был мисклик, и все в целом нормально в итоге. Few seconds lost though. Gucci Prada's down to pre-stacking. Yeah. Good Einhar support though. Gucci Prada тем временем уже второй. А я не поняла, этот самый Крайн тоже что ли умер? Что происходит? Заран бежит дальше. Они просто поменяли эти штуки, что ли, экраны? Как они сделали неграмотно? Вот, ребят, вот сразу я уже знаю, как я сделаю. Здесь должен быть как бы ладдер. Мы должны видеть, кто первый бежит, кто второй. In the case of the Oak fight, you've also got that immortal call to take into account, but him having endurance charges is not super favorable either. Ну, Оку все равно помогать абсолютно бесполезная идея, потому что endurance charge не самое здесь принципиальное в таком коротком рейсе. But Explosive Trap especially doing physical and elemental, the charges giving both physical mitigation and elemental resistances to Oak, so it can be a little bit rough there, but Gucci has made it through after a little bit of a struggle fight.
Camel honestly falling quite a bit behind his original time. Not exactly sure Camel where he's что-то running подотстал into от issues. своего Talks to изначального Reinhardt. This is going to be a успешного времени. smooth northern forest. He is currently not only third, he's still just barely ahead of Dead and Doom. So first in progression, but his Act 2 hasn't been nearly as good as his Act 1, and that's probably due to the fact that we haven't had any rips yet. So maybe some of these guys were thinking, okay, you know, I'm gonna play it a little bit slower, make sure I don't die, but nobody else is dying either. Everybody's kind of playing it, I wouldn't say slow and safe, because they're going at an incredible pace. But at this point, I think maybe some of them are feeling that they need to speed up and get through these zones faster, as they can't really expect a guaranteed spot in case, you know, we've got some rips in this race. Nobody can be dying, because that can fully exclude you from the Если здесь как бы кто-то умрет, то в целом, да, это говорит, полностью исключит вас из второй гонки в том числе, то есть вы вообще выпадаете из соревнований сразу, если рипаетесь. Поэтому как бы вроде как нужно ускориться и бежать быстрее, но ребята уже начинают, наверное, чуть более принимать решения за сейвовую игру. But overall, still playing at a really fast pace, so these guys aren't really да, все, тем не менее, довольно быстро. And I think a lot of it also is simply because, well, they chose Templar. Obviously, the war banner helps out a lot for those boss fights, but so far, Camel has been proving that, you know, you don't need it. Really. Они вроде выбрали темпларов в основном, потому что Warbanner помогает на боссах, но Camel вполне успешно показывает, что это не так уж и важно, потому что ведьма в целом, ну, как бы тоже очень хороша. У нас 2 ведьмы, 3 ведьмы. Хавок и Нуги тоже ведьмами играют. Все темплары у нас сейчас пока в топе списка. И немножко позади у нас... нету Shadow, нету бандитов, ни одного бандита. Yeah, no love for the Shadow. Well, no you do have access to a lot of them initially and brands, but you don't have any mind over matter, so that can be pretty tricky, and you don't get Storm brands, probably being the biggest Самое part главное, of it. да, почему нет бандитов, скорее всего, потому что они не получают Storm бренд. Но также, возможно, это связано с тем, что Мом слишком далеко, а Мом достаточно много дает на этапе прокачки. Well, he is. It's one witch at the top, and then a long streak of Templars. Одна ведьма, говорит, в топе сейчас, а дальше длинная череда темпларов. Havoc and Nugian, which I know Nugi was a little bit of an underdog going into this race. I think a lot of players were expecting that he's not gonna do well, and I think he's doing incredible. But ghosted. Oh yeah. Yeah, that's a ghosted bleed snake there. He's fighting it off at the entrance, just trying to get his load screen to come up. А Гуччи тем временем бегает от этой змеи под духом, который накладывает кровотечение, просто в 3 ноги от нее бежит. Yeah, but Havoc being so far behind. А Havoc что-то подотстал. Это, говорит, очень странно. Потому что многие ожидали, что он выиграет. Already down to 50% even before he gets to the ad phase. The Camel also booting up the Vol fight. So we can see the perspective from both of these players. 2 sections. Then Doom takes it down. And gets a Screaming Eagle. We might see some weapon swapping from Doom. Screaming Eagle, соответственно, возможно, он его... не продал, смотрите. Возможно, он его будет юзать, потому что Screaming Eagle, как мы знаем, дает move speed. И не исключено. Ладер, спасибо. Спасибо большое. Сюда дену. Здесь нужно поставить автообновление. Ну что ж, Camel у нас первый, да? Ведьмочка. Дальше действительно длинный ряд темпларов. Dead and Doom у нас на 2-м месте, сейчас Зизаран на 3-м, Тай на 4-м, Гарат на 5-м. Ну, в общем, спасибо большое тебе, Анстер. Посмотрите, кому интересно. Ладер. Но Ладер должен быть на экране, я убеждена. Вот рейс 1 Китавы можно было бы поместить наверх, и внизу посередине отлично бы Ладер встал. Waggle's Vile kills happening in the background here. I haven't seen any perfect
Пока, говорит, не видели мы перфектных убийств Вала Версола этого, но, тем не менее, вполне нормально, все его преодолели спокойно, достаточно быстро, и все хорошо. Still not utilizing the Screaming Eagle. You know what? I think, пока Dead Doom не использует уник свой Screaming Eagle. Возможно, говорит, он ему и не нужен. Он достаточно хорош. Ему не стоит беспокоиться об RNG. И он, говорит, даже и не привык, чтобы ему так везло. О, боже, у него Acceleration Shrine! Все, это лучше, чем Screaming Eagle. Ой, блин, жалко, другая локация. Да, но он тоже. Good job, Dead and Doom. Yet another pure display of skill. There you go. Yeah, it wouldn't be a Dead and Doom race if he wasn't finding something ridiculous. Yeah. Or a streak of ridiculous. Ну, на самом деле, найти пару раз вот этот Acceleration Shrine для этих профессиональных гонщиков — это огромное преимущество. В начале локации, естественно. Give me the dream kill. He's positioning the brands correctly. Гуччи тем временем тоже убивает Валкил. Но, похоже, Зиги опять недоволен. Говорит, что не самый строго лучший. Он даже баннер не юзает. И все ржут над ним, как Гуччи не юзает варбаннер. Я вообще никогда варбаннер не юзаю. Беру и забываю про него. Dead and Doom быстрее бежит? в ладере ты хочешь сказать там по уровню уже, да, по XP? Ну, все равно ладер нужен, я считаю. The trial, like we discussed previously, we won't be seeing any lab runs from these guys, and Camel very shortly behind. Waggle soon getting to crematorium. Smooth fight for both players. Gucci Pradas finally using his banner. Gucci Pradas наконец-то юзает свой баннер. Самое время. That might have been a bit early for that, isn't it? 20. Oh yeah, this is a 21 zone. Okay, no, wait, is it? Is it 21 or 23? No, it's a 3. Okay. Whew. Yeah, 3. I thought it was a 23. I'm still living in the past. Sarn used to be a 23 zone, but that would make sense with crematorium being 25. Okay, sorry, heads up. Обсуждают левелы зон, я, честно говоря, не поняла, в каком контексте. We do have players in the sewer, so this is also one of the scarier zones. You want to be getting as much lightning resistance as possible. The Alira will definitely be helping out. The players do seem to be picking up busts so far, but if they get a nasty discharger, maybe with some crit, or maybe even without, they can die in a single shot if their lightning resistance is not sufficient. Здесь, говорит, можно даже от ваншота умереть, если резист к молнии недостаточно высокий. Я так полагаю, что они про канализацию говорят. А если говорить о битве с Пайти, то тем более, соответственно, нужен этот самый резист к молнии. Usually the way I see the players approach it is if they happen to run across them, they will get them, but they're not going to be going out of their way here for the extra passive in a race this length. But looks like Dead and Doom неизвестно, будут ли игроки все делать вот этот вот квест на лишний скиллпоинт, но как бы скорее всего будут однозначно, если все по дороге, но, соответственно, чтобы они специально за этим бегали, не факт. Ой, как там Гуччи дерут, Гуччи! To be farmed in those sort of formats, and we've been seeing from a lot of players recently doing docks prior to Solaris, which is a higher level zone in comparison, and for that exact reason, I think these guys are looking to be level 24. And they can just save a little сейчас, bit короче, если, в принципе, подытожить то, что говорит Рейс, сейчас для игроков уже важно, в какой они локации, не просто там беги или там... В общем, короче говоря, для них уже важна разница по уровню между ними и локацией. Поэтому кто-то будет идти вначале в доке, потом в Солярис, кто-то наоборот, в зависимости, соответственно, от того, на каком они уровне. Сейчас все эти пары библиотеку бегут. Taking too many risks here. As he said, this can be a little bit of a sketchy zone. I've certainly seen some race deaths in there, but Waggle making it through cleanly. In the meanwhile, just so you guys have a update on the standings, Camel currently first, Zizor in second, so made up a lot of time there. The practice really Camel пока первый, а Zizor второй. Ziz definitely known to be the type of guy that kind of goes a little bit slower. His strategy was always to
let other players die, and he kind of pulls ahead. Зизаран, говорит, использует свою стратегию, которая, ну, сначала он немного медленнее и ждет, пока умрут все его противники. Третий. Caught up quite a bit, and Ty, the player that a lot of people were expecting to win this event overall, is currently 6th, so not having as good of a run as I think he would like to have. Ty is definitely one of the players that in recent times has shown to be a real powerhouse. He might not be flexing here, maybe he's just keeping some energy in reserve, possibly. But yeah, it might be great to get Zizaran replacing Gucci here, so we can check in on how Зизаран сейчас заменит Гуччи. Going and how he's сейчас мы будем следить за тем, как Зиз бежит. Я так поняла, что Зизу главное, чтобы вы не показывали. Тогда он сразу быстрее бежит в 2 раза. It's a nice place to get it too. Oh yeah, for sure. Sometimes docks can be very short. Иногда доки могут быть очень короткими, и тебе как бы очень повезет, что ты быстро найдешь квестовый предмет, а иногда долго. Ребята уже начинают искать уже редкие предметы и, соответственно, может быть, какие-то хорошие синие. Прям уже, короче, агири начинают думать. Как мы видим, карточки особо никто не подбирает, потому что, ну, как бы, вряд ли они пригодятся. Old school racer. He likes to keep that old school PoE feel where you have to manually search using skill-based eye checks. Unlike these swaddled millennial racers who have grown up with these loot filters. Camel's old school, man. Camel олдскульный рейсер, который, честно говоря, не совсем поняла, что... Но это связано с тем, что он подбирает и как он выбирает, ну, то, что подобрать. In the past, getting a 4-link was a luxury. Nowadays, just get a 4-link forehead, and that's exactly what Camel went for. So this is the new school of racing. Get lucky and win it all. Take it home, Camel. Come on. Говорит, что новая по большому счету школа рейсеров, это просто пусть тебе повезет, и тебе первому дропнется 4 линк, а Camel типа олдскульный, он и на 3 линках как-то будет пытаться выезжать. Oh yeah, pretty much, exactly so. So we do see Zizaran on the screen now. О, Зизарана теперь видим снова на экране. Немножко подзастрял в городе, он не хочет, конечно, там тратить время, и скорее пробиться надо через Battlefront в Солярис, и доки он уже прошел. В целом, Зизаран в третьем акте очень даже выиграл много времени и вообще как бы вырвался вперед. Сразу видно, что человек практиковался. Is a little bit of a zone that a lot of players just kind of take for granted. Camel with an Arcanist, strong box. Let's see what kind of stuff he can get. I think it's like an alteration and transmute. The Chaos Orb actually not proving to be very useful in range for this link, so он даже хаос не подобрал. He didn't pick it up. Он не подобрал. Да ладно. There is some vendor stuff you can do with that as well as just, I don't know, Chaos Orb and a pair of boots or something. So I am kind of surprised he didn't pick it up. Я удивлена, они удивлены, ребята, что он тоже не подобрал. Совершенно хаосы не волнует. Yeah, very. I mean, some interesting choices. Definitely, you want to be picking up those chance orbs. You know, you want as many of them as possible шансы подбирать. Possibly level 31 gems. Потому что вам нужно будет 31-го левела гемы покупать. Still not picking up a chaos orb. Interesting choice. I mean, они то есть охреневают, что он не подобрал хаос. Do a little bit better, maybe a pair of boots, maybe the helmet that he's got in his inventory. Может быть, как-то можно, ну, паролить шмотку и вообще, ну, как бы есть куда хаос-то применить, даже на SSF. Waggle picking up the Solaris waypoint has already done docks. You can see the zone is explored. А Waggle уже взял Solaris и, соответственно, продвигается дальше. Yes. I do believe that is exactly what this place is called, the blockage. And we've got Dead and Doom going into Lunaris. А Dead and Doom заходит в Lunaris.
Despite the little bit wonky Act 2, I think a lot of players really Несмотря на то, что во втором акте они немножко замедлились, в третьем они прям вот поднажали. Сейчас показывают свою скорость. Настоящую форму свою демонстрируют. Потому что эта скорость уже I'm seeing some реально players skip впечатляет. Gravicious and other people take on Gravicious. What's the decision in a race like this regarding Gravicious? I'm not exactly sure why you would skip Gravicious, as you do want a lightning spire trap. Можете, есть как бы, ну, как бы стратегически можно пропустить битву с Гравициусом, да, на Ebony Barracks. Но как бы все хотят Lightning Spire Trap получить, конечно же. Но в целом, вообще-то, я знаю, что это можно также и в библиотеке получить, если кто-то все равно идет. Я даже не знала. Getting hooked there. Вагла чуть не прибил Коля. Definitely one you want to be avoiding. Never a reason to take on Cole. Никогда не связывайтесь с Колей. Keep on moving, but occasionally he'll try and snipe you like that. Waggle felt that embrace. Let's get a massive shrine though for the rest of the run. Just a little bit of extra comfort anyway. Yeah, comfort is the right way to describe it, because I don't think he benefited from that too much. Warm, fuzzy feeling. Zizaran has a much warmer, fuzzier feeling right now with the acceleration shrine as it's heading through Imperial Gardens. Where's he going though? Oh no, okay. I thought he was going for the trial for a second there. Yeah. Все такие, здесь куда он к триалу пошел? А, нет, все четко. Все четко, following the road, cutting some corners here. Just now picking up the waypoint after he's already seen the door and going over to library as now you know the memories come back, and in fact I do remember that you do have to do library as a tempo to gain access to that lightning trap. So maybe that's something that Camel thought вы обязательно должны пройти за Темплара библиотеку, потому что иначе вы не получите к Lightning Spire Trap'у доступа. Только Lightning, почему не говорит Lightning Trap? Lightning Trap нужен? Lightning Spire нужен. Certainly, maybe the difference just between like the Scion. Да, я поняла, Кронел. Поэтому только Camel убивает Гравициуса. Да, ну соответственно. Потому что убить Гравициуса, конечно, значительно быстрее, чем связываться с... And Act 4 can be quite tough on XP. You can see that just now they're hitting level 27. That's the first guy, Camel, who is preparing for piety. Ziggy, I don't want to look. Big fight. You don't want to look. Rises a feeling. А у Зизарана тем временем уже 27 уровень. Camel getting a decent start. Вырвался Misses a вперед, lot of his парнишка. explosive traps though. Gets an ice form. Ну чисто по уровню. Very scary. Some brilliant movement there. Only gets hit by 1-2 arrows at the end there, but actually just straight up dodges. Doesn't even like hide behind a pole or anything. Just outmaneuvers the piety. Какие, говорит, маневры. Мне вообще Camel офигенно ее убил. Getting her down to half health almost instantly and kills her before she gets a chance to do anything else. That's an example of Dead Doom тоже ее быстро размотал. Но я честно на Camel смотрела в этот момент. Прям офигенно убивают. Not quite as much damage. Bringing her down to 1/3 pretty quick. She's probably not going to get a chance to do anything here. Ooh, yeah, just gets her at the end there before she goes fire form. So nice clean fight for Waggle as well. So we did see you saw the difference there between like Templar and Witch for the piety fight, with that banner just giving that huge extra damage boost. I'll be honest, I didn't see anything. I had my eyes closed the whole way through, and when you started bringing up the other players too, that really freaked me out. Thanks a lot, Ziggy. Вот я тоже, я это очень хорошо понимаю. Рейс говорит, я, говорит, не видел. Говорит, я смотрю на одного игрока, на другого. Спасибо, как бы, но... Смотрите-ка, у Dead Doom уже есть 4-линк. Это очень большое преимущество. Пока не вижу ни у кого больше. Естественно, нужна им Lightning Spire Trap и 28 левел, чтобы ее использовать. Сейчас в четвертом акте прям очень важно уже левелы набирать.
Если вы не делаете, если вы не делаете библиотеку и не делаете лабиринт, то вы будете в 4-м акте, возможно, очень отставать по уровню от локации, соответственно, не будете левелиться правильно, а поскольку это все-таки до конца 5-го акта, да, то у вас в 5-м акте могут быть проблемы из-за того, что вы не докачались в 4-м. Это будет, ну, как бы уже... Вроде library, как бы это вы теряете время, но с другой стороны вы получаете дополнительный опыт, который, в принципе, вам пригодится. Even despite having 75 cold res, you can get frozen. It's a tricky zone. But being Stormbrand does help, as you do have that brand recall that just doesn't afraid of anything. Да, здесь говорит локация, на которой вас заморозить могут, и вообще ненавижу тоже этот сектор, он такой ужасный, там прям действительно очень много проблем. Болезненная грид-зона. How safe people are choosing to play by when they start to back off the XPing, I think, when they decide that they want to stop leveling and just go for that kill, because if that's really early, then they're playing pretty risky. До какого-то периода игроки, конечно, должны задумываться о левелинге, а потом уже в какой-то момент они уже могут расслабиться и втопить. Но это, соответственно, уже, наверное, где-то в 5-м акте. Потому что с Innocence очень сложный бой, и вообще как нужно быть все время, ну, соответствовать по уровню. Пока еще никто не умер. Это, говорит, удивительно. 12 игроков. 12. Все бегут 12. Все, кайф, хотя бы это. If you're watching a regular playthrough of Path of Exile, it might not seem that spooky, but if you're racing, you're taking a lot of shortcuts and a lot of risks, and your gear, for the most part, is not that good. Some of these players still playing without a chest piece. В данный момент гир у них еще пока у всех так себе, а некоторые даже без нагрудника, без нагрудного доспеха. В целом вы должны как бы торопиться, и получается, что вы не успеваете как следует полутаться и опознать, и, соответственно, опять же, как-то одеться, и вы теряете, когда вы так торопитесь, в любом случае. Охренеть вообще, посмотрите, когда Дендум все это разматывает. Camel прям наступает ему на пятки. А Дендум у нас играет Темпларом. Ух ты, Вегал уже по опыту вышел на первое место. По опыту. But the Dominus fight, though, can certainly have some surprises in store. And Doom about to take on his Ну, Camel не так успешно справляется, конечно. And something to keep in mind, I do not see a lightning spire trap on Dead and Doom's bar. Instead, я, говорит, не вижу I see a not so common occurrence, which is a flamethrower trap. That's very unusual. I've been preaching about that for the longest Зато time. видит, говорит, флеймтровер трапу. Говорит, странно, говорит. Я, говорит, такого не видел. Ты не видел такого? Может, я что-то пропустил? Это было очень быстрое убийство Доминуса. И говорит, флеймтровер трап это достаточно интересно. Yeah, not interested. Подобрал сильвер фласку такой, нет, неинтересно, и бросил на землю. He most землю. likely does have faster casting already on his Stormbrand, and then also with the brand recall. Just doesn't worry about it nearly as much. He is still using Onslaught. So, yeah, he could have a little bit extra damage, but you know what you don't need? You don't need damage when you've got Flamethrower Trap to back you up. And I think that's pretty much the logic that Dead and Doom has been going with. And probably will stick to. Соответственно, ну, Dead and Doom просто говорит, что ему не нужно особо шокать, потому что дэмэджа и так хватает. Поэтому он выбирает другую ловушку. I think it would be reasonably comfortable for damage. The ability to have that flexibility on having like a fast clearing skill like Brand that allows you to keep running, and then having the traps for burst damage when you need it is what makes this form of racing. Что у него? Подождите, у него, по-моему, еще Сифонин трапа, да? Или мне кажется? Рейс такой, That is definitely the case. A little bit of a catch-up on the standings right now. Camel being first, Zizaran being second, Dead and Doom third. Camel первый, Зизаран второй, Dead and Doom третий, Вегал четвертый. По прогрессу считается. Гарат пятый, Тай шестой. Not many expected Ziz in a progression race to be
to be second right now, but there is a big gap between him and the rank 1 player Doom, because Ziz has, despite having good levels, he still has, in fact, not done. У Зизарана хоть как бы хорошее место, но все равно он достаточно сильно отстает от того, кто перед ним, соответственно, от Ziz is feeling a little bit scorned by some of his recent races have resulted in some untimely deaths, and I think he feels that. I think he's been disappointed with that sort of thing and wanting to put on a really good show, and he's been. Это про кого они? Про Зиза? Про кого там говорят, что кто-то задизморален своими смертями в последнее время в гонках? Did not in fact automatically refresh. Something was suspicious about that scoring, and instead it's Doom Camel tie. Ну понятно. Он как раз говорит, что рефрешится ладдер как-то хреновасто, поэтому это самое. Is showing that he is still the rank 1 gamer that everybody sees him as, and he's catching up. Тая хвалит, говорят, он догоняет и доказывает, что он как бы действительно хороший очень игрок. Первый лиги, что называется. Мы так и не смотрели пока за прогрессом Тая, может быть, нам режиссеры выведут его на экран. Ну, может быть, I do believe as well. Man, Havoc catching up a little bit, currently in 8th place. Maybe a little bit worried that he might not do well enough. I really wonder what has went on with his race. Что типа Havoc почему-то отстает, пока на 8-м месте. Что это такое вообще? Мы от Havoc другого ожидали. 6 additional items. Doom тем временем открывает ларец с артизаном. Не так хорошо, как могло бы быть, но в целом полезно. Nothing else, a bunch of wisdom scrolls if he needs them. Nice easy trades there. Just having a little bit of a close call. Looks like a tie has come in now. А сейчас Тая на нижнем правом экране вместе с Зираном. One of the top tiers. Ooh, but he is still yet to kill Dominus. Он как раз really focused on catching up on levels, but только убивает Доминуса, означает, что он, скорее всего, все-таки сфокусирован на том, чтобы... Да, он фокусится на левеле и на опыте. Он как бы поэтому особо вперед не торопится. Может быть, он что-то знает, чего не знают другие ребята. Может быть, просто он с другой стороны показывает сейвовую игру и как бы просто хочет быть как бы в безопасности. Просто чтобы у него был повыше левелом быть и... Yeah, that's definitely... Yeah, it's very different, you know. It's very difficult to switch up your play like that. Super challenging, honestly. Typically, players have a certain form of mentality, and it's very descriptive of who they are as a player. Pretty much all of these guys, you can tell their sort of playstyle and who they are by just watching them without really needing to know if you've seen enough racing anyway. Ну, у каждого игрока, говорит, своя ментальность и свой стиль игры, и поэтому очень четко можно понять, кто они есть по тому, как они... Говорит, ну Тая я вижу, говорит, я бы не сказал, что это Тая. Я, говорит, не понял, что это. Very suspicious. Doom having a clean pit fight. Nobody opting to go for any unnecessary, I think, skips here. Everybody looking to get as much XP as possible. There has been a lot of Теперь уже все начинают получать как можно больше экспы, особенно, наверное, Camel, потому что он может отставать очень сильно по уровню. But I think considering how challenging Act 4 is in particular, only really in Act 5, which is a very scary zone, by the way, with very scary bosses, we're going to be seeing players falling behind on levels. Вот в пятом акте будет очень очевидно, если кто-то сильно отстал по уровню. Там очень опасно, в пятом акте очень опасные боссы, и, соответственно, если сейчас кто-то не докачается в достаточной степени, то как раз в пятом акте мы увидим много жареного. You know, maybe just grabbing a couple extra levels on the way to that Innocence fight at the very least.
Ну, может быть, кто-то подкачается, по крайней мере, перед битвой с Innocence. Возможно, мы увидим разные подходы. В любом случае, ребята понимают, что в данный момент им нужен опыт. Вот обратите внимание, что делает Dead and Doom, да? Он прошел локацию Дореса до Гранд-Арены, и после этого он пошел к Каому. И я вот такое постоянно вижу у рейсеров, они не доходят до конца, они, ну, как бы, для того, чтобы как раз-таки по уровню максимально соответствовать, потому что уже в Гранд-Арене там больше уровень локации, и будет, возможно, разница в уровнях между игроком и зоной выше, и будет уже штраф по XP. А у кого-то из них есть фласка адреналиновая на бег, я только не поняла, у кого. Sure, you've got Flame Dash, that helps a lot. You always want to have that ability on cooldown as much as possible, but weaving in the Flame Dashes between your Adrenaline Flask, Quicksilver, yeah, that's by far the more important thing. So that will be your primary form of movement, just running around, you know. Самое главное все равно это квиксиллеры, конечно. Эти самые Flame Dash, они как бы хороши, но самое главное все равно это быстро бегать. Поэтому адреналиновая фласка это прям очень Dead Doom sees the champion pack of totems there and he's like, yeah, I'm just gonna dance around here and kill this champion pack, move on at my leisure. No pressure, seemingly taking no pressure from the bosses spamming projectiles at him. Just so much confidence. We're having word that the flamethrower trap was in fact a drop, so he did not. Flamethrower trap была дропом, он ее даже не взял как бы как награду за квест. То есть он просто Окей, он просто в результате не пошел даже в библиотеку, а просто дропнул Flamethrower Trap. Я сразу, что это новая стратегия? Что, я что-то пропустил? That's like a Templar and a Witch in one, but you have everything that you might need out of a format like this one. Definitely going to be helping him out a lot. And I mean, he's utilizing it to the fullest of extents because he is currently rank 1 with a pretty good lead. И он говорит, хорошо ее использует. Потому что, говорит, очевидно, что он впереди планеты всей пока. Впереди Ладера. Takes a decent little whack from Calm there. Calm can put out some damage. It's mostly this last little part of the fight that's the scariest. Блин, так обидно эти зависания. Причем очевидно, что это не стрим зависает, а это что-то у битов проблемы какие-то. Потому что голоса-то, ребят, слышны хорошо. He did have those flamethrower traps already down on the ground, so he could have dealt a lot more damage there, and it really showed once his elemental overload proc later that even despite just having one flamethrower trap, he can still deliver a lot of damage. While I think a lot of other players would have been forced to TP out, maybe get their charges back on their trap, which is something that we might be seeing in the next act bosses. Если, говорит, речь идет о вот этих вот ловушках, как Flamethrower или Lightning Spire, то, скорее всего, в пятом акте на боссах мы уже увидим, как люди будут телепортаться в город для того, чтобы пополнить заряды ловушки, потому что, ну, чтобы быстрее убивать боссов. Yeah, going to his hideout as well. Maybe planning some spicy moves there, maybe getting some resistances. If you have those extra transmutes, you can always craft the 16 to 20 resistance, even on a white item. You don't have to have a magic or a rare item. You can just do it on a white one. So if you've got a good base, it'll definitely help you out a lot, as you do need quite a bit of fire and cold resistance for those Daresso and Comb fights. Поскольку нам для битвы с Дарессой и с Каумом нужно... Camel got a very nice rare falling chest there. Looked like it had some solid. Camel упала хорошая пузо с трехлинком и еще одним экстра right before the fight here, which is basically perfect. I don't know if he has the extra support gem to fill out the full slot just yet though. What is it that I see there? Is that a Noogie? Boogie. I think it might be. We are getting a news update about Noogie in the background, so we'll bring up a clip for that as soon as available.
And in the meantime, we'll keep an eye on what's going on with these guys. But it seems like we've had some tragic news in the background. Понятно. Ну, в общем, короче говоря, чем дальше в лес, тем толще партизаны, поэтому мы будем видеть это все чаще. Что-то у Камела тяжело идет с этим. Все сочувствуют Нуги. Press F to pay respect. We'll be able to get that clip up on the stream in just a moment here. Сейчас клип покажут. But it looks like instant replay. It looks like Nugi in the Scepter of God having a bit of a tango with some beasts. Ooh, yeah, that can go wrong. Самыми обычными. Нет, там же бесты. Ой, бесты, какая getting bopped by the beasts, getting bopped by the nasties, getting там еще красный by the бест. birds and just Слушайте, taken ну out. это It's too ужас. much. Overwhelmed. Бедный Нуги. Yeah, the vulnerability definitely did not help. У него еще, он еще был подвульной, по vulnerability. Just outright way too much damage. Yeah, it wasn't like any one big hit, just a ton of stuff surrounding him. So, bit of a gnarly one there. Let's get some claps in chat for Nugi for the effort. Claps in chat May he for rest in Nugi. Valhalla. That's certainly going to make things difficult for him. Бедняга. Не, на самом деле реально стрёмно уже на таком этапе умереть. Уже, больше половины рейса прошло. Yeah, it's gonna be incredibly challenging. And meanwhile, Dead Doom showing no remorse, not taking a second to not remember. Even a second in Oh no. В смысле? Not even a minute of silence from Dead Doom. He does not care. Чего там про Dead Doom? Я что-то прослакал этот момент. Everybody stop for a second. Что-то он не остановился ни на секунду, что-то такое, но я не поняла, в каком контексте. Not even at all. Ритм Nugi. Автор клипа, слушайте, еще и... Nugi is dead. Everybody clap in the chat. Good job, Ziggy. Nicely done. Respect for a solid effort. Это я оставлю себе на память. He does have his teammate Zizarin, catching up in the spirit. Maybe he's just getting a little bit of a morale boost, knowing that he has to represent the team with one less player. Но, видимо, вот у них все-таки есть какая-то история с методом, и я просто, честно, этого не догоняю. Он, соответственно, говорит, что... Right after Dead Doom, with Ty being third, Waggle being fourth. Ну, короче, это как-то они связаны друг с другом с этим методом, и я вот, честно, мне не совсем понятна эта связь. И, может, мне потом ребята пояснят в чате, я просто не совсем понимаю. Кто умер? Ноги. Is the last place player right now, so those Act 1 late shenanigans really hurting him. Yeah, it seems like he hasn't been able to recover from that early game there, and it's been a little rough for him. He's definitely gonna have to pick up some time, but maybe, depending on how things go for the rest of the race, maybe just staying alive could be enough to secure your position. Говорит, посмотрим, как дальше будут дела идти в течение гонки, но, возможно, просто остаться в живых уже будет достаточно условий для победы. Oh no, Camel, mate, do not throw this away. Ой-ой-ой, как Camel там дерут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Going very rough. Do keep in mind that in your standard path of Exile Прям playthrough, пипец, как you'd его probably be дерут. looking at what? Around 1,000 life here? 1,100 life? Хотя бы 1100 должно быть, 1000 хп. А что-то у него там совсем мало. Ну, у этих ребят нет. Dead Doom вообще что-то случилось. И он бьется с Дерри, подвульной находится, и все, говорит, у него хорошо. И, говорит, Temporal Chains у него офигеть. Would have absolutely one-shot him. Любой, говорит, удар, если попал, он бы его ваншотнул. С Ноги Халком в одной команде. Я понимаю, но какое-то отношение имеет к этой гонке. 700 HP, and Camel and Waggle around the 800 mark, so I think that 15-20% HP difference is здесь, говорит, 10-15% разницы в ХП очень важны, очень важны. And just so confident as well. I don't know if you saw that in that Duadri fight, but he actually cursed Duadri with elemental weakness for a bit of extra damage. So not only standing on the vulnerability, but also cursing her, which, if you guys don't know, empowers her. She'll consume that curse and get empowered with elemental weakness, dealing a lot of extra damage. So it's usually not something you want to do, but Dead Doom all in on the damage. Dead Doom прям все ставки делает на урон. Просто, ребята, 1 час, конец 4-го акта. But then, I didn't want to embarrass him too much. It does still benefit the brand, and it's clear that he was preparing for the lightning trap. Yeah. But
Что Халк отстает сильно, ноги умер. Одна надежда команды на Зизу, он сказал. Ну, то есть, просто, типа... Ну, короче, я говорю, то, что они в методе в одной команде, по большому счету, для этой гонки-то никакого значения не имеет. Отойди! Господи! Apparently he did buy it from the vendor, so I think that's fair. He was feeling that it's getting him hurt. It would have been much better if he found it. I think next time he should find it, honestly. Would have made for a better story. I think he could really step up his game if he just found as drops all of his gems at the exact level they were available. Ну, они обсуждают, кто что дропнул, кто что у вендоров приобрел, и, соответственно, насколько это влияет. Удивительно, говорят, что Dead Doom не использует Screaming Eagle, потому что... I think if I were to point at one player who would have utilized that, it probably would have been him. So, он говорит, если бы я вообще мог представить одного игрока, который будет использовать этот Screaming Eagle, то я как раз подумал бы про Dead Doom. Oh yeah, I would have used it, and then I would have wasted a lot of time. Dropping low. Yeah, low there. Ой, как же это стрёмно, 724 хп. Guys, the key to this fight is to keep an eye out for the red stuff. И Camel тоже уже снижается. Ничего себе. Just keep that in mind next time you fight Malachi. And Dead and Doom doing his best to do that as well. There's a bit of red around. He needs to be a little bit careful there. Надо быть аккуратным, но он справился. Все best. Опять зависло. Yeah, the swap to scepters can be a little awkward because you did get two of them and swap out both those ones. A little bit rough. Честно говоря, на мой взгляд, пятый акт принесет нам еще пару смертей. Потому что здесь... is long gone. But yeah, that's the sort of thing that these sort of players will take into account. You know, experts, there's a reason why I'm doing the commentary and they're the ones playing. Primarily because, yeah, if you're not necessarily used to a certain situation that the game might put you in, despite it being beneficial, like getting extra movement speed, it does switch up your gameplay quite a bit and might throw you off. So, as weird as it sounds, movement speed is not always the best thing to have. Как бы странно это ни звучало, скорость ваша move speed, да, это не всегда преимущество, потому что иногда вы можете как бы, ну, слишком быстро все пробегать и по опыту вставать в результате. Not being practiced for that specific sort of playstyle, but for Dead and Doom here, getting like the flamethrower trap and stuff like that, there's nothing really to adjust there. It's just like, hey, I saved a bunch of time. But he did recognize the opportunity. Oh right, I don't actually have to go to the library here. This will work, which is a very smart play. Waggle warming up for the Malachi fight. Camel already in the pans. Currently, XP wise, do keep in mind that this is just XP and not in general where the players stand. Right, because there's also progression and itemization that needs to be taken into account. Ziz is the rank 1 XP player, Dead and Doom being second, Ty being third, and Waggle being fourth. Dead and Doom второй, Camel yet again going to a bleed. Jesus, a corrupting blood. Camel там практически заблидили до смерти. Ой, опять. Yeah, we're gonna have to do our best here to keep a close eye on who's actually up in the progression, because we won't necessarily know from those levels, like who's the furthest along now that we're closing into this. Да, сейчас уже на самом деле блит уже критичен. Very interesting to see. Oh yeah, very much so. It will be quite challenging. Охренеть, как они быстро это делают, я вообще не понимаю. We're gonna figure this out, so you guys get the best broadcast possible. In the meanwhile, we've got players going through slave pens. Honestly, Dead and Doom still killing a lot. Народ уже вовсю в slave pens. I mean, generally in racing, you'd be killing Kitava around level 40, so... Обычно в гонках примерно на 40-м уровне Китаву уже могут убивать, поэтому я, говорит, не думаю, что они отстают сильно по уровню. В целом все как бы здраво. Возможно, да, сетап камней будет важнее, чем небольшое отставание в уровне. Yeah, we haven't really seen anyone back off the leveling too much here. They seem to be keeping up a pretty consistent play style. Waggle's second phase Malachi going pretty smoothly. He recognizes the threat of red.
Вагла вполне гладенько проходит вторая стадия Малахая, и в принципе все. Закончил. We have I'm horrible, by the way, the rank 1 player entering Warrior Square. We're getting pretty close. Dead and Doom у нас уже на площади Ряпа. That's Dead and Doom, right? That makes sense. He's right there. И он, конечно, первый пока по прогрессу. Да, здесь, говорит, не очень легко следить за тем, за тем, кто первый именно в прогрессе, то есть именно в самой гонке, потому что ладдер позволяет следить только за левелом. This innocence fight and some of these zones with some nasty monsters in them, but да, хотелось бы как-то на гир посмотреть и вообще перед тем, как они будут биться с Innocence. Ну, потому что интересно, есть ли у него резисты вообще. Рисковая битва же. Ой-ой-ой. У Dead Doom 6 стаков Corrupted Blood, и его прям почти убили, но было стрёмно. You don't want to be throwing anything away at this point, that's for sure. No, you would be, as we say here in Australia, absolutely spewing, mate, if you were to throw it away with a death at this point in the race. Ой, пошли какие-то сленговые выражения австралийские, я не поняла, что это значит. Certainly, like, I think there's a risk that we may well see an innocent's death or a roundabouts there at some point during this race. Like, I don't know, he's often claiming lives. Yeah, that's gonna be that would not be benefiting anybody except everybody but the player dead. So true. All of us stand to benefit. All of us stand to gain here. I do wonder what sort of preparation these guys have taken to get into that innocence fight. If at this point they feel very confident in their gear, they feel confident in their Интересно, как ребята подготовились ли они к битве с Innocence, потому что вроде как они уверены в своем гире и в своем уровне, вообще в своих силах. I think you shouldn't be picking up anything at this point, and if you see уже теперь, наверное, даже они не будут больше поднимать какие-то шмотки. Так, ну погнали. Первый Innocence. В этот момент вы уже должны быть в финальном вашем сетапе по гиру, чтобы уже больше на что не отвлекаться, а просто топить вперед. То есть сейчас, по сути, будет Innocence, потом мы моргаем уже Китава. Первая часть, конечно, здесь битвы достаточно расслабленная, а вторая такая более потная. I think Dead Doom's got this though. I don't expect any upset for him here. I would be very surprised. The only thing that I can imagine happening would be maybe if Innocence dashes away, he gets hit by the lightning sparks. Я, говорит, единственное, что могу себе представить плохого, что если Innocence сделает дэш, ну, как бы рывок, да, и за ним такие золотые искры разлетятся, и вот это может быть очень больно и стрёмно. Sometimes players так take в целом a lot of damage out of that. гладенько. Let's see if he's going to be refreshing any of his flamethrower trap stacks. I don't think so. Похоже, что он не собирается даже свой flamethrower trap в городе обновлять. And he did indeed get that banner down pretty much perfectly, had all the damage stacked up and ready to go, and the flamethrowers did some serious hurt to him. So he might just be able to kind of jump between phases here. It looks like he's got enough damage to do so. So he's charging up his banner again here, and he can do the exact same thing with the timing. And players like Dead and Doom know to count the waves of ads. Так, Camel уже тоже бьется с Innocence во всё. Ooh, Innocence does do an early dodge though, which is kind of rough for him because his phase is going to go a bit longer now. Innocence сделал додж, и это немножко затягивает вот эту промежуточную стадию. Yeah, that's pretty tricky. Да, and do keep in mind that, yeah, they will get one shot. If you get hit by a slam, if you maybe если здесь, конечно, что-то про моргнуть лишний раз, да, то могут и ваншотнуть, потому что хп мало очень. Резиста, скорее всего, тоже не хватает. But that's Dead and Doom. You know, he does have quite a bit less defense, like you mentioned previously, than a lot of these other players, with even Camel having 200 more life. Характеристик, чем даже у Camel и вообще у большинства других рейсеров.
здесь все ставки парень сделал на урон, и он легко. Да, прям красава, убил. He just scoots out there. He's like, I'm not gonna wait around and see if any projectiles come out. I'm out. He's done with the fight. So, pretty good run for Dead and Doom there. Pretty, очень, говорит, хороший ран для Dead and Doom, очень хороший. Camel, meanwhile, getting onto Тем his временем second phase here. Camel уже во второй стадии битвы с Innocence. Camel's feeling safe right now. Almost 1000 Camel HP. чувствует себя в безопасности, у него достаточно ХП. He's looking confident. У него достаточно маны, как бы выглядит taking his hand off the keyboard too, scratching his nose. That's flexing on us. Чешет нос. Scratching your nose during Innocence fight? Come on, Camel. Просто Camel, типа, настолько уверен в себе, что даже может себе позволить нос почесать во время битвы с Innocence. Looks like his fight has gone pretty cleanly so far. I don't expect any upset for him. He doesn't Судя по seem всему, like he's really trying to push too crazy here, and he's got plenty of defenses. Он особо не парится, и в случае необходимости он сбегает в этот самый портал. Push to get to Katava now. They just got to do a bit of running, and Dead and Doom's not too far off. Waggle being the only other player that is just now engaging with Innocence. I am checking some of the other players' performance, but I do not believe that anybody is there. This is the highest level player, but in fact, Havok is ahead of him on progression. Steelmage carrying his gear a little bit, something that we are not seeing, unfortunately, right now. But he has just entered the slave band, so really far behind. Только зашел в слейв-пенсы? Серьезно? Only at the earlier stages of the act, so still has a bit of progression to do to catch up to the other guys. So right now it seems to be between Dead and Doom, Waggle, and Camel. Похоже, что сейчас как бы битва основная происходит между Dead and Doom, Camel и Waggle. And whether anyone finds themselves outside of that top 8. Oh yeah. I mean, I do think that we're going to be seeing a lot more risky stuff from players. But you want to plant yourself firmly in the race score, just so you're sure to have a good lead going up to the next race. Because honestly, if you show that sort of level of confidence, right? If the other players know that they're behind, maybe they're going to take more risks. Maybe they're going to be less confident. Might be a little bit of a demotivator. So that's something to be taken into account. And flexing, you know, scratching your nose and whatnot, it might go a long way. The psychological warfare. Waggle dodging the projectiles only just there, getting the portal in time. With that slight delay before the load screen came up, almost causing him to get hit by a few there. Практически, да, уже. Second, but that's perfect, you know? Вымансил, там все было очень близко. Ну, лаги это не у меня, ребята, это у них где-то на трансляции лаги. Я смотрю, у меня нет потерь. У него не особо с дефенсами, поэтому там все потненько. Havok also fighting Innocence right now. Gucci's heading over, and we have the first engagement with Kitava from Dead and Doom. Итак, Dead and Doom первый добрался до Китавы. И, конечно, он, говорит, использует очень активно порталы. Traps up and ready to go. It does make the fight look a little bit janky, though, as it can't screw with the animation. Так, ну похоже, у нас есть победитель. He's going to have as much damage up as fast as possible here to try and get through those phases, and that fast equals safe. Он типа специально, чтобы выходит и входит в порталы, чтобы как можно быстрее скипать фазы. Вот эти анимации там и прочее. Блин, это прикольный трик. But the nice AoE there from the flamethrower trap certainly helping clear out some of those. And Dead and Doom dancing around, keep his distance, getting some big hits, but he's able to manage it though. Well, it was a level that he could handle. And again, going for that refresh for the extra flamethrower trap stacks. Yeah, that's pretty scary, honestly. И опять, типа, but he plays it out expertly. He does get hit quite a bit, so you can see that every hit that he takes. Wow, walks out of there. Каждый хит, который он получает, типа, это очень больно, поэтому
Надо быть прям you don't want to be getting stunned or anything like that. Ни в коем случае нельзя позволять себя застанить и... It just might be enough to get followed up with another big attack, and it will absolutely take you down with these sort of levels of defense that players have over here. Most of the time, the average player would have probably at least twice as much defense to just assure that they don't get one shot. Didn't do. Dropping low, all of his mana's gone. He overused his mana potion. This is scary. О, да, Дендум что-то с маной проблемы у There we него. go. Finally, after the phase is already done. Но вроде тут уже that was a risky last little part there with those extra adds. Just very scary with the amount of HP he's rocking. It only really takes one of these big hits to cause things to go very badly. Punch or an explosion. But he's got it. He's done it. He's secured his victory. First place. Best possible time there at, Did I actually win this? I can't see. Such good enough. Good enough time. Good enough to be first. We will be getting all the scores in line soon, just so everybody has a good idea where we're at. Right now, Camel also being the second player to fight. И Camel тоже Китаву приканчивает тем временем. He should have a really good standing as well. Yeah, big claps and hype in chat for both Dead and Doom getting his first place victory, and Camel with his impending second unless something goes horrendously wrong. Find out next time. Эй! Что происходит? Нет! Я ничего не слышу! Nice call out. That is the caster curse if I've ever seen one. Well done. I'm sorry, Camel. I love you, buddy. No, I want to see Camel do well here. Just, I like to tempt fate a little bit. Они сказали что-то смешное, а я пропустила это. Что-то у них с трансляцией прям лютые проблемы. Посмотрите, сколько зависонов. Вообще кошмар. Nicely done. And the other players... I believe that Havoc would be the next one in line, actually to be third, possibly if he gets there fast enough. Which brought us not too far behind. Garatha also making his way on over to the ossuary side. Havoc будет третьим, потому что он типа тоже вроде как недалеко. Ну, пока так... would be the players to switch to. Yeah, Camel securing his second place there. Very nice. Хорошими игроками, чтобы fine переключиться на них. Ну, по крайней мере, Dead and Doom может что показывать, как минимум его можно брать. Keeps up performance like that today. He's on track to win this thing. Ну, как и Camel, собственно говоря. But yeah, it looks like it would be a good time to swap out Dead and Doom and Camel for... Who did you say was next? Удалил всех персонажей. And Garatha, yeah. Havoc is just about to hit the fight, start the fight. Garatha still going through... Ossuary. Honestly, Ziz is quite close as well. Ziz тоже довольно близко. Obviously, Waggle we've got on the screen. В смысле, ну Waggle уже... Да. Actually, he's just about at the same pace as Havoc is, so it's going to be incredibly tight between them. Говорят, что Waggle и Havoc примерно на одном и том же уровне находятся, так что между ними сейчас будет заруба. Да, спасибо за Хавока. И написали Camel, отлично. Но это Хавок. Там, где написано Camel, там Хавок. And speaking of, Waggle in his Kataba takes down the first little statue phase there. Just the introduction to the fight. О, and спасибо. he's getting his traps Прям вообще ноздря в ноздрю. Pretty solid looking damage there. He's got 920 HP. It's enough to be a little bit Представляете, вот на таком уровне реально решает уже вот этот гребаный портал. Вот насколько вот они четко юзают портал и скипают стадии. Потому что, ну, урон у них примерно одинаково, да, будемчестные. Waggle confident in both his SSD and his connection there. Oh yeah, you gotta but that 1 second might make all the difference. Теперь уже SSD, интернет Вагла обсуждают. Havoc are on the same pace, but Havoc goes back to town. Ooh, Хавок выходит в город. У него закончились сетки портала. О боже, ему приходится покупать сетки портала. Самое время, блин. Возможно, это да, для Вагла будет преимущество. Похоже, что Вагл все-таки получил преимущество за счет этого существенное. Ziz now also starting up the Kitava fight, going quite well for him. Garatha also already booted up the fight. He is actually, in fact, ahead of Ziz тоже добрался уже до Китавы, но все-таки вряд ли. We have Havoc smoothly going through everything.
No Хавок problemo. спокойно. Oh my god. Все проходит без проблем. Что? Oh no, that's not what you want to see. Что они там видят? Behind, but... Там кто-то чуть не помер. On the sacrifice of Havoc, of Crying, Havoc takes down Kitava. Gets it. Crying умер. Pretty smooth. Crying. He was having a bit of a rough race here, and that is certainly not the way. It would have been recoverable. Death certainly is going to make things very, very difficult for him at this point. Mm-hmm. I'm a little concerned for Ty as well here. He's pretty behind compared to a lot of these other players, honestly. Waggle, the next player to take it down, so the fourth player to take it down. Unfortunately, we did Получается, Хавок все-таки третий? Currently also fighting Kitava, so that's Зизаран тоже бьется уже с Китавой. And still just now taking down Innocence with obviously Garata fighting Kitava as well. Слава богу, вы не знаете, о чем я сейчас думаю. We're going to have to make sure that all of these scores are correct. We're going to get the exact times, guys. Don't worry. Нет, and we're Джулс, ты going to все average out who попутал. Первый qualifies for the next race первый after the был second Dead Act and 5. Doom, второй был Camel. Вэгл, этот самый, Хавок третий, а Вэгл четвертый, я так Right now, Ziz is the person to also take Потом down Kitava, so he's got it in the bag. I do believe that he was 6th. Да. А Гуччи пока плетется где-то в хвосте этого гарема. Fightcar being one of them, Steel Mage being one of them, Gucci Pradas being one of them, currently in the ossuary. And I think our biggest concern right now would be the two players. So I would say Fightcar would be a good watch. And then also I would say that Gucci Pradas would be another one. It was an incredibly long loading time. Ой. We're В принципе, да, можно уже расслабиться. Which players can secure that final little bit just to make sure that they made it through alive at this point. But да, Хавок definitely третий, have at Хавок least a третий. few people that have a very, very good shot unless something goes horrendously wrong in the second race for them in making it through to the finals. Certainly with Dead and Doom, Нет, я не думаю, как сбегать до холодильника. Я думаю, как они... 123, 125-ish, как они делают вот так вот, меняют экраны, еще и... Не, ну как бы я теоретически знаю, соответственно, сразу, ну, имена пишут. We do have Ty taking down the fight. Very smooth, very clean. Unfortunately, for chat's sake, no Kitava rips, guys. sorry to say. Maybe in the second race where players will be taking much larger risks, but Ty is the next one to do it. And in the meanwhile, we've got all the other guys warming up to it with Fightgar already fighting Kitava, soon taking it down. Still trying to go as fast as possible, dropping incredibly low. Ooh, Steel really showing a lot of frustration. Да, что-то Стил прям фрустрирован, что-то много погребает, и вообще как-то все ожидали, что он выступит значительно лучше. Он выглядит обеспокоенным и прям как-то вот. Чё у вас столько зависонов? Что это за слайд-шоу? Фак. Fairly smoothly for him, getting he's got 1000 HP moving, 1001, no less. Nичего себе, у этого Файтгара 1000 хп. 1000. Он, мне кажется, рекордсмен из всех. So let's see if we didn't curse the players and they can just get through it. You said it pretty early. You called it pretty early about Kitava deaths. Getting a little bit sweaty when you said that, right? No Kitava deaths. Сколько я 5 актов прохожу? I'm trying my best. В лучшем случае за 3 часа. В лучшем случае. We need to get this done, all right? Если я прям тренилась, и если я Stormbrand has to rip on Kitava. Come on. How can you rise? even if it is for the good RNG in the second race. А где вообще Зизаран? Он какое место занял, бедняга? Вот да, действительно, они на 40-м примерно убили Kitava. 6. Very nicely done. Gucci Pradas still fighting. Gucci Pradas все еще бьется. Like securing his victory. While simultaneously sharing a little bit of a story about his boots not being quite satisfactory during the race. Just sometimes racers at the end of their race have to let these feelings out a little bit. Not happy with the boots. Very much so. I think Gucci Pradas is going to be the next player
Судя по всему, Гуччи Прада будет следующим игроком, который замочит Китаву, и Стилмейдж недалеко позади него. Похоже, что это все. Ноги и Крайн, к сожалению, отъехали. The fact that he was behind, I think that psychological warfare was in place. Maybe he was a little bit tilted from the other actions. You could definitely see it in Waggle's play that he was a little bit tilted. And yeah, just like that, Gucci secures it very nicely. Very nice. And the unfortunate thing for Crying and Noogie is that without a good number of other players dying, that makes it very difficult for them in the next race if they decide to go through and try their chances, because they need to get stay alive in the next race, have quite a few people die, and then manage to secure a very good time as well. And that's a lot of Все пробежали уже в целом. It's possible, but it's going to be difficult. А можно какой-то увидеть результат? Ну, как бы я примерно понимаю, что у нас Деденду был первый, Кэмел был второй, Хэвок был третий, Вэгл был четвертый, а дальше я запуталась. Но вообще очень плотненько сбито. Всем привет, ребята, кто к нам присоединился. Всем привет, здравствуйте. Спасибо большое. А дело свернулось, да. Format such as this one. The pressure is going to be on for him in the next race because he's going to have to make up a bit of time. You know, ultimately there's only about 10 minutes difference, but that's still going to put the pressure on for that next race, and he might have to be playing a little bit more careful, a little bit more fast and loose, I guess, the opposite of carefully. In the meanwhile, I think we're going to get up our Crying's clip for his untimely demise. Покажут, как Крайн умер. We have to check in on Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Looks like it is running now, so he was heading through the square on his way to the Innocence fight, I believe, and just straight up gets body blocked and chopped. A little bit brutal on the bridge there. Жесть. Хотя, ну там не час, там полтора. Да, будем честны. Где-то час 24, по-моему, 4 самое быстрое было время, что такое. Я очень старалась переводить, но, понимаете, я говорю, в синхронном переводе я не сильна, и довольно сложно, когда ты переводишь кусок, в это время они еще что-то говорят, ты уже упустил мысль вот эту вот, которую они начали, и с середины подхватить сложно. Джувилс, я всегда так умираю, как тупая смерть. Отличная смерть. Здесь 1.29 с копейками. Ну, в общем, короче, это очень впечатляющие результаты. Сейчас будет второй тур через 24 минуты. Так что самое время сбегать, пописать там, я не знаю, попить, поесть и так далее. But again, if you're a Crying fan or a Noogie fan, don't you worry. They are completely capable of coming back with a little bit of luck and a little bit of maybe unluck. From some of the other players in the second race, as 8 players do qualify. We take the average time of the 2 races, so we have 2 Act 5 Kitaba races followed up with a Act 10 Kitaba race. Они сейчас еще раз побегут. Still a chance for these guys. Ага, то есть я так поняла, что они... Да, у нас сейчас в 22 часа по МСК начнется второй этап. И это опять будет, как я поняла, ран до второго, до первого Китавы, и, соответственно, Нуджи и Крайн, ну и вообще, как бы, они будут участвовать, и они как бы могут камбэкнуть. А потом, соответственно, они выберут 8 игроков, которые с лучшим таймингом за эти 2 забега будут. Что-то такое. Винцой жирный бургер, мы готовы? Ну, 25 минут можно еще покурить. Спасибо, Лема, мне приятно слышать. Второй забег, да-да-да, прям центр поставь вебку во время гонки. Давайте попробуем. Просто вы же понимаете, да, что во время гонки такой херней заниматься не алё. Я просто не знаю, насколько это реально нужно. Мне значительно вот комфортнее, когда вебки нет. Кажется, ну ее нафиг, я выключу ее опять. Без нее тоже хорошо.
Это же стрим про гонку. Вы знаете, сразу я вам хочу сказать, что 25-го вебки не будет вообще. Даже вот у меня даже мысли о вебке нет на 25-е. Вот, нах надо, я согласна. Это абсолютно не нужно. Это глупость. Какие мониторы пользуешь? Как ни странно, оба LG. Да, небо глебина, я согласна с тобой. Можно вебку мою наблюдать на каких-то таких стримах других. А здесь прям без вебки хорошо. Что 25-го будет? Зекис... Кстати, у меня даже нету об этом... Через 20 минут. У нас есть вот такая вот штука. Some deciding factors coming into play for who actually makes it through to the grand finale, which will be an Act 10 Katava hardcore kill. So big epic race coming on later with players who'll be going all out, not taking, not taking any chances or taking many chances. Надо, короче, как-то поменять. Надо эту команду переназвать. Prize pool split between those top three, so, but none of these races are ever satisfied with getting second or third. Perinaзвать. So I think we'll be seeing some spicy competition. Сейчас, сек. Also, just as a shout out, today's Beat Invitational races are sponsored by Sennheiser, Maturino, and GameStop. There's also a bit of a raffle running in the background, guys. If you want to check that out for GameStop gift cards. There should be some links in the chat and below the stream. I believe you can also support the prize pool, and that goes directly to the top 3 winners of the race. So if you're feeling hype and you're enjoying the races, you could feel free to contribute towards that. But we're going to take a bit of a break here. Я запутался в этих гонках тоже уже. I'm looking forward to the next race, and that was pretty good, man. We'll get back here soon, eh? Oh yeah, man. We're going to take a short commercial break. Don't go anywhere. Community. Будет проводиться 25 мая. Подробности тут. И надо еще, ребята, вы уж меня простите и поймите, я должна сделать еще вот это вот. Потому что будет всем приятно, если призовой наш этот самый будет больше. Ну, здесь, я думаю, надо вот так написать. Да. Все, теперь у нас есть команда Гонка, которая про гонку 25-го. Вообще, ребят, опять же, я знаю, что я слакер. Что мне бы надо... Где моя радиоголая? Вот она. Что мне бы надо вот это видео бы последнее тоже как-то... Какую-то команду на него сделать. Сейчас мы сделаем. В команде ссылку на Киви поправь, она через ВК идет. Ага, сейчас поправлю. Сейчас поправлю. Так, сначала я сделаю новую ссылку, которая будет... опять же, которая вот эту вот я исправлю. Вся инфа о гонках в мае, а также ответы разработчиков. Вот это вот, вот эта вот ссылка, восклицательный знак гонки, это видео, которое я вчера выложила, там про все гонки рассказано вкратце, там рассказано немножко про Exile, там рассказано про ответы разработчиков, короче говоря, там много всего полезного сделано. Так, а вот это... А как мне ее сделать? Гонка. Уай. Да, это что-то страшное. Так, значительно короче. Так, все. Окей. Стас. Почему Стас? Потому что я Стас, наверное, сегодня смотрела. О, пошли эти самые туканы любимые. Как же без туканов-то? Так, все, теперь более-менее понятно,
что происходит. This a big fun girl такая или мне кажется? Зексис, я не понимаю, что ты хочешь сказать. Прям масло совсем. Тебе в ВК послал новость с ссылкой на время в бите. Сейчас я посмотрю. А где ты мне в ВК умудрился послать? У меня закрыты личные сообщения. Короче, я не вижу. Что за гонка будет? Бонзай. Какая из них? Сейчас идет гонка, просто сейчас перерыв. Так, вот это мы смотрим. Сейчас идет гонка забугорных стримеров, которые... Это самое. Ой, Сузара в чате, смотрите. Вот, сейчас идет гонка забугорных стримеров, которая... победитель которой отправится на Exile и примет участие в финальной гонке там. Сейчас очень много гоночных сезонов идет параллельно, поэтому очень сложно. Когда человек приходит и говорит, что за гонка, сразу хочется дать ему по шляпе, потому что, как бы, сложно. Это сложно объяснить в 2 словах, просто их действительно несколько. Короче, Бонзай, в любом случае оставайся, в 10 часов вечера по МСК будет продолжение, и в любом случае это интересно. Это можно многому научиться у ребят, как они вот действуют и вообще. В глобале реакция лучше. В предложенной. А что это такое? Это их как бы... это уже финальная штука или у них будет... как называется? Или она постоянно как бы обновляется? Мне было бы очень интересно это узнать. Потому что если это так, тогда я ее перенесу себе сюда и буду на нее смотреть, если она будет постоянно обновляться. Потом второй проход. Первый проход. Ну так это же ты мне одинаковую ссылку скинул. Ладно. Она там же будет показана? Когда будет забугорки? Сейчас вот второй тур они будут бежать 5 актов. И после этого они будут бежать 10 актов. А там только финальное время показывают? Вот в чем вопрос, Коронел. Я вижу, да. Вторая сразу гонка. А вот, соответственно, Finals... И Finals будут через 2,5 часа. То есть Finals начнутся у нас в 0:30, да? Правильно? Сегодня? Да, все сегодня в 0:30. Привет, Фриселс. Привет, привет. А стримлер, да, ЧСВ сегодня. Стримлер вообще ни с кем не здоровается. Здравствуй, Дим. Сколько вкладок открыто? У меня всегда так открыто. Ну, я просто имею в виду, что, то есть, окей, все будет на этой же странице, и оно будет, как бы, ну, условно, таймеры будут бежать во время гонки, или как только он убьет кита, вот с этого момента вот здесь появится цифра. Пожалуйста, отец. Рестрим с группы ВК не делаешь? Я не поняла вопрос, Айхерт. Прям совсем не поняла вопрос. Делаем ставки, кого интервеншн грохнет. Но интервеншн только в 9 акте, в принципе, страшен. По большому счету, интервеншн у нас где появляется? В пустыне в Астире, да? Вот, и, соответственно... И это форт, да, то есть он как бы, это не какой-нибудь именно что интервеншн, да, то есть это битрейл, то есть это не какой-то интервеншн, который будет тебя преследовать, да, позже он может появиться рандомно, но в целом может и не появиться. Зиза говорит, что постарается быть в тройке. В смысле постарается быть в тройке? Он должен выиграть, надо ему пойти по шапке дать.
Что, Айсбоут? Что не так? 100 друзей. Откуда у тебя столько друзей? У меня тебе завидую, у меня столько друзей нету. О, боже мой. Потом можно будет все это еще раз пересмотреть. Да, конечно. На такие гонки надо на пару лок, рефлект ввести, чтобы переролить нельзя было. Зачем? Не поняла. Когда закончится гонка? Это вопрос или ответ? Я не поняла, Коронел. Когда закончится. То есть это время будет окончательное. Окей, то есть, значит, следить за этим временем в процессе как бы гонки бессмысленно. Вот что я хотела узнать. Зайди, напиши ему напутствие. Да он не увидит, у него, небось, там 8 миллионов зрителей. Он ему делает массаж, его подружка. Нужны какие-нибудь серьезные эти самые. Привет, Golaya. Привет, Дизаран. Бедный. Устал. Ну, поздоровался и поздоровался. Привет, Найтбрингер. Всем привет. Кто нашим правила ставит? Галя? Да. Ты не взялся, видишь, я поэтому ставлю правила. Чтоб... Не, у нас стримлеры не будут бегать брендами. Восклицательный знак гонка, и вы все узнаете. Очень, на самом деле, очень все это интересно. Очень все это интересно. Очень, очень, очень. 6 минут осталось. Дам ссылку на время. Ссылка на время. Но, как вы уже поняли, да, время это будет у нас только... Это здесь? Да? Ладно. Время это будет у нас только, когда... Когда закончится уже рейс. Правильно я поняла? Нет, восклицательный знак, не нужно пробел ставить перед гонкой. Рефлект на картах контрил бы много билдов, для разнообразия было. В смысле? Ну на, все Бэйном бы играли. Ну что за это самое? Снет и все риф. Может быть и так. Может быть и так. Айсбоут, все там правильно массирует, а то знаешь, что-нибудь перестараются, и в результате человек совсем откажется уже участвовать в дальнейших вот этих вот игрульках. Привет, Слава, здравствуй. Господи, опять пришли какие-то с умными вопросами на английском языке. Как профбоксер. Да, точно. На других актах додж проклятий. Слушайте, у вас такое большое воображение, прям вот оно у вас в штанах-то помещается, все нормально, да? Расслабьтесь. Такие сложности. Ужас. Ain't no line to say that I support crime. О боже, там прям Зиги стихами говорит. Я тут со старта сижу. Ну, стример сегодня ЧСВ, да. Ну, видишь, я же поздоровалась. Здравствуй, Darkсky. Dead Doom тоже стримит сейчас же? Ну, теоретически они все стримят, иначе откуда поток захватывается? Надо посмотреть, конечно. Я на него, по-моему, не подписана. Хавок стримит, Нуджи стримит, Стилмейдж стримит, Вегл стримит, Дед стримит. Все стримят. Куда они денутся-то? Тай стримит, Кэмел стримит. Гарата стримит. Все стримят. 4 минутки! Мы носим свободные, ну понятно.
Здравствуй, Маджика. Что будет через 5 минут? Второй тур гонки. Первые 2 тура до 5-го китавы. Третий тур, получается, выбираются 8 лучших результатов из первых 2 забегов, да, и, соответственно, принимают участие в этом самом, в третьем туре до 10-го китавы. Я рестримлю, совершенно верно. Бицуху покажу. У меня много бицухи, я очень бицустая. Как тебе опыт перевода онлайн, так сказать? Мне очень интересно. Я просто боюсь, что я с этим могу не очень хорошо справляться, и поэтому, как бы, вы, возможно, не особо довольны, а мне-то прям вот очень интересно. Так, анафобия готовится к твоим гонкам. Молодец! Я очень уважаю Диму, и я прям очень рада, молодец. Показывает хороший пример комьюнити. Между прочим, насколько я видела, Бульбаш тоже готовится. Все готовятся в той или иной степени. Пожалуйста, огромное пожалуйста. От ЧСВ стримера за перевод. То неловкое чувство, когда в Гале бицуха больше, чем меня. Хер. Я отжимаюсь каждое утро, между прочим. Чего я тебе советую? Мы недовольны, что ты вырубила вебку, остальное вообще пофиг. Завтра... Не, завтра я не буду, наверное, стримить. Наверное. В общем, когда будет следующий стрим, у меня по-любому будет вебка. Следующий стрим без вебки будет теоретически 25 мая. А так все с вебками. И не парьтесь. Видимо, ты про тех, кто этого не пробовал. На самом деле это очень сложно. Ну, да, мне сложно. Ну, как бы нет, я говорю, вот, знаете, сложно, как по мне, когда вам скучно или вот это все, а мне интересно все равно, да, я, к сожалению, я говорю, пока что-то говорю сама или перевожу предыдущую фразу, они уже начинают следующую, я уже упускаю ее смысл, но, по крайней мере, каждую вторую фразу я могу перевести. Англ-комменты заглушить, а как я буду их слушать, анунах? Я же не телепат. А сама я не настолько профессиональна, чтобы комментировать это. Чистер оффлайн готовится? Ну, может, Чистер что-то еще играет? Нет, сейчас Чистер оффлайн. Я так-то на него подписана. Потому что Галя транслирует вообще-то как бы гонку для всего комьюнити. Лол. Что вас удивляет? Что вас удивляет? Для всего русского комьюнити. И это для нас первый такой пробный шар, и я офигительно рада, что вам это так интересно. Я просто вообще очень рада. Не надо, конечно, не надо убирать английские комментарии, конечно, нет. Вот думаю, всех переманили сюда. Что такое по 8... А это по губам читаешь? Что? Я ничего не поняла. По губам читаю, когда у них даже вебок нет? Спасибо. Здравствуй, Артур, привет. То же самое по постройке хайдаутов? По скоростной постройке хайдаутов? Не знаю, может и будет. Ты себя оставь на стриме, глуши. Не-не-не, ну нах, это не нужно, это плохая мысль. Я единственное, что могу сделать, это сделать их чуть-чуть потише для вас. Чуть-чуть, опять же. Как я уже сделала, я могу сделать их еще чуть-чуть потише. Вот. Мне кажется, что этого будет более чем достаточно. А как я буду во втором этом самом? Они удалят, наверное, надеюсь, всех своих персонажей? 4 секунды осталось. Ну, тут на самом деле не 4 секунды, здесь до старта еще 4 минуты, да? Good morning, slash afternoon, slash evening, wherever you hail from. Exiles around the world, welcome back to race 2 of the Beat Invitational. Добро пожаловать на вторую гонку Beat Invitational. Доброго вам утра, дня, вечера или ночи. Будем бежать до 5-го китава. У нас 12 гонщиков. Вы знаете, у меня немножко это... дежавю. Потому что я вижу на экране.
Indeed, we're racing for a prize pool of $2,000 here, divided between first, second, and third places. Бьемся тут за приз в $2000, приз за призовой фонд в $2000. В прошлом забеге у нас умерло, к сожалению, 2 участника. Но сейчас они, естественно, имеют снова возможность стартануть вместе с нами. Анстер, я чуть-чуть сделала потише. Я надеюсь, что вам хорошо слышно. Спасибо тебе большое, Алекс, за поддержку. Обнимашки, обнимашки. Спасибо тебе большое за такую большущую поддержку. И буду делать для PoE для вас еще больше. За кого я болею? Я болею за вот эту всю идею. Мне нравится вообще сам факт. И кто бы тут не выиграл, ну, немножко здесь зарано болею. Ладно, немножко, все чуть-чуть. Но в остальном, как бы, мне все нравятся участники. Ну, те, кого я знаю, по крайней мере, те, кого я не знаю, мне сложнее сказать, но в целом... And there was a lot of confidence. For instance, Zizidin said that it was really fun. It went exactly how he hoped. He wanted to stay in the top 8. He slowed down the chests. So everything went according to plan. Поговорили с некоторыми гонщиками, и, в принципе, те, кто попали в первую 8, рады, довольны результатом, потому что, в принципе, у нас одни и те же 12 участников, и нужно попасть в 8 по итогу 2 этих самых забегов. Они сами выбирают, за кого бегать. You don't want to know, I'm not in a good place. So much love to Nugi. He's still looking forward to it. He's still ready, I think, and with enough what's the Nugi combo? Cheers for Nugi. That doesn't rhyme at all. I'm too lame. I'm not as cool as Twitch chat. But with enough of that, whatever it is, I'm sure Nugi can pull through, and he's still definitely. Как они болеют за Nugi? Это так мило. Do really well in this race. Yeah, chat, show us your best creative Nugi meme spam, because I'm blanking on a good rhyme there, but maybe you guys have got something. But nonetheless, should be an exciting second race as the players. Some of the players have been pushing a little bit harder this time to try and maybe make up for a. Соответственно, тем, кто подотстал, им придется сейчас прям пушить, чтобы показать хороший результат, чтобы, соответственно, попасть в результате в 8 финалистов. Вин инфосотка. Ну, он, скорее всего, следующий тур уже проходит, да. Мы начали. Хавок бежит за Сционку, остальные, кого мы видим на экранах, бегут за бандитов. Ну, понятное дело, что это предварительные их персонажи. Я вот, честно говоря, даже не знаю, как я теперь буду здесь следить за всем этим. Played not well enough Та же самая, получается, at the beginning, and what was also interesting was that Doom was a Templar being first, and then Camel being second was a Witch. So Havok's plan with the Witch is definitely not wrong. He just kind of has to do a little bit better in the early game. был первым с Темпларом, а, соответственно, Camel был вторым на ведьме, и говорит, это на самом деле очень хороший результат, и Хэвок будет, соответственно, скорее всего, опять играть за ведьму, и это, в принципе, хорошая стратегия, как показывает практика. Wow, really letting the cast down here today. But Havok and Nugi making it through to town, no early Hillick deaths, fortunately. A nice clean run for them. Do you think we're going to see any early hell ranking deaths this time? Maybe people getting in their own heads a little bit, getting a bit nervous after the first race. Pressure's on now. Сбросить все лишнее. Yeah, I think definitely so. Honestly, the confidence that everybody's been showing for the hail rate kills has been incredibly impressive. Like we mentioned before, with Waggle, that was a crazy display. But Garatha being his teammate, I would imagine it's going to be also extremely risky, but with a huge payoff. Я опять же не понимаю, я говорю, ну вот они говорят, что да, что все игроки типа там уверены в себе, и вот опять про Вегла, у которого тиммейт это Гарата, причем здесь эти тиммейты? Я вот, когда сингл гонка, соло гонка, причем здесь это? Я вот все еще не могу осознать, зачем об этом говорить. Ну опять все лагает. Unfortunately, so far,
Ну, вот прям реально дежавю, да? 3 бандита из Сионка, 3 деда и ведьма. Just like in the previous race, we've got all the players picking up all the Ну, items все from то же kill самое log, говорит, looking как for the раз right говорит. colors, going with the caster setup, checking for movement speed boots. Not too much excitement so far. Как и в прошлой гонке, у игроков примерно та же самая стратегия. Чекают на мувспид ботинки, ищут себе пушки, соответственно, с хорошими цветами там, и так далее. У вас есть возможность проверить вендоров дважды, когда вы делаете 2 персонажей, и это очень хорошо в начале, если вдруг вам повезет с ботинками. Кто? Он говорит, у кого-то есть ботинки, у кого-то не могу понять. А, нет, видимо, это они просто их ради линков взяли. Не ради мувспида. Having a little bit of a struggle there, picking up a blue-green helmet because he's like, oh, I need some links here. I need some blue-green at least. Нужно синий-зеленый, хотя бы 2 линк. A little bit of struggle with the early vendors, so even the double vendor check, not quite enough. Даже двойная проверка вендора оказалась недостаточной, чтобы получить линки нужных цветов. We are only seeing 4 players right now on the screen, but do keep in mind that there are 12. Мы видим на экранах сейчас 4 игроков, но имейте в виду, что их всего 12. Остальные просто за кадром немножко. I think it's going to make for a very interesting race. Похоже, Нуджи опять не повезло с лейаутом, он что-то не угадал. Когда вы открываете гнезда, у Роа кровавый угар наступается, они как бы, рейджатся, они злятся, и, соответственно, становится опаснее. Вот этого я не знала. Хавок уже в Submerged Passage, и это очень хорошее время для этой локации. И при этом обратите опять же внимание, что это ведьма, которая должна быть на 20-30 секунд позади темпларов. Пока Хавок лидирует. У него, похоже, очень четкий план. Хавок очень спокойное и сфокусированное лицо, когда он бегает. But that's an interesting thing to point out. I think that Havoc did not kill anything in mud flats, and he was trying to kill some mobs. Хавок никого не убил в мудфлатсах. Он постарался вот здесь убить, но тем не менее ему обязательно нужен 3-й уровень, чтобы вендор, чтобы у вендора ассортимент обновился. Он не может еще раз проверить вендора, потому что... Да, он говорит, не взял уровень. Зачем, говорит он, зачем, что он ищет? Зачем он проверяет вендоров? Compounding on the early game disadvantage that he picked up there with the lack of sockets, and still maintains that. Not again, like you said, not getting that opportunity to try and correct the early lack of RNG there. Yeah, that's gonna be very painful. That also, that little bit of misjudgment, I think, gave an opportunity for the other players to catch up, and didn't do. And с другой стороны, он дает возможность другим игрокам догнать. А Dead and Doom и Гарата уже очень близко. Starting the submerged passage now, around the same point as Havoc as well. So those guys are all pretty damn close at the moment. В принципе, уже все догоняют потихонечку Хавока. Upwards, nice and quickly there, not getting lost or anything in submerged. A little bit longer of a run here for Dead and Doom, but get some nice champ packs as a reward along the way, so that helps out, grabbing a little bit of extra XP there and an extra level. Yeah, that's absolutely gonna help him out. He does get a Whispering Essence of Greed, which is a prefix. Most likely, regardless, he's still going to put it on his boots to try and get that movement speed, as that is the item that would be most beneficial for him. С префиксом, который prevent some stuns. Возможно, позволит ему скрафтить ботинки с мувспидом. Ну, то есть, естественно, что эссенс не на мувспид, но это же как алхимка, теоретически можно попробовать.
yeah, didn't get any +1s or any added spell damage that I could see. So not really getting rewarded with that bunch of nothing stats on the wand as far as I could tell. Got Nugian checking the vendors, not getting anything that he's looking for. See if he can get a wand. Ooh, Nugi gets enough wands for the whole team. Все-таки получил ванду, которая ему нужна He does already have his green on his boots, so he doesn't have to worry about that too much. Although having your sockets on your boots is not that great because you want to be switching. В любом случае, да, на ботинках не самое лучшее место иметь нужные вам сокеты, потому что вы ботинки, скорее всего, поменяете, когда найдете хороший смув-спид. Ну, я с этим абсолютно согласна, я тоже по такой же стратегии действую. Ботинки — это последнее вообще, где я пытаюсь сокеты полезные искать. We did see one of the races last race having a little bit of complaint about that later on, where they were stuck on boot links and could not get move speed boots the whole race. So that's a bad position to be in. Honestly, all of these players are looking really fast right now. I don't know if сейчас, говорит, игроки все прям очень быстрые, прям показывают очень хорошее время. They are moving at a pretty good pace. Obviously focusing on picking up those evasion items, like we did mention in the previous race. Looking for some maybe extra Quicksilver drops at this point already. It's a level 5 Quicksilver, so you can in fact roll Adrenaline on it. It does also limit на этом этапе уже можно надеяться на дроп еще одной бутылки Quicksilver. Это уже будет 5-й уровень ее, и на ней уже можно наролить адреналин. Да, конечно, во втором акте вы все равно получите такую бутылку за квест, да, но значительно лучше сэкономить время и получить ее раньше. That's where that really comes into play. In those early stages of the ledge, when your Frostbone hasn't quite leveled yet, you just don't do enough damage, and you can't be using Arcane Surge because no matter what, the onslaught will be much better than just one-shotting packs. You need that movement speed. Yeah, absolutely. Онслот будет лучше, чем шотать по пачке, потому что это как бы ему спид и урон. And so far, he seems to be getting his gear sorted, getting that extra Quicksilver and stuff. As comparison to like looking over at Havoc's screen, where he's still struggling for sockets. You know, о, смотрите-ка, Нуджи дропнул таки второй Quicksilver. No move speed as far as I know, but и это большое преимущество на этом этапе. Look like they have move speed a lot of the time. I swear their animations are faster. Dead and Doom's animations, I swear they're faster. Dead and Doom definitely has movement speed boots. I can guarantee. Dead and Doom, он говорит, 100% есть ботинки с мувспидом, потому что что-то какая-то слишком быстрая у него анимация. 9:58. Ну, Camel в прошлый раз быстрее был в тюрьме. And he actually hovered over them for just a second, and in fact, yeah, it was movement speed boots. So, hey. The wiggles come true. Pretty risky play from Nugian here. Honestly, he did go back to town to check for his wand. I understand that he's got a second Quicksilver, but that extra visit to town is a lot of time Нуги тем временем сходил в город, чтобы купить свою палочку. Да, конечно, у него есть второй... Oh gosh. I thought he's gonna skip a blue pack. No, he does in fact go back for it. Боялся, что Хавок пропустит. Were those resistance mobs? Какого хрена пропускает он синие пачки? И вообще, какого хрена он так дерзко пропускает пачки, Хавок? Вот, а Нуджи, как бы, хоть у него и 2 Квиксильвера, но лишний раз город портится, это стремновато. Странно, что синие пачки не добивает Хавок, потому что, в принципе, это очень хороший буст для экспы. К тому же, мобов убивать нужно для того, чтобы поднимать чарджи бутылок, да, заряды бутылок. Primarily are Templars, but even the witches run out of dexterity, so they aren't able to level up their lesser poison. And funny note, actually, witch is one of the classes that does have lesser poison available as a gem reward from the Hellraid kill.
but only from as a reward from the kill itself. You can't actually purchase it from the vendor. So if you misclick or you make a mistake, you're going to be playing without the lesser poison, and it does make a big difference for those. Рассказывает о том, что на такие камни, как lesser poison, как у Вички, так и у Темплара будет не хватать ловкости с какого-то момента, и говорит, что удивительно, что у Вичерки есть возможность получить в качестве награды за квест lesser poison, за квест с аптечкой, насколько я поняла, но при этом она не будет наградой вендора, то есть вы не сможете ее купить у вендора. Поэтому если вы мискликните, да, и в качестве награды не возьмете этот камень, то он вам не будет доступен. He will deal more physical damage, but I think he also takes more Рано. Ой, как Хавок рано сделал. Ой, как он грязненько делает все. Где там Кэмэл? So Havoc getting his kill as well pretty cleanly. Pretty good play Ну, with говорит, в explosive traps. принципе, нормально он его Pre-stacking убил. his explosive traps. Well, looks like some of them go off early, but lands most of them pretty nicely and gets that banner down just in time. To bring Brutus down to halfway, making the second half of the fight nice and fast. Picks up some gear and gets out of there. As a Mind Hold, in fact, does give you 20% global physical damage, which does make a difference. As you can see, some of these players have a rustic sash equipped because your explosive. Обратите внимание, что многие игроки используют rustic sash, то есть кушак, да, по-русски называется, пояс, да, потому что хоть он и не дает хп, но он дает больше урона вашей explosive trap. При этом, как бы, чем больше у вас хп, тем меньше вероятности, что вас застанет. Вот, поэтому, ну, в общем, тем не менее, такой выбор люди делают все равно в пользу Rustic Sash. Yeah. Well, he would have taken more damage, but also technically it would have been safer, and technically, well, and definitely it would have dealt more damage. So. Ну, тем не менее, Хавок уже, тем временем Хавок уже в этом самом, в кладбище кораблей. Как горато. Ноги там под Брутусом чуть не отъехал. Коронел, первый, как бы, порог для стана — это ХП. Про ЕС я только сегодня узнала. Может быть, они суммарно действуют? Нет, вообще нет. ХП. And Havoc at rank 4. But do keep in mind that this is only the XP standing. In terms of progression, things might be very Опять же, вот как они это смотрят? Я тоже хочу это посмотреть. Это другая какая-то, что ли, это самое? Some players decide to do it after the Mervo kill. It really depends on the sort of currency that you have. Race 1. So Act 1 can... Нужно Race 2. Сейчас, подождите. Incredible Mervo time. Maybe even like a 15-minute Mervo, which is insane. And then you realize the player has no items, no gems, and anything, and he wastes the next 2 minutes trying to catch up on levels and whatnot. So, Act 1 can be very tricky, and that sort of optimization is something that these guys are focusing on the whole time. На Темпларе. Дальше, кстати, Хавок идет на вечерке. Вегла нам не показывают. Он там с Мирвейл вроде как уже бьется. Но мы этого не увидим, судя по всему. Painful to watch when you like damages them good enough and running out of mana, and we did see some auto attacking of Merveil last race, which is not usually the position you want to find yourself in. Oh yeah, that was very tricky for sure. I do applaud the flexibility though, bringing out the auto attacks to finish her off. It's good. It shows you know, good composure under pressure there. Well, Garatha is displaying why to some he is still the best racer, as many considered him that in the past, and currently he is in rank 1. I do believe that with Nugi falling more and more behind, despite the double Quicksilver, we might be switching over to possibly tie somebody who we tuned into kind of late last time. Unfortunately, we didn't get any thoughts about his run, but I don't think he was particularly happy with his early game in the previous event. So now he's trying to make up for it and show that he truly is still the king, and if he does qualify, he's gonna have to be feared. Но этот ладер, ребят, он по XP, он не по этому самому.
As we see Havoc and Garatha both moving into the Merveil fights here, and Dead and Doom not too far behind. Хавок и Гарата уже тем временем бьют Мервейл. Garatha doing an excellent job of avoiding all of the barrages and keeping his damage uptime as high as possible. Гарат очень хорошо мансит. But nothing he can't handle. Ну как Хавок, в принципе. Second phase Merveil cooperates and Уже doesn't вторая teleport away стадия тем instantly. временем. And she's just standing still for Garatha, almost gets the entire kill there. A little bit slower for Havoc, but Garatha's gonna have a very fast second phase there. Actually, super speedy. Havoc's taking a little longer though. Merveil's being a little bit less cooperative and teleporting around, as she sometimes does. Иногда Мервейл слишком часто телепортается, и из-за этого как бы ты теряешь время. Yeah, that can be. Oh my goodness! Что там за уник? Screaming Eagle тоже. Is he gonna capitalize on that? Будет ли он его использовать? We saw Dead and Doom not opt to use the Screaming Eagle. Yeah. Dead and Doom, тем не менее, его так и не использовал. He's doing I it. love him. Okay, quick story about Havoc and a certain weapon and RNG. There was a time in Path of Exile when Brightbeak was the best weapon by far, and melee was also the way to do things. And Havoc was in a run where most likely it would have been a world record regardless, but actually, in fact, he dropped a Brightbeak from Dominus, which was absolutely insane. Shortly after he died. Рассказывает о Хавке. He died. Рассказывает о Хавке. I think we can clearly determine that Havoc is not the sort of player that performs well in these flexible situations. He kind of. Короче, в те времена, когда милишники еще нагибали, Хавок и Брайтбик тогда считался одним из самых лучших оружий, ну, по крайней мере, для рейсерства уж точно. И вообще очень была мощная пушка. И он в одном из рейсов дропнул с Доминуса Брайтбик и сразу стал его юзать и умер сразу почти. The intense crushing pressure of that Screaming Eagle, and keeping in mind that he can employ a new strategy here and try and get a little bit of an advantage out of it. We'll see if he doesn't die instantly, like the fated Brightbeak story. Yeah, that would. Так я так и не поняла, он его использует или нет? It certainly would be. I'm certainly cheering for Havoc right now. Love to see him throw on that Screaming Eagle. Hope to see some nice weapon swapping action for him here to get that little bit of extra movement speed. Он во второй набор оружия ее поставил, да? Соответственно, будет свапать. Actual ones equipped for when during combat. And a lot of the time you're flame dashing and just throwing down brands and such. But there are those stretches in PoE where there's nothing to do for a bit, and running a bit faster is very nice. Да, в Hand я видела, да. Unfortunately, we didn't have all the thoughts from all the players, as not everybody checked their Discord, but I still believe that a lot of them are coming into this with enough confidence that they can pull through and do really well, and you can see that again through Havoc's gameplay. К сожалению, мы не от всех игроков получили в перерыве ответы на наши вопросы, но мы уверены, что ребята уверены в себе и готовы побеждать. A little scary there, running through the beast caverns full of beasts. Did have a little bit of. Да Хавок нормально все сделал, что вы там скеры, ничего там не было страшного. Отлично убил его. He was able to kind of wiggle through, and really nice movement as well. He was moving through there very cleanly and not getting himself body blocked or trapped, which makes a huge difference when you're dealing with some particularly threatening enemies like that. That can be incredibly tricky. Waggle, the first player to enter. Тем временем, Вагл — это первый игрок, который вошел в Chamber of Sins. There are a lot of different strategies for Sins too. Some players are going to на второй уровень даже. Checking for blue mobs, maybe picking up the waypoint on the Есть middle. разные all this sort of stuff, but, стратегии прохождения этой локации. Кто-то ищет синих мобов. Ну, в основном люди просто хотят пройти как можно быстрее. Но в любом случае, если вы не делаете триалы, то вы, возможно, получите недостаточно экспы, и в какой-то момент у вас могут с этим возникнуть проблемы. So maybe some of them are going to opt to go for blue packs a little bit more. Поэтому все-таки надо к синим пачкам больше внимания уделять. Have been races to 80 and 85, and those do include the trials and the labs and everything like that. And you get into the practice of having a a certain level and a certain amount of XP you've gotten by particular points in the progression.
And all that's changed up by changing up your strategy overall here, because it's certainly not worth going for those trials here in this. Ну, в любом случае, в таком коротком рейсе не имеет смысла, конечно же, собирать все эти триалы. Yeah, for sure, absolutely. Ooh, Ty with a gem cutter's strong box. Can he get anything crazy? А Тай тем временем нашел гемкаттер Стронгбокс, и что-то никто, по-моему, так и не понял, получил ли он там что-нибудь клёвое. Какую-нибудь ценную Divination карточку, например, гадальную карту. Блин, вот у меня никогда не получается так прыгнуть, как сейчас у Тая получилось. А Гарата тем временем убил уже своего Фиделитаса. Упс, у Хавака опять что ли голос? Там был призрак справа. Не очень близко к Фиделитасу. Ой-яй-яй-яй. Это, кстати, очень болючий босс, если у вас нету резиста к молнии. Да, в одной гонке 2 Фиделитаса под духами было бы слишком дико. Well, I think fortunately for the both of them, because it seems like they're both doing incredibly well overall, they have split up. So it would have been interesting if he also would have had a ghost of Fidelitas just like Camel did, but it was not meant to be again. And not meant to be. Ghost sometimes, yeah. Ty's got a beast right on top of Fidelitas. Thankfully, he does have that Einar support. Что-то Camel 7-й аж сейчас. Taken down, choosing to draw away the substantial physical spider before engaging Fidelitas, which is probably a wise decision, given that extra damage could have made Fidelitas a little one-shotty. Rare wrapped boots. Doesn't pick up the Grand Flask. Interesting choice, considering especially, well, he's not level 18 yet, so you wouldn't be able to equip it, but considering he is level 12 and Фласку почему-то Тай не подобрал, и как бы странно, потому что... Да, сейчас он ее еще не сможет напялить, но чуть позже. Видимо, чувак хочет 3 свитка мудрости за нее отдать. I really want to get to see the Weaver banner kill, as from the looks of it, Waggle was the only one to truly pull it off. Waggle, похоже, заходит в качихи, и Рейс говорит, что неплохо было бы на это посмотреть. You know, has the strategies. He has got the essentials. I'm sure they discussed this, so it's going to be a good one. I caught the end of Ty's Merveil kill, and he slammed that banner down pixel perfect and almost one-shot her. It was a sight to behold. It was quite beautiful. So I expect a Weaver one-shot from Ty. I'll be disappointed if he doesn't pull it off. Зиги ожидает от Тая ваншот по ткачихе. В смысле, ткачиха двухфазный босс. Dashed over the edge. And instantly got dropped by a substantial fizz bear, almost dying, but pulls through, calculated, no problemo. Как Рейс любит это, no problemo. Red Skull Beast there as well. A lot of these players been getting можно ваншотнуть? Серьезно? Я не знала даже этого. Thankfully, nothing too terrible yet. Ну, в общем, Зиги ожидает от Тая ваншота. Вот тут уже тем временем Хавок с ней бьется. No, he took his time. He didn't have Einhard this time. Second phase? Yeah, that was second phase. He took his time. Да, тут пока в 2 фазы все убивают. Так, Гарата добрался до ткачихи. It's just slower. Oh, Garata. I think he's misplacing the traps. Он не туда ставит ловушки, слишком далеко. О, чуть-чуть не хватило. Oh no. Apparently, they did not discuss this well enough with Waggle. Похоже, они недостаточно обсудили это с Waggle. Communication is key in every relationship. Yep, absolutely. There you go. Да, общение это ключ. Time for some team couples therapy. I thought we were gonna say the same thing at the same time, but it didn't work out. We got to work in our communication too. Yeah. We'll talk on it during the break. Yeah. We'll absolutely discuss it. Our relationship is intact. Everything's okay. Everything's okay, Chad. Yeah, we both still love you. Yeah. Okay. Whoa. Ty having See, this is the core of our problems, Ziggy. Okay. Oh god. Ty having some nasty run-ins there with some packs. Вот смотрите, сейчас Тай будет убивать. Let's see this beautiful Weaver kill. I'm waiting for some perfection. Идеально! That was perfect. Wow. Перфект просто. Охренеть. Вы это видели? Вообще.
I will not be withdrawing my support from Ty here. Ty has my full support for the rest of the race. Вот все, говорит Зиги, теперь Тай мой любимчик до конца гонки. Просто смотрите, вот Dead and Doom и Гораты прям как будто... Охренеть, они ваншотают! Просто на SSF все это ваншотают. That fight overall took so much longer, and Ty just one-shots it so clean, so smooth. Really nicely done. Exactly what you want. Now I just want to see from Ty like a perfect Val kill. I haven't seen. Ну теперь, говорит, я ожидаю от Тая перфектного убийства Вала. Вала можно, естественно, убить в одну стадию, но это, блин, сложно. Как это на SSF они делают? Well put, nicely said. And meanwhile, Garata is preparing for the oak fight, pre-stacking those explosive traps. Super important. Вот так. Wow. Big hits. Perfect. Хорошо. Actually perfect. That was so well done. A little bit slow for Havoc, but still pretty decent. But yeah, what Garatha did there was ideal, with Oak having no chance to get any charges up. And Гарата убил Оука просто идеально, что тот даже не успел зарядов получить. Good stacking on Creighton, almost taking it down immediately. Still incredibly smooth. Ну, а Тай продолжает всех спокойно разрывать. А Dead and Doom тем временем то же самое делает с Оуком. Просто тот в стане все время пребывает и даже ни хрена не может. Бедняга. I'm expecting to see some big things from Ty here. He did finish in 7th place in the last race, so while that puts him in the top 8 currently, he does need to keep that average nice and high. So I think he's going to be pushing hard. If you're in those like 4th to 8th place, or certainly below that, you're going to be pushing hard here. Если в прошлой гонке вы заняли с 4-го по 8-е место или даже еще ниже, то вы в этой гонке прям должны как следует втопить. Похоже, что Гарата первый, кто зашел в руины. Both perform really well, but maybe it's time for some wiggles for Waggle. Yes. Что такое time for some wiggles for Waggle? Это какой-то непонятный мне фразеологизм. Ну, в общем, короче, и Гарата, и Вагл тиммейты, да? Они хорошо. Молодцы, короче говоря, хорошо делают. Хорошо бегут. Hopefully that's going to help him out. It is a little bit risky. Gets critted and ignited. Not killing a whole lot. The lack of the level 12 or the level 18 flask is really showing here because сейчас, говорит, очень заметно отсутствие фласки на хп на 12 или 18 левел. Probably a wise choice there. And he's out of that. A little bit scary. He had that feeling, that little adrenaline rush you get when you're like, oh, I really could have died there. Yep. Channels it into escape. Oh, interesting. He's going for the skill point as well. Nicely done. Garatha getting huge amounts of mobs in the у Гараты очень много мобов в северном лесу. That's the right call. И это прям хорошо в XP ему поможет. Really, Garatha getting this amount of XP in Northern Forest. У Гараты прям очень много сейчас прилипнет к XP. So again, keep in mind that XP is one factor, but the progression might change things up a lot. Но в то же время, да, нужно иметь в виду, что с одной стороны есть опыт, а с другой стороны все-таки прогресс по сюжету. Поэтому нужно всегда в балансе держать, сказать. А Хавок тем временем спокойно тоже зверьков разматывает, и у него, в принципе, тоже достаточно мобов. Но задерживаться здесь тоже нельзя. Вообще, без бестов очень много экспы выходит. Очень много. У Dead and Doom тоже много бестов, потому что бесты — это очень хороший помощник в левелинге. Dead and Doom тоже полный лес бестов. Most of the time, I think, you can talk with him and he will actually join you and you can take down a lot of mobs, get a lot of XP. And the zone even by itself is really good, so pretty good stuff.
It looks like we have a little bit of report of some background information here. Zizaran found some Lactonial Caress, about 17. А Зизаран нашел перчатки Lactonial Caress. Certainly a pretty nice find. Something you can rock the entire race. A nice pair of gloves there. And Camel apparently is 2 for 2 on the Adrenaline Quicksilvers, getting an Adrenaline Quicksilver from the Den, I believe. So big find there for Camel, and after such a good race last time around, Quicksilver с адреналином из квеста с Деном. Has fallen behind quite a bit as things stand right now, but if anybody needed a boost, it definitely wasn't Camel, because just through raw skill, I'm sure he's вообще, если кому-то нужен был буст, то это явно не Camel. Camel и так все хорошо. Will help a lot with some of the first players entering Ancient Pyramid now. Первые игроки уже заходят в Древнюю Пирамиду. With the current standing on XP being Waggle first, Method, Havoc second, Dead Doom third, and Gucci fourth. I hope you get your wiggle for Waggle on as he's now heading through his Ancient Pyramid, gearing up to get to his Val fight here pretty soon. Soответственно, как я поняла, Waggle сейчас первый, Havoc второй, Dead Doom третий. Looks like it might be Waggle. He's in that kind of stared area. Yeah, it does look pretty good. That's looking really great. Still, no chest piece. Does have something in his inventory, but I don't think he's going to be equipping it. And yeah, with the что кто-то дропнул какой-то пузо с 4 этими самыми? Да нет, с 4 только в третьем акте может быть. He needs to start getting those explosive traps going. Yeah, it's time. It's time. It's too late. It's too slow. It's way too late. Вэгл что-то там, к сожалению, не покажет нам перфектного убийства Вал. Слишком поздно он начал выкидывать ловушки взрывные. A very, very suboptimal kill there. He's at least going to lose 1 second on that fight. По крайней мере, он на этом секунду потеряет определенно. По крайней мере. Что-то он там уникально дропнул. Yeah, Nomics with the extra movement speed. Он ботинки дропнул с спидом. Такие, говорит, рискованные ботиночки, но в целом, говорит, в любом случае 20-очек мувспида. Да, 20% базовая скорость, это очень круто. Иметь на 15-20% больше скорости. В то же время вы получаете больше урона за эти сапоги. Но он рискует. Вэгл рискует. Слушайте, ну он сейчас, если действительно не рипнется, то он прям вырвется вперед очень сильно. Так, а тем временем Хавок у нас бьется с Валом. Something's not right with Dead Doom. I think he might have had a disconnect or something. Что-то случилось с Dead Doom, может, у него был дисконнект, потому что он снова в Вал-руинах, и у него не было вейпоинта, поэтому потерял. Он уже убивал Ваала, и тут, говорит, он опять в Вал-руинах. Что-то там произошло. Да, он прям очень много потерял в прогрессе. Очень жаль. Очень жаль. Я думаю, он не очень рад этому, но ясен пень, блин. He's most definitely not happy about this, but despite that, his anger, his frustrations feed him. Но с другой стороны, его злость и его фрустрация кормят его. И, ну, короче, бустанут его и придадут ему скорости и решимости. Офигеть, Вэгл уже в крематории. Эй, Тай, ты не ваншотнул Валку. Тай? Oh, I thought he had it. Да, Зиги расстроился. Говорит, жалко, что сейчас у него не было помощника в виде Эйнхара, ну, Эйнера этого. Ай, прям тоже расстроился. Прям Зиги расстроился. Верил в Тая. Вагл тут, да, прям вырвался вперед. Он прям реально быстро бежит с такими-то ботинками. I look over and see that he is currently testing his viability on piety over there, and that's a surprise. He's got there pretty fast. Yeah, that is a big benefit. He was the 4th player with a 1:28:30 time, which was substantially behind Dead Doom, almost 5 minutes.
which is quite a bit, but I think he's absolutely going to make that time up as long as he doesn't die due to these nomics because of the movement speed that he gets through them. Really impressive. Just trying to keep your cool, keep it together, you know, not die. Keep in mind that you're taking a lot more damage. And have everything under control. Переживают за Ваглу, он, конечно, быстро бежит, говорят, у него уже очень большое преимущество, но как бы получает, ну, из-за этих ботинок он и больше урона получает, поэтому очень опасно, очень рискованное решение фьюзить. Я бы, честно говоря, на его месте бы в какой-то момент где-то акте в 4-м их бы дропнула, ну, блин. Yeah, that's gonna make a very big difference. They Но are по yet again скорости, going да, for the это bus, огромная at least in the разница case of будет. Waggle, since he is so far behind the other players. You might be looking at tie screen and thinking, oh, he's right next to the sewer, he's about to get into the sewers, he's not that far behind. He is really far behind. Waggle is Можно посмотреть на экран Тая и подумать, что он не так уж далеко от канализации, где находится Вагл, но это не так, потому что он еще даже в крематорий не зашел. Dead and Doom saying that he had a rollback as well with his crash that he had, so it sounds like he had an instance crash and у Dead and Doom инстанс крашнулся, и, к сожалению, да, когда такое происходит во время гонки, это очень тяжело. Что это портал играть? Они слишком оборзевшие эти рейсеры. See, that's the thing, though. It is a good thing overall that it has happened to Dead and Doom, because if there is one player that this could have happened to, and you know, at the end of the day, they would have still been. Он уже третий раз бежит, Амстер. Because despite the fact that this pushed him back a lot, he's still one of the players at the top. Несмотря на то, что это его сильно отбросило назад, он все равно один из лидирующих игроков. Что-то Нуджи опять 12-й. В смысле, и Dead and Doom тоже 11-й. Well, it does have an impact on your mentality, though, and like I said, he is one of those players that does get tilted. So as long as he stays cool, I think it should be fine because of his powerful standing in the first race. But he gets maybe a little bit too frustrated, feels like he's too far behind. Если, конечно, он слишком расстроился, то это может стоить ему гонки. Поэтому лучше бы ему не умирать и вести себя спокойно и, по крайней мере, в топ, в восьмерку попасть. Ну, я бы, конечно, да, ожидал здесь больше экшена. И да, им говорит Бог, там потные ручки и мышка из них выскальзывает. Но пока все живы, это хорошо. 2 раза выкинул, 3-й раз бежал вниз по which allows him to get, I think, like 96% XP, which is exactly where you want to be with no penalties. Oftentimes you're going to see players entering docks a little bit too early at about, you know, level 23, and despite the zone being so high level and the mobs technically granting you more XP because of that penalty, it's going to hurt your time a lot. So that's something you want to take care of. В доке очень важно входить вовремя, ну, как он в прошлый раз уже говорил, да. Потому что они 28 уровня, если ты 23-го туда входишь, по-моему, 23-го это рано. То есть вроде как здесь много экспы, но на самом деле вы штрафуетесь по экспе, поэтому это будет хуже, чем какую-то более подходящую локацию пробежать. Not the end of the world given the extra XP you can grab from those. Champ packs. Сейчас они бегут до 5-го китавы. Yeah, that helps a lot, for sure. Honestly, this is a pretty short race, so you don't want to be over XPing too much. But if it were to be a league star or maybe an Act 10 race, a lot of these players that you're going to be seeing here are going to be level 28 by the time they're on Piety. While in the previous race that we casted here not too long ago, just about everybody was barely level 27 when fighting Piety. Level 28 being a big benefit because с достаточно большой вероятностью на 28-м они будут биться с Piety уже на 28-м уровне, соответственно, будут юзать Lightning Spire трапу. Хотя в прошлой гонке, когда они бились с Piety, они едва 27-го достигали, то есть, соответственно, Lightning Spire трапу они использовать еще не могли на Piety. Да, Коронал, как раз в прошлый раз говорили, что в Солярис иногда ходит сначала. I do believe that unfortunately with how far Dead and Doom has fallen because of those technical difficulties, we might be able to possibly switch him out for Gucci Pradas, who is currently in 3rd place.
Рейс просит сейчас переключить с Дедендума на Гуччи Прадос, потому что дед отстал значительно. А Гуччи как бы один из лидирующих. О, Зизаран уже на третьем месте. Давайте не будем Дедендуму смотреть под руку. Пусть он просто делает свое дело и наверстывает все свои. But what you're saying is, Doom is washed up and it's time to get something else. I understand. It's a bit harsh, but okay. It's a bit toxic. Yeah. Waggle gets his amulet. Obstacle for the Amber Amulet doesn't need any of that dexterity stuff. Waggle взял амулет на силу, потому что ему не нужна ловкость. It's something at least. Gucci looks like he's heading through Solaris Temple 1 at the moment, so Gucci тем временем проходит Solaris уровень 1. Вполне хорошее время показывает. А Хавок по XP немножко отстал. Но по прогрессу он довольно близок к Ваглу. О, похоже, Вагл еще и четырехлинк лутал. О, мага. Обычно Вагл не особо увлекается нагрудными броньками, да, но в данном случае он обязательно ее возьмет и, конечно, поюзает. Но все равно ему придется, тем не менее, делать библиотеку. Oh, he actually decides to swap out right now. О, он прямо сейчас переходит на четырехлинк, потому что ему повезло, и он сразу же с первого раза покрасил хорошо ее с одним зеленым сокетом. Interesting choice from Waggle. He was still using the added lightning on his +1 wand, which does give it +1. Выбор от Вагла, он все еще использовал Added Lightning в своей +1 ванде, потому что обычно используют Faster Casting вместо Added Lightning, он использовал Added Lightning. But now with the 3-link on his Flame Dash, with the 4-link in his chest, I think he's going to be doing pretty freaking good. This is definitely going to дальше уже с четырехлинком и почему-то с трехлинком в его флеймдэше он будет показывать уже очень хороший результат. Ну, как, в принципе, первый и так показывает очень хороший результат. Rocking the detonate box here, but he plays it safe and drops his brand and gets out of there. He's not sticking around for that. Interesting, he did actually open the box. He is level 26, so looking to get as much XP as possible. Lunaris being one of the better zones in terms of XP, because you don't really want to be hanging around the Upper Scepter too long, and Imperial Gardens are kind of sketchy as well. But you still need to be about level 30 when you're going to be entering mines in Act 4, and that's something that надо these guys хотя бы are keeping 30 уровня быть, когда заходишь в шахты в четвертом акте. They're just kind of preparing for the future, so they have to sacrifice some time right now and go a little bit slower just to make sure that they're going to be doing great towards the latter parts of the race. Yeah, I love the thought that goes into that, the idea that you want to be skipping over these zones because they're horrendous, so slowing down now and getting a bit of XP here is like thinking 2-3 steps ahead. And that's definitely what we're seeing here, with Waggle doing a pretty thorough clear, dropping his brands on basically everything he can see in sight. Havok is killing Gravicious with not a whole lot of fire resistance, runs out of mana as well. Havok тем временем убивает Гравиция, у него немножко не хватает маны и резиста к огню. Но тем не менее, это открывает ему доступ к Lightning Spire трапе, и хоть у него и нет варбаннера, но тем не менее Lightning Spire трап ему все равно нужна. Вообще, было бы неплохо, если бы у него еще был бы варбаннер, но только ради него бежать в библиотеку сомнительно, что он будет этим заниматься. Что, Нуги опять? Опять Нуги умер? О, но. Да, сейчас мы посмотрим клип, как
Very sad, tragic news in the background with Nugi dying 46 minutes into the second race here. Второй раз уже. Bidnyashka gearing up for his Piesto fight. That's a well-stacked Piesto right there. А ведь мне никто не пишет. Коронал, я перевожу, что они говорят. Wouldn't know. Eyes closed. Eyes closed. Я понимаю, что я бы тоже не побежал на весь библиотеку ради Варбаннера, но просто no upcoming 10 piety fights? Oh wait, no, there's not, because Waggle is so far ahead of everybody. It's insane. Вагл уже очень сильно опередил своих соперников. I believe we're getting the clip up here of Nugi's untimely demise here in a moment. Nugi. We'll just get word on when that comes on the stream. Okay, so it looks like we had Nugi heading through the sewers. I see a lot of beasts around and a lot of discharges. О, опять бисты! И опять то же самое! But I see like a red skull beast on the bust here. I don't like the looks of it. Oh my! Oh no! Oh no! Wow! Oh, Rise. О боже мой. What? Ну тут все понятно, к сожалению. Просто опять бисты. Oh, that's pretty brutal. Мне кажется, он бестов теперь ненавидит. Просто 2 раза умереть от бестов. Это говорит, да, это говорит не вина Нуги, это просто Path of Exile, как он есть. Дважды, да, от одной и той же хрени умереть. Oh, Ty actually having to log there, going very low against a pack of large skeletons, I think, in the library, it looked like there. So Ty with the safety log out at like 10-20% HP. That's going to cost him a little bit of ground. Yeah, he's going to lose a good 30-40 seconds there out of that. But thankfully, it doesn't become our second death of the race. I can't get over that. Почему Тай? Я не поняла, почему Тай опять бежит вот эту хрень? Что там у него случилось? The dive bombers, that was insane. Что-то как-то дисконнекшн был. Waggle gets immediately frozen. I don't think he has a whole lot of cold resistance. Yeah, that's a little rough. Havoc doing the thing with the piety. He's doing the thing. Don't worry about it, Rise. It's fine. I have noticed though that Havoc is using Wave of Conviction, I believe it is. Похоже, что Havoc использует Wave of Conviction, чтобы понизить резист боссов. В принципе, говорит, интересная страта. Чуть не убили Тая? That's interesting. Okay. If he hasn't specialized into anything and he doesn't have any sort of extra stats, then yeah, that should both lower fire and lightning resistance to my understanding. Как раз должно понизить резист к огню и к молнии. Pretty nice. I like it. Smart. It does kind of limit your crafting a little bit, because I do believe. Oh, there you go. He crafts the lightning, so he is opting to go for the lightning craft. A lot of players would have went for the Solaris 2 cold craft instead. Вот мы видим, как Havoc крафтит себе both of the damage types, and also because freezing mobs and chilling mobs is pretty good. Yeah, absolutely. Having the cold damage is super nice, but yeah, if he gets that lightning damage up a bit higher, then he's able to have both Stormbrand and Lightning Spire Trap. Здесь зарано показали, он на втором месте вроде как. So he's thinking about that, and it seems to be part of his strategy, and I quite like it. It's pretty smart. Yeah, it does come at a bit of a cost, like you said. Тай на 10-м месте. Well, he will be switching out to a Lightning Spire, hopefully. Вот сейчас, наверное, мы будем свидетелями того, как... Он уже скипнул. Я думала, как он не убьет гравицию самого, он уже скипнул. Eventually, it'll get swapped. But it's good that Waggle is also taking care of his setup here, because one of the things that Garatha mentioned prior to this race, but after the previous one, was that he could not get a Lightning Spire Trap at all the way until level 34. Probably due to a lack of a fusion Гарата сказал про прошлый рейс, что у него не получилось до 34 уровня получить Lightning Spire Trap, потому что у него не было удачки, да? Сферы шанса, и купить было не что. In this run, where he's a lot more prepared, he's going to be doing a lot better.
Сейчас, говорит, у него дела намного лучше. То есть вот такая мелкая вещь, как отсутствие сферы удачи. Потому что, да, когда тебе настолько сильно не хватает сингл-таргет урона, то это тебя очень замедляет. I think one of these guys was lacking a bit of cold resistance, but they did just do some crafting, so a lot more safety heading through Receptor of God. I like how they take that time. They're like, all right, I'm about to go through Receptor. Now's the time to go do the master crafting from the recipes that I've been picking up, and that is just like super important here. Yeah, it really shows. Honestly, it was Waggle who struggled a little bit with the cold resistance from the looks of it, but now. Not only is he going fast, but it's also super safe. He's taking a lot of freeze pulses, never really getting frozen at all. You still have to take care of that lightning resistance just so you don't get У Вэгла тем временем не хватает резистов, и поэтому с этим нужно быть внимательнее. Ну, соответственно, он по ладеру называет, что Вэгл первый, Гарата второй, Зизаран третий, Гуччи. Ух ты, Стилмейдж уже третий, Хавок уже четвертый, Кэмел пятый, Зизаран уже шестой. Видимо, они прям реально ноздря в ноздрю идут, раз они так меняются местами. That it would not normally be done, just out of awareness of the kind of where he's at exactly in terms of progression versus XP. That's like some next level. Pretty difficult to pull that off, I think, in a race situation. To like keep all that stuff in mind and juggle that. Yeah, for sure. Sometimes you're just simply pushed into these sort of situation. You're just not getting enough mobs. Иногда так бывает, что у тебя просто банально попадается мало мобов по дороге, и, конечно, тогда ты очень серьезно отставать начинаешь по опыту. Обычно в этой ситуации полагаются на лабу, но очевидно, что ранее на 5 актов никто в лабу не побежит. Тем временем Вагл уже бьется с Доминусом, и хоть у него и не хватает Lightning Resist, но он достаточно успешно доджит все. Гуччи тем временем убивает Пайти. И Хавок тоже уже забегает на Доминуса. И Вэгл уже отправляется в акведук. Очень рискованно все-таки у Вэгла с мувмент спидом и вот этим вот увеличенным уроном. Он получает увеличенный урон. But yeah, a little bit more of an unorthodox one. He's held on to him for now though, so we'll see maybe if Gucci decides to swap into them. Right now it'd be a little bit awkward though. It is 40% reduced movement speed on low life, and also cannot be stunned when on low life. 20% movement speed, up to 60 strength, and up to 60 dexterity. Honestly, he should equip those. He's probably looking for some dexterity. I don't know if he has enough. He should be able to equip them as long as he gets the levels. He does need level 30, so he's a little bit away. Смотрите, Гуччи тем временем дропнул эти лайнес ботинки, и, соответственно, ему просто, видимо, на них левел не хватает. Ну, судя по всему, он хочет их надеть, раз он их не продал. Yeah, absolutely so. I would say that so far, considering the standings, with Ty falling a little bit behind and Garata really showing an incredible performance, maybe Тай немного отстает, а вот Гарата показывает очень хороший результат. Может быть, можно переключить экраны опять же и посмотреть, что делает Гарата. Well, ending of Act 3 prowess, but it's what I talked about before, whereas this really doesn't do nearly as well, and sometimes he does well in Act 1, sometimes he does okay in Act 2. I would say overall it's his weakest act, but that Act 3, every time he catches up. Здесь может плохо пробежать первый акт, может так себе пробежать второй, но в третьем он всегда наверстывает, и это его сильная сторона в этом акте, прям очень комфортно себя чувствует и догоняет, если до этого подотстал. Currently, Ziz is fighting Dominus. О, Зизарана включают. As is Garatha right now, taking down second phase nice and quickly. Looks like Ziz is just about to start his first phase of Dominus. Похоже, что здесь как раз начинает свою первую стадию Доминуса. Looking a little worried, honestly. I'm a little concerned for Хавок his выглядит XP немного numbers. обеспокоенным.
He is so far ahead, but XP-wise, У he's него, still конечно, only level 28, while Waggle конечно, is по level прогрессу 30, with Zizarin уже being a full довольно aqueduct впереди, behind. но тем не менее по XP очень отстает. But Ziz being a И количество ХП у него очень низкое. Entire big juicy zone behind, being still a full level ahead of Havoc. Зиз хоть и отстает по прогрессу, но он на целый уровень впереди Хавока. Хавоку прям очень нужно как можно больше экспы набирать. Все рискованнее и рискованнее для него становится этот ран. Yeah, this is really the breaking point. If you don't have enough XP to run mines, you run into a lot of problems. Typically made up with lab, but not in this run. Unless somebody just goes for lab. I can't. Все время, они все время все говорят, что эти все вопросы, типа там с экспой можно было бы решить в лабе, но в лабу-то никто не пойдет в этом ране. Ух ты, что-то там еще один уник Хавок дропнул. Dried leg. Havoc just now killing the former emperor, picking up that banner. Oh, he gets a princess. That would have been really nice for some old school Sunder running. Ой, вот дропнул принцессу, это было бы очень мило для какого-нибудь олдскульного забега на Сандере. Explosive trap. It is a level 10 weapon. That would have been pretty cool, but this lightning spire taking over. I do like the wave of conviction use though. He, from the looks of it, is the only player who is utilizing that. So that little bit extra really is gonna Интересно, что он использует wave of conviction, и говорит, он единственный, кто его использует. They always have like 20-30% left unless получается, you get что это хорошая and стратегия. That's what the wave of conviction should be able to take care of. Nicely played by Havoc. Secret strats. Секретная стратегия от Хавока. Потому что это как раз даст дополнительные 20-25% урона по боссу. Yeah, to my memory, that's the only time I've seen anyone using it in such a fashion. So Havoc with the brand new strats, very cool to see. Cutting edge of racing technology. Совершенно новой стратегии. There you go. Flexing with the face scratch. We called that Havoc. Don't you worry. Got your back covered. Dang, yo. Yeah. Ziz taking down a Torment Essence was pretty tanky, substantial fizz as well, but he cleans it up Здесь тем временем нашел Essence и похоже, что он хочет попробовать скрафтить себе ботинки, но, по-моему, нет. Triple resistance, still по-моему, beneficial. тоже, да, triple resistance. I'm not exactly sure if he does have movement speed. He does look pretty desperate. Oh, there you go. He's Он gonna craft выглядит movement speed, отчаянным. replace his previous boost that didn't have anything. They're also an evasion pair. That's very nicely done. But evasion is exactly what you need at all stages of the game. Заменит ботинки и к тому же получит еще немножко эвейжена, и эвейжен ему сейчас очень кстати. Слава богу, что эти новые крафтинг рецепты дают нам возможность все-таки по movement спиду не так сильно полагаться на RNG. Makes all the difference in the long run. Some avoidable deaths are often just caused by the lack of evasion. With Grata, потому что evasion в таких ранах прям очень роляет. Что там за Джейл? Already making his way Мусор. all the way down to the Crystal Veins waypoint. But honestly, the other players уже тем are making some временем ground here. They're kind of ударился практически. He's going fast, but he maybe is playing a little bit safer because of those boots. Да, он вроде как играет быстро и имеет преимущество, но он уже видно, что не так торопится, как раньше. Все-таки старается, наверное, более сейвово играть и плюс экспу набирать. Есть, говорит, большая разница между 40% мувспида у Вэгла и нулем у Зиза. We did see Waggle take 4th place in the last race, so he is in a reasonably comfortable position here. So he feels like he's leading the pack right now. He could be opting to play a little bit safer. Certainly he's got the gear to be able to make up a bit of ground if he needs to, but still though, he doesn't want to get too complacent here. Certainly not. Not a bad weapon for Ziz as well. Definitely RNG looking a little bit better in the preparation. Garata. Whoa, Garata. That was an Arcanist with extra items, and he's not opening it. Maybe it was freeze and he... Арканиста с экстра дропом, но он его не открыл. Возможно, там была заморозка. Wow, that mob was shooting fast.
who can open freeze boxes Есть, without a говорит, freeze игроки, removal. The way которые you go about this is by entering the waypoint открывают and then с opening the заморозкой. box. That way, there's enough of a loading screen delay that allows you to not get frozen because you're simply TP'd out, and when you TP back in, the freeze is gone, and you can kill the mobs, and yeah, that's incredibly beneficial. Ни хрена себе, какая страта, тоже такую не If you знаю. are one of the players who is Если near the вы Texas server, you don't have открываете loading screens, basically. Garata has like 3 to 4 to 5 times faster loading screens than all these other players. So despite the fact that that's usually pretty beneficial because you save a lot of time on loading screens, he can't open boxes like that because he doesn't have that delay. О, боже мой! You have to forsake the box. Короче, если вы находитесь достаточно далеко от сервера, то вы можете, то есть если у вас, короче, лоудинг скрин достаточно длинный, то вы можете открыть сундук с заморозкой, поставить портал и портнуться в город. И пока, и, соответственно, вы, ну, короче, не замерзнете, как я поняла. Но если вы находитесь к серверу близко, и у вас слишком быстро вот это все происходит, отклик, как бы, да, то тогда вы не можете пользоваться таким преимуществом. И вот у Гарата как раз такая история. Насколько я поняла, речь именно об этом была. Поправьте меня сейчас немножко, если я ошиблась, вот в плане того, как именно его открывать, если вы далеко от сервера находитесь. Maybe a little bit of damage as a bonus. Sometimes that helps, but Dead and Doom has displayed that you don't need a whole lot of damage with that flamethrower trap and also Garatha basically not having a single target. Нам уже доказал, что урон не так важен, и у вас все равно будет много урона, даже если у вас flamethrower trap вместо Lightning Spire. Like vendering up a gore drill that he found there for a couple extra transmutation shards. Sweet. Gore drill not going to come in handy in the scope of this race, not in current meta. Yeah, a lot of different unique drops. Garatha did mention that he has had 4 Очень много уников уже дропнулось. Гарата сказал, что у него уже в прошлый раз 4 уника дропнулось, но они были абсолютно бесполезны. Hopefully for his sake, but not so much for the others, as it is a very close race right now with Waggle being first, Camel being second on just about. No, he's about a full level behind. Never mind, Waggle's still. Garatha being third, Havoc being fourth, and then Ziz being fifth. So things are updating fast, but everybody is. Ну да, тут на самом деле говорит, кто на каком месте, но опять же это не совсем корректно. Это как бы по XP. Dead and Doom уже with the other guys being 30 and 31 with only Короче, Fighter being 29. So very unfortunate run from the looks of it from Fightgar. Many have thought that he could be the player to win this race. На самом деле, я считаю, что это ну, что Dead and Doom все равно в восьмерку попадет. Trying his hardest and still ahead of 2 other players, but not quite close enough to that top score. But regardless, as long as he finishes, I think he still has a very nice shot at qualifying for the final race. Но он говорит, несмотря на все эти технические проблемы, все равно шанс у него хороший попасть в восьмерку. И... Dead Doom does have the wiggle room to make up for that, so he's going to be wanting to make up from that little upset that he had earlier, and certainly not make any mistakes from here on out. For sure. Сейчас, говорит, ему уже ни в коем случае нельзя делать ошибки. I would say by far he's the best player when it comes to Act 4. Like nobody even comes remotely close. And Рейс говорит, что Dead and Doom в четвертом акте лучше всех себя показывает как игрок. I think Havoc very shortly behind. So his Havoc чуть-чуть отстает. Лучше его, то есть, соответственно, для Dead and Doom его лучшие акты еще впереди. Вот он уже только что с 9 места на 8 перескочил. Yeah, at this point they probably want to be consolidating that lead, getting ready for that last burst that we'll see from some of those players that do really well in those later acts. Ooh, Garatha has a ghosted doggo. Runs away from it. I think that's the correct choice. У Гарата там собачка с духом, но он от нее убежал. His teammate Waggle is fighting
the Reso doesn't look to have too much cold resistance, but that evasion is absolutely helping. Судя по Вагл бьется с Доресо, и хоть у него недостаточно cold resist, но evasion зато его спасает в какой-то степени. И, конечно, безусловно, много урона наносит. Это тоже все-таки имеет значение. Но самое главное то, что он умудряется все это доджить. Да, все хорошо. О, его даже ничто не задело. Просто like a pro. And his positioning was like kind of awkward through some of that as well, like running in line with the Reeve attacks from Doreso. С ума сойти. Вы можете себе представить, он уже заходит в этот самый... С ума сойти, как он вырвался, Вагл вперед. That was really nicely done. And Waggle is the first person to enter Belly. He did have a little bit of a hiccup, spent a little bit too much time in town thinking about his boots, really considering a lot of different options as the game is getting considerably more sketchy right now. And you know, he's got a big lead. He doesn't have to necessarily beat the other players by 20 minutes. He just has to do it by a little bit. Да, у Вэгла сейчас, в принципе, все... У него уже очень хорошее преимущество, ему уже не нужно на 20 минут обгонять других игроков. Поэтому... What's that? It's dying. So, those boots help ну, говорит, самое главное, говорит, в гонке. Это что? Это, говорит, смерти. Поэтому, говорит... Yeah, I was gonna ask whether you think you'd be looking to swap those out at least, like, if nothing else, and maybe just before, like, the Innocence fight or something, having a pair of boots to swap into. Говорит, может быть, говорит, когда будет биться с Innocence, переобуется во что-нибудь другое. It just hasn't been good enough for him. But he's still moving at an incredible pace. So as long as he doesn't die, the boots were a right call. Wiggle for Waggle. Yeah, it seems to have worked really well from him. Overall, it's been a pretty impressive run so far for Waggle. Havik finishing off his Doreso kill, slamming out that wave of conviction between phases, getting that debuff on him. I like it a lot. Все чётенько. Taking down the comb as well. А Гарата тем временем только что убил Каома. By him. And then meanwhile, Zizaran is preparing mentally. А Зизаран ментально, умственно готовится, соответственно, к битве тоже. I do believe that he's got Mind Over Matter, but not the nodes behind it, so that little bit of mana is going to help him. But with only having 700 life, he has to be very careful. Вообще, говорит, у него только 700 хп, ему надо быть очень аккуратненьким. Здесь, конечно, еще важно cold resist, безусловно, но... Players are generally pretty confident on the Doreso fight, though. Ziz taking some big hits and Doreso not letting up. Достаточно немало огребает, а... Ziz kind of just slowly trying to drag himself away out of the danger zone. Медленно он выходит из опасных зон. Прям ему не везет с тем, где спаунятся Доресовые мечи, и они прям очень сильно укоцают. Здесь не самый по гиру сейчас. Наверное, по гиру отстает сейчас от других игроков. Ooh, little sketchy. Maybe he's got a lot of resistances, but not a whole lot of HP. Может быть, у него есть резисты, но по ХП он что-то прям совсем отстал. Yeah, kind of running the line a little bit here, redlining it a bit in this race, and yeah, maybe suffering a little bit. The playstyle he might be a little bit less familiar with, but he's still up there, taking a bit of time to check his gear at the moment, just sorting out some gem sockets and things like that. Meanwhile, Waggle heading through the harvest, and Havik not too far behind, and Billy will be Waggle тем временем уже в харвесте. Take on his 3 mini bosses. И Гарата не сильно от него отстает. The scariest of the 3. Yeah, we gotta pay close attention to how Waggle is approaching the Dodgery fight. I think if he is staying on the vulnerability, that will show a lot of confidence. Как Вэгл будет биться с Доэдрой, потому что если он попадет в круг с вульной, это, возможно, билет в один конец. I think that's gonna display that he does. Но с другой стороны, темп чейнс тоже будет плохо для него. Here we go. Давайте смотрим. Одна фласка всего на ХП. Он сразу заходит в вульну. И тем не менее, просто... Да ё-моё. Получил немножко один маленький урон, но в целом вообще все, в принципе, прошло достаточно успешно. Потому что если бы, конечно, под вульной в него как следует попали, то это было бы плохо. Но он показывает уверенность.
И играет довольно сейвово, потому что он действительно уверенно ведет в этой гонке. Nicely done, well prepared, and continuing to be the first player to enter the Madalkai fight. Yeah, perfect. He's got all his organs. He's ready to get in there. Zizaran, meanwhile, taking down DJ Piety. Зизаран тем временем убивает Piety. И, в принципе, делает это довольно быстро. А Гарата убивает своих мини-боссов перед Малахаем. А Хаваку еще одного босса надо преодолеть перед... Чуть-чуть подотстал от Зизарана. А, нет, не от Зизарана. Yeah, that one life loss makes me a little nervous. He does have a large amount of mana, twice as much mana as Ziz does. Not to mention the 100 extra HP. Oh! Oh, that's a spicy one. Dead and Doom might not qualify for the final race. Dead and Doom. Oh my goodness. Что, отъехал? What happened? It actually might happen. No way. That did the Я не вижу tilt просто. get to him? We're gonna get an instant replay going as soon as possible. Похоже, Dead and Doom отъехал. И таким образом он может и не попасть в... Офигеть! Представляете, чувак выиграл первый раунд, и такое невезение во втором. Просто ад. Тем временем Вегл бьется с Малахаем, вроде все нормально. Да, Дед отъехал. Охренеть. Охренеть. Смотрим реплей. Он бился с Дорессо. И все пока хорошо. С Дорессо что? Он на статую еще наступил, и, блин, он так неудачно был там зажат. О, блин. Ooh, right against that wall and just shredded. It looked like he got hit by both Duresso dashing to him and some of the like tail ends of the cross kind of statue phase. Да, вот я говорю, что его и Дорессо прихлопнул, он еще и на статую наступил. By one of those against the wall in addition to Duresso waking up. So, yeah, Dead and it's Doom like умер. rough positioning against that wall, but also swords, Duresso, and the ice mode attack. Вот так вот. Хотя вроде как в этих файтах уж точно ничего не бывает обычно. Чуть-чуть совсем отставал. Жесть какая. But 2 more players have to die for Dead and Doom to be able to qualify. Еще 2 игрока должны умереть, чтобы Dead and Doom попал в следующий финал, чтобы вышел. Это может быть просто нереальное расстройство, честно говоря, потому что... Но Зиги говорит, что чувствует, что мы еще смертей в этом ране повидаем. Тем временем у нас Гарата добивает Малахая. Когда... he wasn't performing nearly as well in this race because of those technical difficulties that he had earlier, being disconnected in Act 2 and having to run back through a large chunk of it. But still, he was the leader. Когда, говорит, топовый игрок вот так вот отъезжает, прям вот сначала ему не везет с технической точки зрения, у него там вылеты какие-то были дважды, после этого он тоже попадает в такую неудачную игровую ситуацию. Это, конечно, очень неожиданно и очень жестко. For a very short time, Zizaran has actually overtaken Waggle. Нюджи умер до этого, сейчас ДНД умер. Ziz still has a long way to go to catch up to Waggle's progression, but considering they are on the same XP, that does give Ziz an opportunity to not kill nearly as many mobs, but instead focus on keeping up his onslaught and just going through fast, so he can get to Но у Зиза есть преимущество по левелу, как я понимаю, поэтому мы можем просто сейчас топить уже, даже частично что-то скипать, вот, но самое главное уже наверстывать именно по темпу и по прогрессу. У Хавака тем временем нету ботинок на мувспид, и, возможно, I'm going to be curious to see if and when we see Ziz really trying to, just skip stuff at this point, whether he tries to just get that progression. Вообще, Вегл что-то подрасслабился. Just going for it. Yep. It feels like it's the time.
this is absolutely the time. He is not that far ahead on XP-wise of the other players, about a level ahead of Garatha and Havoc, who are ahead on progression, but it's not that big of a difference. Havoc picking up a penetration shrine, or impenetrable shrine, excuse me, and that's gonna help him a lot. Yeah, it's the opposite. You don't want to pick up a penetration shrine. That doesn't sound like fun at all. Depends on which way it's going, I guess, yeah. I suppose so. Ty is third, so he did make up some time. He is one of the players that is really efficient towards the end of Act 4 and also in Act 5, like we mentioned before. I still think that he might be the first player to get there. Honestly, everything's kind of on the shoulders of Waggle. I hope he's feeling the pressure. Вегла, и здесь уже он, надеюсь, он чувствует давление, и что ему дышит в затылок, поэтому... Yeah, I get nervous, and I saw chat being a bit nervous about Waggle earlier, being like, Waggle, please don't die. Waggle, please don't die. Все очень беспокоятся за Вегла, чтобы он не умер, потому что, конечно, в принципе, с одной стороны есть преимущество, с другой стороны... rapidly to his circumstances, and that really shows a true racer, because sure, if you are going fast, that's great, but that also gives you a lot less time to think about your next move and what you want to be doing with your inventory. Говорит, с одной стороны, хорошо, что ты бежишь быстро, и вот эти сапоги с мувспидом — это хорошее преимущество, но в то же время у тебя меньше времени о том, чтобы подумать о своем следующем шаге, о том, что ты хочешь поменять в своем гире, в своих камнях и так далее. То есть как бы у всего есть две стороны. These guys got this. Yeah, maybe. Well, for Dead and Doom's sake, hopefully it will. Despite the fact that Waggle has been putting up a great performance in this race, if he does die, that will be 50% closer that Dead and Doom needs to be able to qualify to the final race. Господи, Рейс говорит. Несмотря на то, что Вегл очень хорошо показывает себя в этом забеге, но если вдруг он умрет, то Dead and Doom на 50% ближе станет к 8 этим самым. Ну, к 8 призовым, ну не призовым, а финальным местам. Парни метода наверстывают уже. У них и Хавок, и Зизаран, и кто там у них третий, я забыла. Нуджи, по-моему. Но, в общем, эти двое прям достаточно уверенно. Кэмил тоже был близок к Крипу. Вот эти все штучки. Я смотреть их не буду, но я их сохраню себе, мне интересно, безусловно. Yeah, and it looks like in terms of progression at least, Ziz and Garatha, well, Garatha just making it Templar Courts now, and Ziz almost being there himself, so it's really kind of close, regardless of how levels are panning out. It's like a zone in this between at least these four guys we're looking at here. It's hard to tell where other people are sitting at exactly right now. Ой-ой-ой, как Зизаранчик сейчас прям вот... There's just so much going on at this point. There's so many different approaches that these players are taking. Сейчас, говорит, столько всего происходит, настолько они все по-разному как бы используют разный подход. И сейчас реально может все что угодно произойти. И прям ноздря в ноздрю идут, видно потеют, и видно как бы вот прям стараются. Потому что, как мы знаем, Зиз в прошлый раз так себе себя показал. Хавок единственный, кому можно в принципе уже, ну, самое главное, не сдохнуть. А так вообще прям надо сейчас You don't have to worry about things too much, but he's sticking around packs, seemingly looking to pick up loot, because his movement is very Вегл, типа, несмотря на то, что он очень быстрый, он, тем не менее, все равно убивает практически все паки, и прям даже лут готов подбирать. Level 39. There's 20 MS boots. Yeah, he doesn't have the stats. No, he doesn't have the stats. У него не хватает. Ага.
У него не хватило статов, он нашел другие ботинки на 20-ку мог спида. Просто там еще и резисты. Офигеть. Это теперь его обезопасит очень значительно. Но тем не менее расслабляться не стоит. А Хавок уже взял преимущество, да, он обогнал. Хавок обогнал. Он первым зашел на Innocence. Ну, как бы начал бой с Innocence. Он на 2 уровня отстает, но тем не менее, ну, на 1,5. Но тем не менее, по прогрессу он точно там же. У нас все 4 игрока, которые на экране, бьются с Innocence. Ох, как это... Какой это захватывающий момент. Ziz is making a face. What's that face about? Did he almost die? He's making a face. He is making a face. У Зиза Зиз строит рожи. Это что значит, интересно, что он помирать собрался или как? Зиз уже отправил во вторую стадию. Как и Вагл. Если все пойдет, ну как бы, если ничего не пойдет не так, тогда Хавок первым закончит этот бой. Really well done. The other players not quite up to Innocence just yet, with the only other one being Steel, who is on the second phase as well. This is gonna be incredibly Steelmage тоже на второй стадии битвы с Innocence, а остальные игроки еще до него не добежали. Хавок действительно первым закончил и получает сейчас лидерство на какое-то время в гонке. Да, эта гонка прям пожарче первой, согласна. Уже в этот момент, в принципе, в прошлой гонке было почти понятно, кто выиграет. Здесь еще я вам так скажу, здесь еще режиссеры лучше показывают, потому что в прошлый раз режиссеры что-то могли показывать, ну, как бы, тех, кто сильно отставал, вместе с теми, кто был впереди. Гарата тоже догнал Вагла. В общем-то, все уже прям очень-очень впечатляющий от Хавока. Выход на первое место, и странно, что за мисплей от Вагла. Каким образом он так потерял преимущество? Он совершенно не тот тип игрока, который будет сейчас экспиться больше остальных. That strategy of killing so many mobs in the early game is super effective, but in the late game it's starting to hurt him, with Havoc being the first person to enter the ruined square. This is gonna be really close. I'm loving the big plays from Havoc Хавок первый, кто в Ruined Square зашел. А Вэгл что-то увлекся убийством мобов и экспой, поэтому, возможно, сейчас он может себе позволить поскипить. Да, слишком много мобов убивает, я понимаю. It's gonna be tough. There's so many of them in that ruined square. О, похоже, будет жаркое тут это самое соревнование. Они все уже в Ruined Square, и Havoc уже, правда, в коснице. Ty also the same stage. Camel Тай и Camel тоже he is no longer smiling or laughing. He knows this is the time to go. He is ready. Ух ты, как они сейчас прям все напрягутся. Currently in the lead, he is the player in the lead alongside them, and Fightgar soon beginning his Innocence fight. So we got 5 players who are pretty much on the exact same page. 5 игроков, которые плюс-минус прям в одном и том же игровом моменте сейчас находятся. То есть с ума сойти, насколько прям запара какая. Заруба, вот, заруба, точно. Havoc slowly inching away. А Хавок потихонечку все больше и больше преимущества получает.
So he's getting the Kitava first if nothing goes wrong for him here. Although Waggle's only Страшный seconds человек. behind, while Havoc was still on his load screen. Сейчас кто-то на Китае репнется. Okay, really quick, I do believe that we can switch out Garata for Steel Mage because Steel has Давайте Гарату переключим на Steel Mage, который который на все забил и просто бежит. Просто получает он слот и бежит вперед. Этим ребятам совершенно не важно сейчас второй рейс, но следующий рейс они просто хотят сейчас максимально первыми пройти. So let's get it happening. ДНД умер минут 10 назад a little bit behind as well though, so we'll have to try and swap back to him when the fights are concluded. О, Steel Mage нам показывает. Waggle actually making it to the fight first, so Havoc losing a few seconds in here, killing a few extra mobs. I don't know why. А каким образом Вагл опять перегнал? А Хавок что-то убивает мобов каких-то. О, божечки. Зис тоже бьется с Китавой уже. Хавок потерял пару секунд, там, возможно, это и вызвало разницу. Зизаран тоже практически на том же самом месте. Чуть-чуть на одну фазу позади его противников. Or even if they have portals, also Havoc and Ziz rocking the Stibnite flask for that ad phase, while the only thing that Waggle has, у них стебнитовая фласка, обратите внимание. Is a granite flask. Oh man, this is gonna be really close here. Waggle not getting his elemental overload, still switching the phase out. My eyes cannot keep up here. I'm just making sure no one's getting punched or anything like that. That would be a big upset right now. Havoc leaving it to the last moment to dodge his explosions, just narrowly gets out of there, but looking confident as he does it, looking suave. Posture always damn fine. Что-то зарано прям с маной проблемы какие-то лютые. Decides to exit the zone. I don't know, those exit, they might make all the difference. Havoc taking so long on that heart. Only now getting an elemental overload proc, and it has to be now. Так долго грузится. Вагл может это... Waggle's gonna get it by a second here. Вэгл может это... Да, Вэгл выиграл. Waggle got it. Вэгл выиграл. Waggle takes the victory. Вообще ноздря в ноздрю, просто ноздря в ноздрю. Screen might be a little bit off. Havoc does have a timer that is 2 seconds ahead, so we are talking about literal seconds, guys. Да, здесь реально речь идет прям вот о секундах. Зиз и Стил тоже сейчас прям очень близки по времени. Хавок второй. Ziz and Garatha finishing off their fights now, assuming no last second upset. Ziz is done. Зиз и Гарата тоже заканчивают свои. Ну, на Китае пока никто не рипнулся. Так, у нас есть... Я не знаю, как это так вам показать. Okay, so I do believe that Garatha... Okay, Ziz was the third one. Garatha is the fourth player, and then Steel is the fifth. Garatha pulling ahead in the very end, despite making it to the actual boss fight about 20 seconds behind. Wow, nicely done. The next players that we've got coming up is Gucci Pradas, who is currently fighting Kitava, and Camel, who is also fighting Kitava right now. Camel just about to finish Camel up. тоже бьет Китаву прямо сейчас, прям вообще вот настолько красавцы, красавцы. And Camel also on the exactly вот как раз он показывает. Но там вообще ничего не видно. Can they do it? Nobody dying. This is insane. Никто не умирает. Это ж с ума сойти. I thought this was the race for it, but everyone's just been playing like super fast and still managing to stay alive. This is actually like insanely competitive. Тут Файтгард тоже. Я не знаю, кто это, но прям чуть-чуть совсем тоже отстает. You know, so close to each other, basically back to back. Absolute insanity. Офигеть. Camel confidently dodging his slams there. Gucci finishing off Camel his fight. уверенно доджит все слэмы от Китавы. 129. Gucci тоже уже 130 actually. закончил. 131 second. About there, 132. And Camel finishing off his last heart phase now.
Ну, кстати, в прошлых где-то за час 23:58 убил Китава, а здесь час 28 самый ранний таймер. And we do have 4 минуты. Also closing in on this fight. I do believe that Camel will be the player to take it down before, so he will be the rank 8 player to do it. Блин, а реально, должно быть теоретически через час следующий рейс. Через час? Мы будем час сидеть ждать? Camel taking 7th place for sure and Ty finishing off his Судя по тому, что там написано, там 18. Что такое ЕДТ вообще? Что это за время такое? Don't know if we're able to get him up on screen. It's a little bit hectic at the start here for the finish of the race. Часик Ведьмака. I'll give you a radio style broadcast in the background. Ты чего спать, фактор? Slamming down those lightning spire traps. Ads are getting. Интересно же, во-первых, кто сейчас пройдет в финал. Я же не буду сейчас в столбик эти секунды складывать. And actually getting a little bit overwhelmed by the ads in this last hard phase here. It can be a little bad, but gets enough DPS on the heart that Kitava scoops it up. Thus basically bringing him to the end. Ну вообще сумасшедшие люди, конечно, с такой скоростью бегать. No problems closing it out here. One more explosion, confidently and calmly dodges it. ЕДТ Новая Зеландия? Very nicely done, Ty securing 8th place. It seems with Fightgar securing 9th and are crying. Eastern Daylight Time. 10th. I don't know if they've closed out their No, there's nothing secure just yet. We still have Fightgar and crying going for it. I do believe that unfortunately with the race results, полтора часа мы будем ждать следующий his рейс. first race performance is ДНД, похоже, не пройдет. out. Да, если двое не умрут. For that little bit of an exciting Kitava fight that he's slowly heading over to. But, да, прям досадно, вот прям вот несколько неудачных совпадений прям. Engaging with Kitava, but I also believe that he is in fact out, being the rank 8 player in the previous race. Unfortunately, being 8th and 9th puts him just one spot behind the other guys. We have to obviously check the times, make sure. Nothing's set until we we have to check those times to be sure. So we'll get that information to you guys in between this race and the next race, the final results and standings. So we'll have to stay tuned for that after we have a bit of a break after this race. But nonetheless, Fightgar currently on his heart phase here. Я думала, вы сразу скажете. Crying, heading over to I think Ossuary currently. Well, the thing is too that this is Они сказали, что посчитают время между, соответственно, этим туром и следующим. Ну, блин, я хочу сейчас знать, кто пошел в следующий тур. That's wild. Чего, кто-то еще умер? It's insane, but he did have such a really, really insane time. Like, even as close as this was between everyone else in this race, the end results being 128 for Waggle's first place is still 4 minutes behind Dead and Doom's first place finish in the last race, finishing at just about 124. So Dead and Doom fast, yo, if you guys didn't know. Oh, actually, no, Dead and Doom is out. У нас осталось раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 человек еще остались, я так понимаю. Нет, Camel уже закончил. Да и Гарата должен уже закончить. Как-то плохо обновляется. Сейчас, говорит, скоро мы разберемся, кто пропадает. Сейчас мы посчитаем. Вау, ну это уж точно. Я не могу поверить, что никто не умер в битве с Китавой. Это прям вообще unreal. Я посчитать должна Маджика. Давайте доверимся профессионалам. Не, на самом деле тут сейчас все будет посчитано автоматически. Давайте, если вы сейчас не особо... Вот, у нас есть вот такая штука. Вот же оно, время. Но просто еще, получается, 5-6 результатов здесь нету. Хотя Файтгар закончил.
Вот Краинга только ждем, но здесь почему-то просто время, и Кэмела еще не... Да, не внесли еще. Тая, он же тоже закончил. Файт закончил, Гуччи Прадос точно закончил. Мне кажется, Крайн последний. Currently, the player qualifying in the first place is Camel. А, это average. Wow, it is Camel at 1 hour, 27 minutes and 58 seconds. He actually did it, the madman. Insanity. Yeah, Обратите внимание на Хавака, да? 28-10, 28-15. Вот просто чувак, который ювелирно делает одинаково. Вот этот даже вегл. У него, учитывая, какое было преимущество, да, в эти 20% мув спид. Не такая большая разница. Вот это тоже. Лидерант, да? Вот Стилмейдж лучше пробежал, прям значительно. Обнови Ctrl-R. Я не знаю, не помогло. I've always felt like they've had the potential, but there's certainly been some races lately where they just weren't quite able to translate that potential into victory, and we've seen just a solid performance for them here. На Нуги, два забега, два рипа. Да что тут обращать внимание, бедные Нуги? Жаль, очень жаль. At least feeling a little bit more confident Индийский ювелир. Race, if not happy. Oh, crying! No! Oh no, Крайн умер! Oh dear! Unfortunate. Oh no! What a spectacular finish to the second qualifier. Эпично! With Crying getting hit by У меня все таймеры выставлены. Taken out. Kitava just dabbing on his body right now. Yeah, Kitava's not letting up at all. Не знаю, у меня вот прямо, ну, прямо не делает. Going down too. Китава, говорит, все не останавливается. Бедный Крайн, смотрите, сколько ему прислали обнимашек в чате. 5 минут, как все заполнено. Я хз, почему у меня не заполняется. Короче, кто тогда говори? Два забега, два рипа. Во. Давай, Райз, говори, кто у нас там. First place, Camel, like we mentioned. Havoc, 15 seconds behind. Second place, 2 seconds behind that. At third place. Hey, wiggling. I'm wiggling. Вот он, правильный этот самый. But still not too much. We've got Garatha at 129.02. Then we've got Zizarin qualifying at the next spot at 129.37. And Ty qualifying. А почему Гуччи Прадос зачеркнут? Also, at which point this is 6 players, correct? 6 players. We've got 2 more. We have a little bit of confusion. I'm not exactly sure about this time. I'm in suspense here, man. There is a Gucci Prada, but there's some confusion. I think we might still be looking into the results because there is a difference of literally 3 seconds. Okay. All right, it's so close. We're making sure. Full confirmation. This is Вы не поверите, у меня все равно не заполнено So one of these players is the rank 7 player, at which point we after that have Fightgar and unfortunately Didn't Doom, who has had that unfortunate rip with the two. Да, Маджика точно. Смайлы у нас разные. Both not managing, unfortunately, to finish the race. So we're gonna have to get this figured out. Кто-то не может закончить гонку. But that does mean that Fightgar and Didn't Doom are also out of the race, making it so that the time between Gucci Pradas and Steelmage is not that big of a difference. As long as they qualified for the next race, I think they're going to be happy about it, with one of them being 7th and the other one being 8th. Alright, well, we'll see exactly what's going down when we come back for the next race. I'd just like to point out that the Golem is still fighting Kitava. However, it doesn't seem to be doing any damage to him. But вот, соответственно, мы вернемся. Когда уже, когда будем в финал бежать, тогда мы точно вам скажем, что там как, потому что кто-то, судя по всему, не может продолжить участие.
У тебя странный браузер. Это называется Chrome. In addition to saying thanks for the people who have supported the prize pool, which is going to whoever will be the winners of the race. Вот, говорит, молодцы, говорит, те, кто поддерживает prize pool. Молодцы те, кто увеличивают его. Молодцы. Приятно. Подожди, в 3 часа ночи. Вот, 17 минут. Next race in 17 минут. Я правильно понимаю, что в следующий рейс, да, через 17 минут? Привет, Фанта. Ох, это музыка из Лайна из Watcha. Gucci a better racer than Amigo, вы серьезно? he thought himself, I guess. But yeah, thanks again, everybody. See you guys soon. Thanks again, everybody. See you guys soon. Ну, спасибо большое тебе, Стас, за ресап, обнимашки. У меня сейчас отключены все эти самые. Здравствуй, здравствуй, как дела твои? Вот мы сегодня пытаемся не комментить, конечно, переводить то, что комментят умные ребята. Ну, получается у меня это все так, с переменным успехом, но в целом, ну, хотя бы... Я сегодня столько нового узнала. Прям вот, что, например, ткачиху можно убить за одну стадию, я этого не знала. Ну или, может, я просто на это никогда внимания не обращала. Что, например, если у тебя есть энергощит, то это на 50% как бы защита от стана. Ну, типа, 50%. Я вообще столько всего не знала. Так что теперь я прям это самое. Что там наспамили? Рипнулся на Убере! Рейдерам большой привет! Господи, печалите. Ну ты до какого момента там дошел? А у Хахадокса Блад. Я не знаю, почему у него работают смайлы эти, а у тебя нет. Что Темплару не дает Lightning Spire? Ну об этом я просто даже никогда не задумывалась. Мне этот Темплар... Спасибо большое тебе, донат из Данте, большое спасибо тебе за ресап, обнимашки, спасибо. Спасибо. Привет. Перед ласт-фазой просто перенервничал. 100 сиан, я даже не знаю, просто, ну как можно не перенервничать, когда ты на ХК, на ССФ, и первый раз, вах. У меня бы просто бы уже мышь бы выскользнула бы из рук, какие бы они потные были. Но ты все равно молодец. Ты просто банально, что ты на ССФе даже вот собрал проходку. А сейчас у тебя уже... Соберешь нового перса и все сделаешь. Я в тебя верю. Всех своих персонажей рипнул на Убере. Как всех? Прям всех? Прям всех? Этот стример шотал гвардов? Что? То чувство, когда у тебя традиция рипаться на изувере? Ну ладно уж. Руки тремор взял. Ну я представляю себе, у меня тоже всегда, у меня и на шейпере-то вначале руки тряслись. А уж на анубере так и подавно. Сейчас уже привыкла, да к тому же я знаю, что я могу там умереть сколько хочу раз. Рип-парад, лига для меня офф. Ну ладно. У нас еще есть все равно чем поразвлекаться в мае. Правильно? Правильно? Похоже, Файтгар, возможно, вместо Гуччи будет. Вот я тоже так поняла, Коронел, из-за того, что он был вычеркнут, я так поняла, что его можно скинуть, потому что у него там какая-то была фигня. Загрузи Mozilla Firefox, там все быстро обновляется. Да, у Firefox там что-то отъехало. Вот смотрите, у нас тут есть что посмотреть пока. Это Нуджи, да? Бедный Нуджи. Слишком много вот этого зла. Просто слишком много этого зла. Пипец. Просто грязь. Бедный Нуджи. И главное, он дважды сдох от этих бестов. Дважды. Так, а вот это я еще не видела клип. Как Кэмел чуть не сдох. О!
Ну, вообще он должен был умереть. Я не знаю, все эти ваши автологауты... Вот просто это самый бэтл, да, стормбрандов, Lightning Spire трапов и автологаутов. Следующий забег опять до 10-го китавы, золото, до 10-го китавы. Два раза на зверях, да, именно так и было. Почему там был last epoch? Где был last epoch? Ой, блин, может быть, я выключу там звук, а то уже 6 раз сказал одно и то же. Я бы на его месте удалил бы PoE на недельку, если честно. Ну зачем же так сразу, знаешь, так из друзей удалил даже Криса. Есть второй репнуджи? Может быть, есть? Может быть, у кого-то есть второй репнуджи? Мне не присылали ссылку. Все ссылки, которые мне прислали, я вот вам показала. Здравствуйте, мистер Купер, привет. Скрытая реклама ЛЕ. Что? Не знаю. Здравствуй, Трабл Хантер. Гуччи написал коммент под таблицей. Под какой таблицей? Nuji died twice, deservedly, and shouldn't even have been in that race. Не поняла, какой-то странный коммент. Если я его правильно перевожу, то здесь написано, что Нуджи дважды умер и заслуженно, и вообще не должен был в этой гонке присутствовать. Такое. Не знаю, я, наверное, что-то неправильно поняла. До 10-го акта тоже 2 забега будет, нет, 1. Это финал. Неделю до ночи с 10 до 11, с 10 на 11, с 10 на 11. Чё? Ноги стрим сразу офнул. Да я представляю себе, как он сгорел, бедняга. Вообще, очень крутой ран, и участники стоят друг друга. Финиш с разницей в пару минут в такой гонке, это круто. Я согласна абсолютно. Абсолютно согласна. Но еще бы не расстроиться. Я бы прям очень расстроилась тоже. Ты все правильно поняла. Ну, короче, не знаю, некрасиво так писать, как по мне. Ноги не гонщик, его ради зрителей скорее звали. Да? Ну ладно, хорошо. ЧСВ у него, они вот и все он написал. Ньюджин 2 раза умирал, и это нечестно. В смысле? Там не так было написано. Все рейсеры про это говорили, лучше бы Ксилифа позвали. Я не знаю, кто это. Экслиф, не знаю, кто это. Нуги — это кто вообще? Здесь гонщики, они позеры. Ой, начинается. Все эти чуваки, они все крутые. Понятно вам? Вам понятно? Галя бы к этому как раз до 3-го акта дошла. В лучшем случае. Тебе обязательно все переводить. Мне кажется, было бы интереснее, если бы ты сама комментировала, а английские комментарии использовала бы, чтобы подмечать интересные моменты Маджика. Это нужно очень хорошо ориентироваться в происходящем. То есть, во-первых, я должна быть хорошим, ну, не то чтобы гонщиком, но хорошим комментатором. Я должна прям очень четенько рюхать, потому что, например, рейс очень четенько рюхает, какие им нужны сокеты, да, какого цвета там и так далее. Я, честно говоря, ну, я примерно понимаю, чем они играют, но не настолько прям. Потому что с Lesser Poison я еще не видела никаких сетапов, но я поняла так, что он там довольно важный камень. Вот. И, соответственно, как бы нужно, ну, самой мочь это комментировать. Я в соло, честно говоря, ну, я не могу. Вы мне еще футбол дайте, я в нем вообще ничего не понимаю. И вот мальчик побежал с мячиком в синей маечке, и он ударил по мячику. Ой, а теперь в красной маечке мальчик получил мячик. И вот так бы я комментировала примерно. Ну, тут я хотя бы пытаюсь, понимаешь, переводя, я примерно хотя бы пытаюсь курить, о чем они обычно говорят. Для меня тоже это нужно понять, поскольку я в этом отнюдь не профессионал.
А 25-го у нас гонка, которую мы со Стасом будем комментить, и я, конечно, постараюсь не ударить, что называется, лицом в грязь, но в целом все равно я вижу свою роль на этом стриме больше как режиссерскую. То есть Стас как бы видит что-то интересное, моя задача подать это на стрим, чтобы вы это сразу видели. Вот, и как-то так. Но в целом я из этого вынесла для себя несколько моментов. Во-первых, действительно нужно все время на экране стараться держать тех, кто лидирует. Естественно, раз в минуту переключать не нужно, но в целом да. Вот, если какие-то есть рипы, то я очень надеюсь на чаек, что чаек мне все пришлет. И, соответственно, мы это будем закидывать в эфир, да, вот. Но в целом, как бы, я буду просто стараться держать на экране более-менее тех, кто лидирует, потому что держать на экране чувака с 1-го места и с 8-го места и с 19-го места, как-то это будет странно, будет возникать ощущение, что, нифига себе, вот этот прям сильно выигрывает там, а все остальные отстают. Но это же не так, как бы, вот здесь, по крайней мере, показано. Привет, Лёша! О, какой красивый мальчик. Да, вот это вот все. Искала 4 линков. Не вот фактор, не настолько я днище. Чистер соло тренится, скорее всего, к 25-му. В смысле, это соло рейс. Что там не тренится соло? А Чистер-то в смысле, на что он обиделся? Я не понимаю. Что вы за ним следите, бедняга? Ой. Куда меня не позвали, Антофа? Куда? Расскажи, пожалуйста, мне. Я не гонщик, это раз, и я не представитель ЕУ комьюнити, это 2. Куда меня должны были позвать? Я, видишь, мы сами сейчас с блэкджеком и шлюхами свою гонку замутим. Господи. Гус, чьей смерти? Мальчик синенький, мальчик красненький. А чего? Я что, знаешь, что ли? Все эти ваши... Вот для меня, я никогда не пойму вот этого правила, как это называется в футболе? Какой-то офсайд, что ли? Или как так называется? Я вообще не понимаю этого. Или это не в футболе? В общем, короче, все. Я в этом не разбираюсь. Так знать. Ой. Она когда смеется, не понимает, что вы пишете, в смысле, я вполне в сознании. Кто-то еще из русских? Нет, никто, Барибал. По крайней мере, когда я смотрела в прошлый раз, не было никого. Могу сейчас посмотреть. Опять же, что мешает посмотреть, действительно, что? Никто, я думаю. Офсайд, фазенда и еще куча непонятных галь. Фазенда есть в футболе, такой термин. Короче, все. Ведь на гонке, кроме тебя, девушек нет. Роял, я не буду в своей гонке участвовать. Я буду сидеть и ОБСом управлять, чтобы вы видели тех, кто, то, что нужно. Вы странные люди. Офсайд, официальный сайт, что непонятно. Привет, Адил. Если спереди, то офсайд, если сзади, то нет. Все, я поняла. Мне прямо сейчас все объяснят. Я поняла. Смайли, мне много раз пытались объяснить. Я вроде даже понимаю в какой-то момент, но потом я все равно забываю. Фазенда явно не футбольная. Да, фазенда это дача. Да? Пожалуйста, Барибал. Честно говоря, говорю, у меня было просто... Я сегодня должна была стримить, в любом случае, да? И я очень хотела посмотреть эту гонку. То есть у меня либо получалось, что я буду стримить, не знаю, там, допустим, опять ленивого Ведьмака какого-нибудь, да, и не буду смотреть гонку, и опять же должна буду все равно ее посмотреть, допустим, завтра и потратить на это полдня. Вот. Либо, соответственно, я подумала, что можно совместить приятное с полезным. И, по-моему, вполне себе нормально. Галю спорткомментаторы. Можно, вот фактор, но мне только надо с вебкой, ты же понимаешь, да, с декольте. Чтобы люди сидели и понимали, откуда столько умища. Да. Нуги умер 2 раза от одного и того же. Это прям реально жестко.
Фазенда — это раньше дача, домик в деревне. Ну вот. Бай-бай, Хахадок, sweet dreams to you. Привет, Андреон. Футбол — игра очень сложная, ты никогда не разберешься. Беги, разбирайся. Давайте у нас еще 2,5 минуты, быстренько сейчас в футболе разберемся. Есть какой-нибудь дайджест правил? Видите, у меня уже есть опция футбольные комментаторы пойти. Привет, Лев, здравствуй. Наши ничего, хорошо. Ты ленивая жопа, подскажи, где взять инфу о гонках этих. О каких гонках? У нас сейчас гонок целых 3. Вот одна идет сейчас, следующая будет в следующие выходные, и еще моя гонка будет 25 числа. Если ты про вот эту гонку, то восклицательный знак бит в чате английскими буквами. Галь заступится на офсайдах. Ну, я просто скажу, что синенький мальчик передал мячик другому синенькому мальчику. Упс, что-то пошло не так. Когда гонка начинается, анонимус, смотри, здесь есть циферки на экране. Смотри, представляешь себе? Но вообще она в полночь, судя по всему, начинается. В ресторан ты меня приглашаешь, про футбол собираешься мне рассказать? Ну, не сегодня. Сегодня я занята. Гайд на футбол за 2 минуты. Ну, типа, Лёш, мне ли говорить о гайдах на 2 минуты, да? Ты за час не разберешь, что такое офсайд. Да ладно, я уже поняла, что такое офсайд. Я не тупая. Я просто все время... Ну, короче, я иногда делаю вид, что я тупая, но я не тупая. Если представить себе, что это футбольное поле, вот здесь будет серединка, вот здесь, допустим, будут ворота, здесь будут бежать, вот здесь, допустим, синяя команда, здесь красная команда. Синие будут бежать, 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 и здесь есть вот эта линия. Если они... Сейчас я подумаю. Сейчас я еще раз подумаю. Короче, из-за вот этой линии они, по-моему, не могут передавать своим чувакам, которые там стоят, или что-то такое. Ну, что-то в этом духе. Ну, короче, это не важно. Ну, плюс-минус это правильно, что там какая-то есть вот эта линия, за которой там какие-то должны быть чуваки, не должно быть других чуваков, там что-то такое, или наоборот. Ой. Спасибо, Стронг. Про американский футбол я вообще ничего не знаю. Я вообще ничего не знаю. Я знаю только, что он американский. И что к футболу он не имеет никакого отношения. Что по американским понятиям, то, во что мы играем, это сокер. Пожалуйста, Терил. Синенький мальчик. Welcome back, Exiles! Добро пожаловать на большой финал. Гонка до 10-го. Китавы. Гонка Beat Invitational. Ура, мы вернулись. And we'll get the final standings to you guys of who's going to this race in just a second. I'm Ziggy Doom. I'm joined by none other than Rise. Welcome back, mate. Hey, thanks very much. Really looking forward to this one. Oh man. Yeah, we've had some like just insane performances. Так, судя по всему, у нас на этот раз начнется с Fight Gara Camel Steel Mages Зизарана. Очень, говорит, потные были первые 2 гоночки, много сюрпризов. Мы все тут сражаемся за призовой, ну не мы все, соответственно, наши рейсеры сражаются за призовой фонд в $2000. And there's also a GameStop gift card raffle running, which should be linked in the chat and below the stream, you guys. О, смотрите, они какие-то гифт-карты нам будут раздавать. Я хочу гифт-карты, или мне показалось? In the very final standings from the previous races, the qualifiers, we had Camel at first place, Havoc at second, Garatha third. Or excuse me, Waggle third, Garatha fourth, Ziz fifth, Ty sixth, Gucci Pradas was seventh, Steel Mage was rank 8th. However, Gucci Pradas unfortunately had to switch out, which is very fortunate for Fightgar, who is instead replacing him
Ну, он называет, кто на первом месте, кто на каком. Гуччи Прадос должен был принять участие на 7-м месте, Силмэч на 8-м, но Гуччи сказал, что не может продолжить гонку, а Файтгар, соответственно, тогда вместо него будет продолжать, что для него очень удачно. А можно мне, пожалуйста, ссылочку на третий ладер? У кого-то есть третий ладер? After, you know, many races in the past, these guys not quite О, able вебку надо to убрать. secure the victories they've been looking for despite the solid efforts they put in. But today has just been such strong showings for these guys, and we had such a close finish in that last race. I can't wait to see what ends up happening here at the end. I believe you spoke to some of the races in between. Нет, Коронел, ты не понял меня. Мне нужна... Any interesting insights to share? Мне нужен ладер, который на сайте Pass of Exile. And his stance didn't change much. He's focused on his own game, not really particularly worried about any of the other players. He says that he could have played the last race a little bit more aggressive to claim that win, but he chose instead to just play well, play consistently. Вегл сказал, что последнюю гонку мог бы, конечно, втопить и прям вот уверенно выиграть, но, говорит, предпочел немножко замедлиться. К тому же, говорит, я, говорит, такой гонщик, которому нужно подразогреться, и эти два первых забега, безусловно, были... достаточно для того, чтобы разогреться как следует. Ну, у нас, как всегда, ребят, дежавю, то же самое. Так, давайте сделаем вот так. I expect big things, and especially with this race, that everything's on the line. In this one, we saw maybe some reserved plays in the previous ones because playing safe was definitely in players' best interests. A big death. Понятное дело, что в конце как бы все играли сейвово, да, чтобы уж наверняка попасть в финал, не упарывались. Но во втором раунде уже все хорошо бежали, поэтому как бы в достаточной степени себя обезопасить было довольно-таки сложно. Oh yeah, very much so. Already Fightgar popping off with blue boots, a portal scroll and a wisdom scroll. Did he get movement speed? No move speed though. Sadly. Пока никто не получил ботинок с movement speed. Pretty well, nonetheless. We have a variety of classes on the screen. Got some Templars, got some witches. У нас прям большое разнообразие. Троллинг, большое разнообразие классов на экране. У нас есть темплары, у нас есть ведьмы. Lab kill. If they're going to be getting their ascendancies, I don't believe so. Интересно, будут ли они делать лабу? Maybe, just maybe, something crazy could happen. It's like we definitely see at least cruel being done by most players for the 80 pushes, but usually it's because that extra bit of time in endgame, the tier 1 through 3 or 4 or 5 maps, is where you really get to start to realize the benefits of that. Certainly, though, normal lab for some classes are pretty impactful. Вообще-то говорят, что первая лаба для очень многих классов дают достаточно много, но вообще, как бы лабы, особенно их отсутствие, начинают ощущаться уже на карте. Oh yeah, especially those Templars, if they go Inquisitor, and in a race such as this one, you соответственно, если они темплары станут инквизиторами, that attack speed is gonna go a long way. So и они выберут shield charge, то attack speed как бы им очень будет на руку. But it's also pretty risky, you know. Lab can be very sketchy with the sort of defense that Но these guys are getting. в то же время, да, при таком отсутствии дефенсов, лаба может оказаться очень сложный. Already got the first player to enter submerged, incredibly fast pace. Some of these other guys aren't even in mud flats yet. And that's Ty. The scrub core man is Тай, похоже, первый, кто в этот Submerged Passage первый зашел. We don't have a witch player getting in first. Yeah, it was a bit unusual, really, that we had the witches kind of leading the packs in those early game sessions, which it's usually a bit unlikely, but well, with proper play, it can definitely pay off, because despite the fact that the Scion is
slower than a shadow by a lot, you do gain access to the early onslaught. So as long as you're keeping up that onslaught, obviously you don't want to be killing too much. So С одной стороны, как бы он говорит, что начинать за Shadow как за вспомогательного персонажа легче, потому что ты быстрее убиваешь хилока, но тем не менее, когда ты начинаешь застолку, хоть она и медленная в начале, да, но тем не менее ты сразу получаешь доступ к онслоту, и тебе не нужно ждать окончания квеста с аптечкой. And Steel Mage doing similar here with a massive pack on Hellrake, actually having to move around a bit, going very low. Gets the clutch level though for the heal, which will see him through to the end of that fight, I think, without too much upset. Although it's still a bit of damage there, but I think he's got this. There we go. That was some risky business, I'll be honest. That was pretty scary stuff over there from Steel, but he controls it well. Стила там чуть не убили, но вроде все нормально, все обошлось. Вот, видите, ему дали награду. Получается, что дед не имеет с самого начала, то есть чуть-чуть надо подождать. There you go. There's the medium flask taken care of. Nice and under control. Yeah, that's nice to get all those upgrades there. Camel took his Hellrake much safer, clearing out some of the packs and getting his level before the fight. Ziz looks like he's set to level up during the fight here, but also having a pretty специально взял левел, соответственно, до этой битвы, чтобы еще раз, видимо, чекнуть вендоров. Taking their time, do keep in mind that in these early stages, as long as you secure your items and you make sure that you don't have to go to town too often with a little bit of helpful RNG, you should still be doing pretty well. And there we go, Fightgar, the first person to enter ledge, and that's what I was talking about. Fightgar can definitely be, despite the первый человек, который в ледж зашел. His score in the first two races, he is definitely a very serious contender. Он на самом деле достаточно серьезный противник. At least a top 3 placement. Yeah, only just scraping through into the actual placings to И get поэтому to the grand finale. неудивительно, что он прям сразу преимущество Barely getting берет. in, but still, this is overall still such a competitive field, and Fightgar has the chops to make it. Looks like Fightgar and Camel, I believe, both have their links sorted. Seeing some nicely linked up ones there. It looked like Ziz was struggling. Fightgar и Camel уже, в принципе, линки свои, ну, у них все слинковано верно, и, соответственно, все шмотки у них с подходящими линками. I did speak to Fightgar a little bit right before this race, and he was very thankful for being able to participate in the final qualifier. He did say that Chris has blessed him with another chance, and he shall win this race in his name. Also, he mentioned that maybe it would have been in Gucci's name, since he's actually the one. Thanks to who he's able to participate in the finals, but you know, that's besides the point. Chris, the RNGs. Dedicating his run to Chris and Gucci. I could not think of better. Fightgar посвящает этот ран Крису и Гуччи. Крису как бы в первую очередь, а Гуччи, да, как человеку, который уступил ему, считай, место. Absolutely so. I do wonder if some of these players are going to be going for skill points potentially. This is a Вот, смотрите, у него написано, кстати, у Кэмела Justice for Leaf, то есть это, видимо, про этого X-Leaf, да, Кэмел? Which, oh, Fightgar dropping really low. Да, знаю, Magic. Which, yeah, this format's significantly longer. Not twice as long. I think we're going to be seeing some good times out of these guys. Maybe some 2-hour and 40-minute runs. О, он говорит, может быть, мы увидим реально быстрые раны, типа 2 часа 40 минут. A much longer time. Офигеть, но, говорит... People do tend to believe that the acts past Act 5 are a little bit simpler. As long as you've got everything under control in Act 6 and you take care of your defenses. Ну, есть вообще как бы такая точка зрения, что акты после 5-го, они легче. Потому что у вас уже гир более-менее сформированный, как бы вам уже не нужно постоянно переставлять камни, линки там и так далее. Да, я знаю, что Лиф не пригласили, и все недовольны. HP doesn't help you go fast that much. Not enough anyway for this format. Dowager is certainly being one of the bigger hurdles there, but yeah, it's like after the Act 5 Katava kill, you those last few acts go by pretty quickly, but it is, as you said, real high focus because it's really intense, just flat out running a lot of the time. Like there's a lot Здесь вопрос в том, что да, после вроде как после 5-го акта все должно быть более гладко уже, но в то же время
нужно все это время оставаться сфокусированным, нельзя расслабляться. То есть это более длинная дистанция, плюс они уже две гонки отбегали, и поэтому как-то так. Maybe he didn't. Maybe he was just planning to get through that zone as fast as possible. But that was a lot of XP that he potentially missed out on that he's going to have to get back in upper prison. But you know, if you're not that great at running upper prison, which it can be an incredibly tricky layout, I always say that there's never such a thing as getting lost in this zone because it's simply filled up with mobs. So as long as you're getting yourself closer to that quick flame dash pickup, you should be all right. О, пошли в лабу. Я вижу, что Steelmage уже делает. It's like Steelmage is going for the trial. Oh, he's doing it. It's happening. He's doing it. He's not just doing this trial for fun, guys. Yeah, we gotta pay attention to the witches. We have to pay attention to the witches if anybody's gonna be doing anything. Мы должны посмотреть также на ведьму, если кто-то тоже пойдет делать лабу. Я не думаю, что они пойдут во вторую лабу, но в первую точно. I did talk to Steel a little bit. He Я немного поговорил is a little bit concerned about his load times. Он немного парится по поводу своего времени загрузок. Он из Австралии, и он чуть дольше грузится, чем другие. Он будет стараться как можно меньше рисковать. Мне кажется, он не туда идет. Короче, в тюрьме они сказали, что важно правильно, очень хорошо знать лейауты, потому что они не такие рандомные, как кажется. While they're doing those trials and the labyrinth to a greater extent, they're still getting that XP. Файгар, meanwhile, taking down... Oh, going very low on Brutus at the end there. Обаньки. Файгар очень хорошо от Брутуса в конце огреб. Oh, he left the rare chest piece. Oh, no. Он оставил там редкий нагрудный доспех. Ooh, picks up movement speed boots though. О, зато эти самые сапоги с мувспидом. Sells his portal scrolls. Gotta put those movement speed boots on. There you go. Nice. All right. So we didn't see showing really good runs so far. We didn't see Fightguard do that trial though. So unless he's planning on coming back, which is unusual, typically I don't think we see that too often. Maybe he's not going for lab, which is interesting because still same class, you know, both Templars. Судя по всему, Кэмл не пойдет в лабу. Yeah, maybe. I think even maybe мне кажется, что здесь рано еще судить о том, пойдут они или нет, да, потому что, возможно, как бы здесь, например, зачастую ходит в первое испытание после того, как он получит Flame Dash. Я как бы, он сам так говорил. Потому что это очень большое преимущество там дает. And that was a really fast Brutus. Camel now with a 1244 on Brutus, which is still incredibly fast. Camel на таймере 12:44 на Брутусе, это очень быстро, но Файтгар реально быстро сделал, прям очень быстро. This is a essence pack, runs past it, then Feeble proves to be здесь, похоже, пробегает мимо пака, нет, не пробегает, с эссенсами. Runs past the essence again. He sees Он снова идет мимо эссенса. Окей. Но он видит выход и идет туда. He's got a chest, but I don't know if he'll be able to equip that for the fight, being the armor ES base chest there. He might not actually be able to take it. Oh, he's got another one there ready to go. Looks like the other one might just be unidentified. So 150 HP is a little low, but doable with the chest armor and a large life loss. He dropped it. Wait, what? He didn't care. I mean, it doesn't really help. Well, it does help with the small ads because that little bit of armor makes a pretty massive difference. But for the Brutus itself, yeah, it's not a whole lot. But he doesn't have much evasion either. This has to be a very clean fight from Ziz. As Fightgar is already in Cavern's of Wrath and just about to hit level 10. Ой, как What the не hell is повезло. going on with Fightgar right now? He's so fast. Praise Chris. He has given him mighty powers. That is an insane. Посмотрите, говорит, на Файтгара. Крис точно его как-то дал ему свою энергию, свои силы, чтобы он так быстро вырвался вперед. Ну вообще прикольно, реально. Он уже умервейл.
Yeah, if it doesn't hit any dead ends and has a clean run through your caverns here, I see a very, very fast Merveil kill in his future. The cards have come up in his favor. And again, channeling some of that Chris and Gucci RNG, there may be a little bit of a dead end, but not too much of it. Not too much of a problem. No, not a problem. That's not a dead end. Kind of looked like it, but it was not actually a dead end. Well, he sees it from there. That's a very long layout. He went the right way. It just takes quite a while to get through. Офигеть, он еще и перепрыгнул. Shortcut just manages to pull off the shortcut. Actually, a pretty big. Файтгар, хоть он длинный был сложный лаут, но ему повезло, и он правильный выход сразу нашел. With that teleport skip, so that saves him a good 10-20 seconds there. Yeah, Fightgar is going definitely very fast, but he is a little bit behind on XP. He is looking to get that level 11, level по прогрессу быстрее других, но по опыту отстает. He is still the leader when it comes to experience, so it's going Нет, quite well. Почему? Да, он по experience. The fight might be quite tricky. По experience он тоже лучше всех. Yeah, and misreads the dead end there as well, having to backtrack a little bit. That's very tough. Yeah, that's going to cost him a lot of time, and that makes a pretty big difference. Он сначала under 17 Merveil как раз-таки в Yellow's box. Nicely done. The under 17 Merveil Dream is drifting away slowly, but he still has time to do it. Oh, no, the misread. Ничего себе! Ничего себе! Меньше 17 минут до Мервейл. Это очень хороший результат. It's gonna be close for that 17 Dream. Yeah, he just barely leveled up his gems. Really perfect timing. Он как раз говорит, только что апнул камни, идеальный тайминг. Nicely done. He's gonna do it. Похоже, что он ее убьет. Давайте посмотрим, будет ли она телепортиться. Насколько будет она добрая со своими телепортами. Just the one, the two teleports. He's locked on though. He's right-clicked, locked on, and he's thrown across the screen and gets the kill. That's 1640. Mega Merveil. 1640. Yeah, that's really impressive, especially since you might be looking at other people on the screen. О, ботинки с мувспидом. No. Ботинки с мувспидом. Justice for Leaf has died. О, боже мой, Camel сдох. What happened? I just saw him on the death screen. I didn't see what happened. No, Camel is re-rolling. No. Ну, конечно, он должен заново идти. I did talk to Camel for a little bit, and he was saying a lot of things, but the last thing that he said, next run, I think me and Ty are only ones doing an Ascendant, which is a fully YOLO strat, so expect us to die probably. Я, говорит, немного поговорил с Кэмелом. Right? С Кэмелом, и я, говорит, это самое. Возможно, совершенно сумасшедшую стратегию попробую и буду играть с Сонкой. Чего? Да, первая акция 17 минут, чувак, прошел. Давайте посмотрим клип. Yeah, so he's heading through. Oh, exploders, was it? Yeah. Yeah, a full pack of exploding squids there. They were kind of hiding behind the wall, and he flame dashed in. Целый пак взрывающихся вот этих ведьм морских. Flame dashed right into that, and yep. Да уж. You'll see those exploding squids just take you out. So, and that is why getting that flame dash as early as possible is so important. Именно поэтому очень важно как можно раньше получить огненный рывок. And it's exactly, unfortunately, what happened with Camel, but he is re-rolling. His prediction did come true. He did die, and excuse me, I forgot that Camel was a witch, so of course, то, что случилось с Кэмелом, как раз сбывается его предсказание. Он действительно умер, он действительно сказал, что если я умру, я попробую безумную стратегию с Сонкой. И looks like он это сделает. Ведь не взрывается? Да. Некоторые. Steelmage дропнул еще один Quicksilver. И Файтгар в то же время получает из Беста. Поэтому, то есть, как бы в определенной степени теряет в темпе, хотя он пока лидирует. Possibly Waggle, who is currently in second rank.
with Ty being third and Havoc being fourth. So I think we can take a quick peek на Вагла посмотрим, типа, Waggle's play, and I think shortly we're going to be preparing for switching out maybe Ziz for Ty. Может быть, мы вместо Зиза включим Тая. And Ty seems to be preparing really well for Act 2 and should be a very, Тай как раз должен показать хороший результат во втором акте. Steel Mage hitting up the Synthesis Beach action, so gonna be part of his strategy. I did see this in some of the level 80 races. It's very sketchy. Oh, so sketchy. Посмотрите, боже, Стил, он умер! Там была такая жесть. Oh, Steel, no. That was insane density. О, да, там была ужасная, это самое, блин, свойство ударного моба, ускорение. Это прям жесть. Ну чё ты сидишь? Ты не будешь продолжать? Стил! Там вопрос даже не в том, что был большой пак, вопрос в том, что он был очень быстрый из-за вот этого свойства моба. Сейчас посмотрим, типа, еще раз этот реплей. Yeah, definitely so. He seems really upset about that, understandably so. I mean, isn't going to re-roll too much respect for the other players. Не хочет заново. Simply because the other guys понимает, что другие ребята time and effort into becoming the racers that they are. Сильные. Camel, not so much. He's like, I died, I can win anyway, lol. А Camel похеру. Да, я умер. Сейчас, говорит, что-нибудь дурь какую-нибудь сотворю. Со сценкой. Right, and now we've got Ty on the screen as well as Waggle. So I'm really looking forward to a display from these guys and what exactly their approach is going to be, whether or not they're going to be getting their ascendancies. Fightguard getting a little bit lost in the new Sins layout, not going for the trial. He does see it right there, but doesn't go for it. Не идут ребята на испытание. Ну, по крайней мере, Fightguard. Странно, хотя он предыдущее сделал. Там же видно испытание, но что-то он не пошел туда. Everybody's like, oh yeah, I'm totally ascending, and then none of them are doing it. Like the bait strategy, maybe. I do sometimes wonder because the races actually all seem quite open with sharing strategies and tips and exploring new tech and stuff like that together. But then again, I think, yeah, occasionally they might want to keep a little something in their back pocket. Like we still have Havoc with the Wave of Conviction and no one else rocking that. Вроде, говорит, гонка открытая, и мы видим все, что делают игроки, и все достаточно вполне понятно для тех, кто смотрит часто гонки, но все равно иногда что-нибудь они припасут для нас, какой-нибудь сюрприз, типа Wave of Conviction, или что-нибудь в этом духе. Ну, смотрите, Тай уже вполне догоняет Файтгара. Так, ну-ка, давайте посмотрим Steel Mage. А, он пошел в синтез? Там, говорит, до хрена мобов, и, говорит, в самом раннем этапе, как бы, это вообще нереально. Ну, там вообще, по-моему, было без вариантов. Death and face palms. Big risky plays. I respect the cojones on that, taking on that play. Ну, что-то ему там прям не повезло. Yeah, I think he was just relying a little bit too much on his reflexes in that situation. He thought, worst case scenario, he's just gonna log out. Why die when you can log out? And he tried, but that damage with the haste mob was simply too much to bear. Да, хейст, да, это как раз аура хейст была у того моба. Что-то, по-моему, файт подотстал. Я, главное, не понимаю, в какой момент. Все, Тай вырвался вперед. Уже и по XP, и по прогрессу. Yeah, definitely so. Apparently he also did not have a 3-link. And was simply panicking to get one, as at this point in the race. О, Зизу тем временем достался Acceleration Shrine. That was the outcome, so. Куда ты идешь, Зизаран? Free to play, forced into certain situations because of RNG, happens to the best of us, and this time they happen to steal. Although he is known to be one of the
Не повезло, типа, рассказывает, что не повезло стилу. Он говорит, рискнул, конечно, безусловно, да, но ему в то же время и не повезло. Especially when they had good layouts, and certainly in maps, but usually the strategies seem to be centered around getting those map drops, and with the Katava kill, that's not a thing that we're looking for here. Обычно, когда у нас рейсы до 80-го уровня, люди абузят эти синтезы, особенно на предмет карт, то есть уже в лейте. Вот. Но когда, конечно, мы говорим о 10-м Китаве, то вообще-то достаточно редко к такой стратегии прибегают. Currently entering Broken Bridge, which means that he's already dealt with Weaver. So the other players are falling a little bit behind. Fight Guard definitely in such a strong position in Act 1. Needed to take that extra time to prepare for Act 2. And it has cost him because both Havoc and Ty have overtaken him. Ty is setting up for a Weaver kill. А Тай тем временем готовится. Смотрите, как синхронно с Файтгаром просто. О, Тай ваншотнул. Yeah, and you can really compare it with Fight Guard. А вот Fight Guard не смог. Compare it with Fight Guard, who, despite the brutal shrine, is taking so much longer to get rid of this Weaver fight. Что-то несмотря на то, что у него brutal shrine, не смог. And he'll be moving Тай уже все завендорил, все, что надо, и, короче говоря, готов продолжать. Those vendors, maybe a second too long, because Fight Guard's overtaken him already. Fight Guard doesn't need items. He doesn't need to vendor. He doesn't worry about any of that. Just gotta go fast. There's no time for an extra second in the vendors here, Rise. Oh yeah, I think at this point. Нет времени для лишней секунды у вендора. Обязательно. Ну здесь, да, здесь нужно очень-очень эффективно, конечно, быть. Currently killing Fidelitas. We might as well switch Ziz out for Havoc, who is Зиза надо поменять на Хавока, который прям вот очень уверенно вырвался в лидеры гонки в данный момент. It's cutthroat, this broadcasting of the races. You have to be on peak performance to get those 4 spots on screen. It's a little cutthroat at times. No, well. We love all of our races, though, I promise. Yeah. Speak for yourself, Ziggy. I only love some of them. Although I would, since we're on a touchy subject, do you have any personal favorites that you might? Рейс спрашивает у Зиги, есть ли у него личные фавориты какие-то будут. За кого тут болеет? I'm personally most rooting for Fight Guard. Honestly, I think. Рейс за Fight Guard болеет. He's the man to do it. Он говорит, with a little чувак. bit of Garatha in there too. Ну, немножко за Garatha. I see it, and I don't think Camel was the most likely to win, but he was my favorite to win. You know, with the amount of love and effort he puts into the PoE racing scene. Я не был уверен, что Camel выиграет, но для меня он был в приоритете, как я за него болел. Он говорит, так хорошо тренировался, усердно. Like a death or just something has gone wrong at a certain point in his races. So I was really rooting for him to have that excellent performance. So. Very rough to see him have that early death. So the close second for me though is probably Havoc down the bottom left there. Is currently leading the pack. Следующий для меня по преимуществу это Havoc. Смотрите, у Fight Guard Acceleration Shrine. I see the potential there. Круть. Yeah, it's kind of what we talked about before. I do firmly believe that what Havoc was saying is correct. That he needs that warm up. He just has to warm up a little bit, and to a lot of other players, Хавоку тоже надо было немножко разогреться, поэтому, соответственно, сейчас он топит. Can be very difficult because we've already had 2 races. If you guys missed it, and this is going to be an even longer race with little breaks in between. But still, it's a lot of focus. 3 long races. Это, говорит, надо очень много времени не терять концентрации. 3 гонки в результате как довольно много времени. Это тяжело. Но для Хавока как раз это нормально, это его стихия, потому что он невероятный игрок, который берет сотки быстрее других. Excellent posture for sure. And every now and then we might even see if he gets real hyped up, he's got a standing desk. We might see him standing up and, you know, doing the whole thing. Really warming up. Standing desk transition would be something else. We talked about flexing by scratching your face during a boss fight, but
Changing to a standing desk mid-race would be something else. Kid with hand crank winding it up. That would absolutely be something. It is very nice to see Havoc already head over to that Dark Arts wheel and even going as far as to pick up the full wheel, because we have seen from a lot of other players, and even Dead and Doom, a player who has completely dominated the very first race, that they were picking up Dark Arts later. Что такое Dark Cards? Что они имеют в виду? Темные карты. Что это за аналогия? Я не понимаю. And even going as far as to picking up the whole wheel for that extra juicy. Какое-то колесо, the whole wheel, я вот честно вообще не понимаю. Это it's 3 key points in passive 3. Все, я поняла. Я поняла. Они говорят про поинты на дереве. Speed and cooldown reduction on flame dash, and flame dash is already pretty fast these days, and that just really speeds it up and makes a huge difference and helps balance out things like movement speed on boots and stuff like that. And then the other thing, which is people approach differently, is mind over matter for those extra defenses, being able to convert some of that mana pool to survivability. But we see some differences in terms of when people pick that up, if they pick that up, and whether they get the nodes behind it for the extra mana. Absolutely so. I think they're going to try and hold off on the mind over matter for as long as possible, because it can get in the way every now and then. Скорее всего, возьмут mind over matter, но не как бы будут как можно дольше с этим тянуть, потому что some players don't pick it up at all. Скорее всего. I don't think we're going to be seeing that here, but even when we were watching Zizarin, while every player had the mana nodes picked up, after mind over matter, he opted not to do it, and it really showed that he could still do really well with that. As long as you don't die, I think you're going to be okay. Пока ты не умираешь, можно и без mind over matter обойтись. Нормально, хорошо сказал. It just feels like I'd be so nervous about it, but players seem to consistently pull it off. It's just yeah, I'd be so worried about that mana pool being wiped out and not having that extra wiggle room. But you know, these top racers, they're trying to find the exact line between life and death that they can run to maximize how fast they go. Эти, говорят, топ-рейсеры пытаются найти тонкую вот эту грань между жизнью и смертью. Substantial fizz-beast, he's got the unique boss, but he's got it all under control. Not killing those beasts, getting level 20. Внимание, что Вегл делает тем временем. Despite the sketchy situations, that XP is really coming through, and he's just barely ahead of Havoc in terms of XP, being the first person to reach the level. And he got it really fast too, because the last refresh that we had on the ladder was him being level 18 and position 5. So for him, you can tell that it doesn't take a whole lot to really jump back up to that position 1. But it does, the extra killing that you're doing in a zone like that, it does cost you a little bit of progression. And if you continuously do that and you don't control your XP properly, you might fall дальше они опять продолжают говорить об этом балансе прогресса и опыта. Соответственно, если ты слишком много в какой-то зоне убиваешь мобов, то ты, скорее всего, заплатишь за это прогрессом, ты отстанешь от других гонщиков. He was a good chunk behind earlier, but now he's only just nipping at his heels because he had an acceleration shrine earlier, as well as some really good zone reads. So we'll see how he does here in this like last little part of the cabins, because this part can be a little bit confusing. Sometimes it's just like, I don't know about you, but this is very difficult to read zone sometimes. Yeah, it's a pretty challenging zone if you're heading over from the right side, but this being a left one, I think most likely he's just about to hit it. There you go. And he sees that exit right there. Every now and then it's in the kind of bottom left of the zone, sometimes to the left, but primarily top left and kind of in the middle of it. So unfortunately, he does get that final sort of layout that he was looking for, but I think it still pays off, and it works well into his what seems to be overall mentality of just getting a little bit more speed than a lot of these other guys. It looks like we might have had a little bit of a havoc freeze on stream, but I'd just like to reassure you guys that he is going well on our end. Ну, видимо, Хавок бывает тоже, но... вот у него там что-то не так. But he's just waiting for his Val Oversoul to appear right now, so he should be back in a second. Whereas Ty is almost to the Val Oversoul. And Havoc's stacking it up, going for that Vol kill, not really doing a whole lot of damage. That wasn't... Yeah, I'm not impressed. Yeah.
He does secure his kill in the background there, guys, but it was ultimately not a very fast Havoc kill, with Havoc just finishing his kill at the same point that Ty is starting his fight. Тай как раз начинает битву, когда Havoc закончил. Getting the pre-stack set up, looked pretty clean. Как раз-таки оверкиллил чуть-чуть в той предыдущей локации. Именно за счет этого потерял в темпе. Опять у Havoc есть Wave of Conviction. I might give that a go. I don't know if he was already there or not, but we're seeing it this race. He does pick up that. Вагл из Атриалов отстал. Да, может быть. Да, все правильно. Well, I think he does have a little bit of attack speed, so maybe if he can justify the loss of damage. He can't justify the loss of damage. He is entering it immediately. Wait, that's not a last resort, it's something else. А что-то Havoc так скипнул прям целую толпу. What even is it then? It is something else. But I can't remember. I don't remember those low tier. It's Wild Slash. Wild Slash. Oh, that one's good for like whirling blades. When there used to be actually a bit of use of whirling blades in racing, it was a pretty good find. I mean, it does have up to 15 attack speed. It's on an all, so it goes up to 172 attacks per second, and also 20% increased damage with movement skills. Right? And then 50% increase. Они, по-моему, обсуждают Ascendancy. That's not bad. Insanely good for whirling blades. Also shield charge, but it's a little Ascendancy для Темплара. И, соответственно, обсуждают, какой будет лучше скилл. Whirling Blades или Shield Charge. Happening a bit later in the race. So a little bit. So that's one of those ones that's like, it's really good in theory, but very difficult to actually take advantage of. Кажется, что там с сессионкой. Ну, зайди на стрим Camel, да посмотри, что там с сессионкой. We do have the first players entering crematoriums, and by first players I mean Havoc and Fightgar, who are in a Havoc и Fightgar заходят, первые игроки, которые заходят в крематорий. Falling significantly behind, but Ty not being. Вагл достаточно сильно отстал, ну, да, действительно, он отстал из-за этих самых. Yeah, especially considering that Fightgar is now also fighting the Essence, opting to not go for the trial. Unfortunately, he does have to run back, as he did run into a little bit of a dead end. Classic. Yeah, well, Havoc finds Piety and should be able to Fightgar take не her повезло, он down опять pretty в easily. тупик прибежал. Just like that. Just like that, the old first encounter with Piety. Not too much of a problem with the amount of pre-stacked damage these players can put out with those traps. You're basically always getting there with your traps placed down. And again, do keep in mind, guys, that Steel Mage and Camel have both died, so we only have, well, realistically 7 players left, as Camel has re-rolled. But with the last player of the non-dead guys, оба умерли, но Steel Mage не продолжил гонку, а Camel продолжил. У нас, в принципе, как бы 7 игроков, но по факту 6, потому что Camel пока достаточно серьезно отстает. You never know. I hope Steel is not going to beat himself up over not re-rolling here if all of these players go down. It's a very fair thought to think that re-rolling at the point that Steel died wouldn't have resulted in any situations where he could catch up, but you never know what could happen. Нет, Camel играет Вичка, он не играет с сессионкой. Обманщик. We've never quite got to that point, but yeah. After seeing Nugian's death in the last race, honestly, you could play the safest that you possibly can, but if you encounter something like that, после того, как мы видели смерть Нуги во второй гонке, мы, говорит, понимаем, что мы можем играть максимально безопасно, но есть вещи, против которых тебе нечего противопоставить. I think so, absolutely. We do have Waggle, however, creeping up into that top 4 now, having overtaken Garatha. He has overtaken. Okay. That's very nicely done. Because Garatha was speeding up, but it seems like that was only because he was, sacrificing some inventory stuff, and fortunately decided that he can't quite keep it up, and has slowed down instead, taking it easy, hoping for some rips, and probably giving himself an opportunity to catch up in later stages.
Yeah, that's it. You can have a bit of a sprint for a while, but eventually it comes at a cost and that can catch up with you. So you have to manage that carefully. So we can see people kind of climb up, but it's about whether they can maintain that pace. And Wangle seems to be doing a good job of maintaining his position and closing in on the other three over here. But still was seeming to go well for Fightgar, Ty, and Havoc. Fightgar got his last little bit dealing with some substantial physical mobs, no problems. No one's had any really bad run-ins with any of the discharging mobs or anything like that, and certainly not a beast with 3 or 4 bombarding, swooping attack things. Yeah. Thankfully, no one running into that. Ну, просто рассказывают, каких они там встречают мобов. Главное, чтобы не бестов, бомбардировщиков. Just brutal. Encountering a ghost, chooses to ignore Тай it, with a blue pack on top of it too, still runs away. Моба под призраком. Рэй сначала подумал, что он его скипнет, но он его добил. Waggle wiggling his way through his lab trials there, so still consistently staying on top of those trials. There's certain ones that you really don't have to come back for. Some are okay, not too far away from a waypoint. И определенно по триалам он первый. Никто не сделал так много триалов. Later on, after the zone is reset, yeah, you don't want to do that. So getting that here is mandatory if your plan is indeed Labyrinth. And Waggle one-shotting Piety as well. Piety viable, down to 1 HP. Oof, no one else went there. Yeah, that was really smooth. Havoc already picking up his. А сколько хп тем временем у Тая? Если я правильно вижу, 379 или что-то такое. Слушайте, а можно я сделаю как-то по... He's going at a pretty good pace, utilizing those fast loading screens, crafting his gear, making sure that he doesn't run into any problems, getting the fire damage that is most likely for the ladies with the large breasts shooting projectiles. Also for Bravicious, just so he can stay alive. Рассказывает про Лунариса и девушек с большой грудью, которые источают проджектайлы. Господи, мальчики везде мальчики. Все, про сиськи заговорили. Ура. Absolutely so, yeah. А, 379, но у него мом. Nonetheless, Fightgar and Havoc making their way into the Solaris Temple action. Looks like Fightgar with a slight lead at this point, and Ty trying to finish off his docks here. Having a little bit of an explore, but maybe you'll get lucky and find where he's looking for here. Finds the waypoint, not what he's looking for. Definitely not. И определенно он ищет не портал. Нашел, к сожалению, пока портал. Watch Waggle just stay up on that XP, and that's what we talked about previously, that he is the sort of player that just stays a little bit ahead. I just don't know if it's gonna pay off on a class such as Мне так интересно, действительно, кто-то ведь наверняка пойдет в лабу, а кто-то нет. Что-то мне подсказывает. Да, как раз Рейс говорит, что я, говорит, не видел особо, чтобы они в триалах ходили. But I don't think we've seen that from any of the guys on screen right now. But maybe in the background we've got somebody just juicing themselves up, and they're gonna pop off. Maybe this being one of those players, you know, he's falling behind, but he's just slowly juicing himself up, and then he's gonna pop off. Азиз говорит, типа, подотстал, но похоже, что он тоже все-таки делает. Juices himself up. Я не совсем понимаю, что это значит, что он себя делает более сочным. You're just kind of wasting the XP, so Waggle opting to do it right now, which seems to make the most sense, and yeah, he looks like he's hard committing. Gets a bit frozen there, though. Упс, Хавока там чуть-чуть, Вегла точнее, чуть-чуть подзаморозили. Или Хавока, все, я уже запуталась. Ой-ой-ой, куда ты бежишь, Хавок? Indeed, factually, not helping at all. О, боже мой, какой огромный ДД. What even is that one? I think it's a damage over time, so I'm not gonna use that. Guys, he skipped the recipe. О, Арканист. We got Ty picking up an Arcanist that had кстати, хроматик, да, хроматик это хорошо. Ну, вообще, конечно... Still not having an amulet. I think he's really looking forward to that Solaris run once he gets the amulet. I think that could be a pretty big boost. The other players are not going for the catacombs, and Fightgar has taken back what's his. Ooh, Ty drops a headhunter. Oh wait. О, говорит, Тай дропнулся headhunter. Not bad. It's no headhunter. Это шутка была. It's not bad. It's close. It could have been, you know. It's close. Yeah.
Oh, Fightgar's YOLO strategy paying off, because he is the first person to enter Lunaris, and Файтгар первый, кто it's зашел on a в pretty Lunaris. clear lead. Это, говорит, в принципе, вполне очевидно ведет, потому что хоть Хавок и бьется с Гравицусом, но у него проблемы с файр-резистом. Without putting up too much of a fight. Rise, Ty is confusing me. He took the gold amulet from the quest. Тай, говорит, меня смущает. Он за квест у Леди Диалы взял золотой амулет. Это, говорит, странно. Может, у него, типа, полно статов, там, и ему не нужен амулет. Рарити, может быть, ему пригодится по дороге. Чтобы дропнуть больше альтерейшенов. В смысле альтерейшенов? А, ну в смысле... Тай, короче говоря, все будет. Будет сейчас делать Magic Find'ового персонажа. МФ. Вот, посмотрите, how Magic... как Magic Find ощущается. Yeah, Magic Find is an addictive substance, and once you taste it, it can be a little difficult to not take advantage of it in the future. And maybe Ty has just got that one taste, you know, that free first taste, and he's hooked now. Unfortunately, it's a terrible plight on our community. Very much so. Although we have moved away from it a little bit now, we have less Magic Find addicts. Fortunately, indeed, that's good. That's good. The streets have been cleaned up a little bit. It's nice to see. Fightgar heading over to Piety on a much slower pace, I would like to mention, compared to the previous race where already at 46 we had 2 players having killed Piety, but I do believe that this is only natural as this race is significantly Ой, а нет, он потом пойдет. Соответственно, Тай, получается, наследирует. To prepare your character for those latter stages, but you can't take too much time with him still being pretty much in the lead. I think it's gonna pay off. Yeah, and he does stop to pick up that essence, throws it on a wand, did not even stop to look at what he got. I did not see. Yeah, I did not see either. I don't think he saw either, but it doesn't matter. It's got stats. Он типа пробежал мимо сущности, мимо эссенса. И это самое. Ну, типа, я не видел, и я не видел, и я не видел. So I think for like the Templars, it's not really been a super popular choice, and they ultimately do still have the Onslaught gem, and maybe it's a bit awkward to actually swap that out. Certainly you could put more damage in there though. Yeah, I do believe so as well. He does have 2 mana flasks, but it's just that the Onslaught is so good. О боже мой, Файтгара 2 манафласки еще из первого акта, 3-го уровня. Он вообще что ли не пользуется манафласками? And honestly, a silver flask without reduced charges is not that good. You've only got 1 use, and it doesn't refresh that fast. They're not doing maps, so there's not a whole lot of mobs in these areas. Yeah, maybe that's the problem ultimately, is that you're tied with the 4-link with the perfect colors and the acceleration shrine right next to each other. That's his 3rd acceleration shrine. I didn't want to say anything. Рейс говорит, что у Тая это уже 3-й acceleration shrine. Ну, вы, говорит, должны были обратить на это внимание в какой-то момент. У него же еще 4-линк, я так поняла, уже есть. Quite ridiculous. Probably not really the player in need of it currently, but still taking advantage of it. He's not going to ignore the opportunity. No, gotta pick those up. Absolutely. Well, so far Piety has went down for 3 players with Waggle. Piety уже для 2 игроков. Piety уже позади. И Файтгар тоже сейчас пойдет As long as he doesn't die to a possible freeze in these если он какого-нибудь фриза не помрет. Tricky zones at times. Ну, фризов, кстати, здесь бывает частенько, да. Absolutely. He's currently level 25, being the 4th player. Fightgar in the lead at 27. Havoc 26, being 2nd, and Ty, the 3rd place player, at level 26 as well, choosing to go with the more я другое вижу. У меня Тай на первом месте, standard route overall. На втором, а Havoc на третьем. Although Havoc and Ty are
same in XP. Да. But примерно одинаковые по уровню. 2 zones ahead right now. Yeah, I'm loving the, the gameplay from Havoc right now. Я только не поняла, от кого он отстает. Also like that he's been pretty consistent about popping back to his hideout and throwing он отстает на две локации, потому что он еще не был в библиотеке. А он же ведьма, он не пойдет в библиотеку. Again, going for the same strategy where he's adding that lightning damage and using that wave of conviction, getting that lightning spire, getting that storm brand, getting the damage debuffs, and it's worked well for him in the last race. Man, I don't know if Ty isn't overdoing it a little bit. He's already level 28 now. He hasn't even entered Lunaris 2. I do not believe that he's got, or maybe he did do Library. I think so. So he's got that Lightning Spire. Okay, and he's got a 3-link ready on a chest piece to equip it. Actually, he's opting to go for the helmet instead. Dropping the explosive trap. He doesn't care about it. Would you like to drop the gems as well? Hell yeah, dude. Lightning Spire trap all the way. The game is not so sure, but Ty is very sure. Yeah, it looks like he's a little ahead on levels Тай here. очень уверен в себе, он, судя по всему, чуть-чуть впереди по уровню. По XP. Not a huge deal for him. Just maybe spent a little bit of extra time killing stuff than he could have. Но он немножечко... This sort of stuff honestly adds up pretty... Обратите, кстати, внимание, что они сначала делают library, а потом они делают piety. Что-то это странно. From all of these players is the strongest. Honestly, what he lacks in layout knowledge and kind of itemization, he makes up in pure mechanical play. And it's very interesting to see because Havok's kinda, I wouldn't say the opposite, because he's also incredibly skilled mechanically, but he's really the man with the plan, and it shows because every single time in these races, he's never over leveling, he's always balancing on the edge of that XP, and this sort of stuff really adds up over the course of such a long race, as players won't be looking to miss out on too much XP, as the Kava fight can be very challenging. Yeah, it's actually like just paying like close attention to Ty's gameplay, you really do see those like physical mechanics, the physical gameplay aspects, just how fast he is about everything, minimal downtime, and ridiculous piety kill too. The ridiculous, да, офигенное убийство piety. Styling it up, picks up the lightning damage craft, nice. И даже не забыл взять крафт Surprised that nobody's going for the cold Solaris craft. I believe everybody's just looking to get more damage. Sells the Headhunter, sells the Bronze Reach. Продает Headhunter, продает лук Родстрич. Пойти в разы быстрее умрет, если у тебя ловушка есть. I think by comparison, looks like he plays slower. You watch his gameplay and it seems more paced and conservative, but it's just like, I don't know, it's like calm, collected and clean, and he knows. У него даже не в ловушке дело, у него еще же есть этот самый Purifying Flame. Я так полагаю, что это тоже имеет значение. Или как это называется? Wave of Conviction, сорян. Wave of Conviction. Который тоже снижает резистанс. Mapping and whatnot, but recently he's been putting in so much work into his early game, and it truly shows because, yeah, that just plan is so clear in his head, and even in the comments that he was making previously, he knows exactly the sort of stuff that he needs to do. Looks like Waggle's stream on the stream has a little bit of a freeze, guys, but he's still running pretty clean. У Waggle, похоже, на стриме какие-то фризы. And getting through there pretty cleanly to head into his piety. Но вроде как он тоже уже в Лунарисе и бьет piety, все нормально там. In the meanwhile, Fightgar is entering Scepter of God. The current standing on the levels, and I think soon the standing for levels is going to be reflecting the progression as well a lot better for these guys. But right now, Ty is first at 29. Fightgar is second at 28. Что касается опыта, Тай первый на 29 уровне, Fightgar на 28 и Havok тоже на 28. with his Act 3, considering he was in last place, has been moving up, and as I say that, it refreshes, and in fact he is Зизаран, but как уже было I сказано, do believe that he has caught up in Act 3. В третьем акте должен как-то, вырваться чуть-чуть вперед, и вроде как он это и делает. Но что-то пока There's no such thing as last place here, Rise. It's all about drafting, you know. You sit just behind the other players, you get that wind break, and you use that extra efficiency to conserve your energy, and then at the last moment you're gonna shoot ahead. That's
That's the strategy here. Yeah, I do believe so as well, honestly. Looking at the way Havoc and a bunch of, honestly, players from the last race kind of managed things, it was very impressive. People seemed very much behind Waggle with almost no hope in sight, but they were just building up and preparing for a sudden explosion of speed. And that's why in the previous race we've had the results were just so incredibly close amongst all of them. That's it. Havoc is just leading the charge. Рассказывает о том, как они много все тренируются и как благодаря этому очень маленький отрыв между ними в результате, когда все заканчивают гонку. Yeah, Dried Lake, a zone with many memories for many players in Path of Exile. Dried Lake говорит, это локация большого количества воспоминаний для разных игроков Path of Exile. Что там по рипам? Steel Mage и Camel отъехали, но Camel камбэкнулся, а Steel Mage уже нет. Решил Havoc. Oh, mine's 1. Okay, I thought it said level 1. Nice. It was one of those zones that you had to simply get to, and it was so strong that even if it was level to a certain level in 2 hours race, you would just sit there for 40 minutes and farm birds. So, yeah, good times. Good times, yeah. Killing birds да, как они вспоминают, 40 minutes straight and 15 levels. It might be good times for the first couple про runs, приключения but на eventually высохшем gonna озере. get burnt out. So I think a lot of these guys are really looking forward to just getting through that zone as fast as possible. И сейчас поэтому всех через эту зону как можно быстрее бегут, потому что слишком много времени провели там раньше. Ну, вынуждены были проводить там раньше. Getting his resistances sorted. The cute little bonnet cap there. Рассказывают про Гарату, но, блин, вот когда они рассказывают про кого-то, кто не на экране, то мне прям совсем сложно понимать. Oh yeah, and that's gonna help out a lot. He's also Что-то got там он 15% movement speed boost. He's got the гиру своему resistances flask on his Quicksilver переделывает. and a block and stun recovery flask, which to many might not seem like that good of a suffix on a Соответственно, у Quicksilver него там и flask. ботинки But с considering смув-спидом the starting flask 15-шкой. being level 3, you can get a level 4, which is freeze removal from Hellrake, as the item level does cap the amount of mods that you can get. But considering these guys kill Hellrake at level 3, you can only get stun and block recovery or resistances. Having the stun and block recovery is really important, because what's better than, well, I guess not getting stunned is better, but recovering from a stun 50% faster is super useful as well. Говорят, что рекавери от стана очень важна, ну, восстановление после оглушения очень важно. Говорит, ну, вообще-то еще лучше, чтобы вас вообще не оглушали, но даже 15% ускоренного восстановления после оглушения, это типа очень хорошо. I still can't imagine why you didn't guess that one. I threw you the ball and it was a well-toned and well-delivered question, I guess. I suppose so. Garata also does have a Stibnite flask, which is something none of the other players on screen can say that they have, and that early game Stibnite helps a lot, because we can't say this enough. Evasion when it comes to your early game, and gearing around is super important. A Stibnite flask not only allows you to blind mobs, which further capitalizes on that, but also has an implicit 100% increased evasion rating. So that goes a long way. Yeah, it's absolutely huge. It's the difference between just like face tanking a lot of bosses and nasty pack. You know, you just kind of pop out some smoke and feel pretty safe. Makes a big difference. Yeah, for instance, for the Reso fight, I think that made a pretty big difference. Oh, we've got a Ghost on Fightgear screen. Waggle taking down Dominus. Waggle тем временем doing pretty well, but not dealing nearly as much damage as a lot of these other players, where I don't believe that he has меньше урона, чем другие игроки. Наверное, у него нет 4-линка. So a little bit less single target. He actually types out hideout. He doesn't have a macro for it. Waggle doesn't care about that sort of У stuff. него нет макроса для хайдаута, бедняжка. Added lightning. Yeah, he's authentic. That's true. Есть у него 4-линк, что вы рассказываете? Хотя, возможно, там Lightning Spire Trap. After ghosted mobs, all sorts of shenaniganry happening. Doesn't even break a sweat though. He just keeps on rolling through. Mine's level 2 here.
He's cracking along pretty nicely. I can't tell if he's catching up to Havoc though, because Havoc's still feeling like he's, you know, that kind of almost 2 zones ahead. Хавок, получается, практически на 2 зоны впереди. Yeah, that was a lot of loot. Super beneficial. He does go for the two-hander, which kind of indicates that he's still on the lookout for those alterations. Something that I'm sure Ty doesn't have a problem with due to that incredibly powerful gold amulet that he's got equipped. Oh no, what's going on with Ty's layout? Что там с лейаутом у Тая? Вроде все нормально, но что-то он заблудился как слегка. Moving in all sorts of directions. And it did seem like he has been a little bit confused for a second there, but he's definitely found the way. Показалось, что тот запутался на какой-то момент, но все нормально, нашел выход. And maybe that was what took the little bit extra time. Yeah, he's with the full exploration, 100% clear that he did at that side. I don't think he missed Deshret. So maybe spending a bit more time than he wanted to in there, though. Waggle getting chased by Red Skull Frog right now. It's leaping after him. He can't get away. Обратите внимание, как они опознают saving him, delivering him to safety. Ларцы. Definitely so. We do have Ty still rocking that first place, despite being behind on progression. Тай все по-прежнему по опыту на первом месте. Fightgar being the third player, а Fightgar на третьем. So not so much и changing Вэгл so far. на четвертом. Вроде особо никаких перемен пока нету. Здесь с Гаратой там бодаются за 5-6 ранг. On a good pace, we're only really just getting started. We're not even halfway through. Но мы понимаем, что на самом деле это еще только начало гонки, и мы еще даже полпути не прошли. But Havoc is looking in a pretty commanding position at the moment, at least. But there's just so much that can go wrong and that can go right for other players. Havoc needs to really stay on top of his game to not only maintain but consolidate and expand his lead if he can, because that's what we want to be doing here. Yeah, and that's the thing about Havoc. I feel like he really does his best in those sort of situations where if he is in the lead, he really keeps that lead, and he kind of demotivates a lot of these other players because they're aware that if Havoc's rank 1, he's not letting go of that easily. Хавок такой гонщик, который, если вырывается уже на первое место, то он зачастую это первое место до конца удерживает, и это немножко демотивирует других гонщиков, потому что они понимают, что если Хавок вырвался на первое место, то его обогнать будет очень сложно. I say that at risk of caster curse, but I think he's immune. I think he's got this. He's immune to the caster curse? We're just gonna have to try harder. Oh no. Look at him, he looks so confident. If you were to read the Discord right now, Ziggy, I can't look at him. I see, I will fix that. Что-то у них там в Дискорде смешное. Just a very brief mention. Suddenly on my screen, Havoc has jumped 4 zones ahead. What a master. Really incredible. Havoc уже 4 зоны впереди. Literally teleporting through the game. Ну ладно, не 4. At least. Тоже перебарщивается. Job well done. What a performance. And yeah, it really shows that level of preparation, because I personally, when I'm looking at this, the XP that he's managing and how he's always kind of staying on the edge of XP and not being quite under level. Про Хавока, что он прям вот чётенько баланс соблюдает. Almost. It's very close. It's по уровню и, because you save yourself so much time with something like that. Because Stormbrand always does enough damage. You don't have to worry about the power of your character as long as you stay alive. И, ну, как бы по своему опыту и по прогрессу. Говорит, Stormbrand такой скилл, который позволяет тебе не париться об уроне. Но тот факт, что он немножко отстает по уровню, может против него сыграть в какой-то момент. Каумфайт был. Here's the thing we're not talking about, though, is that some players are going for the Ascendancy, and Havoc is not. So although he has a very commanding position right now, it's like we have to think of it in relative terms of the players that are doing the Ascendancies. Does that come into play in such a big way that
what looks like a very commanding lead all И of a надо sudden becomes a lot посмотреть, shorter. как бы, да, Once those ascendancies будут kick ли in. игроки What are you thinking? восхождение делать, и, Yeah, I соответственно... absolutely think so. Honestly, I think a lot. Oh, Havok's with a freeze box. All right. Ой, start Хавок taking care открыл of business. этот самый I ящик think с so. I think a саморозкой. lot of these other guys approaching. Ooh, a martyr ghost. Poor fight guard. A little bit spooky. Leave that ghost alone, fight guard. Get away from it. I do not have fond memories of martyr ghosts. No. But really, Havok's approach should be. I feel like he's the wrong person to do it, considering he's not doing lab, because now he's falling behind on XP and he won't have a good opportunity to catch up. Как бы не совсем согласен с подходом Хавока, потому что и лабу не делает, и по опыту отстает. Но вроде как бы он по прогрессу впереди, но еще не вечер. A little bit of a mismatch of strategies here, but I think overall Havok is still benefiting from it the most. But really, Вагл в once лабу we get пошел. those ascendancies going for other players and they start catching up, I think it might pay off for them in the end. Yeah, I can see the pressure will potentially start to mount a little bit later on when that starts to kick into gear for the other players. Havok's Duresso fight going very nicely. I love that wave of conviction action. That's really cool. Так. А сколько у него хп? Я, конечно, отсюда не вижу. 724. В принципе, на грани здравого смысла. It is very tricky to kind of get your rotation on point and make sure that you're using all the right abilities at the right time. That being, you know, you have to take into account how squishy your character is. It can be very tricky. Ты знаешь, по-моему, Файтгар тоже сделал первый триал. Самый первый. It's showing that it's a big benefit compared to the other players that aren't. Especially if you were to look at Thai, it's just so well done by both of them. I think it's enabled a bit by the fire and forget nature of both the Storm Brands and the Lightning Spike traps too. You can throw all those out, then you still have that opportunity to do it. Otherwise, you're kind of just doing nothing. So, yeah, I can definitely see how that's working for him. We've got some Calm and some Duresso going on. Calm and Gornsky's often not much of a problem. Тай легко расправился с Калмом. Usually dies quite quickly. И тем временем Файтгар бьется с Дурессо. Fightgar's Duresso fight dragging on a little bit here. But looks like he's moving into that final phase. Yeah, Waggle in the meanwhile has made it to lab, and yeah, he's already on the second phase. He's doing incredibly well. Тем временем Вагл уже вторую фазу заканчивает и убивает гаргулей, да, чтобы они не мешали ему, да, в конце. Потому что они дают как увеличение дефенсов Изара, так и увеличение его мувспида, так спида и всего прочего. But Waggle isn't that far behind, and with this lab Вагл, being done, получается, не так уж и отстает, особенно если он сделает лабу, аккуратно, не сдохни! Блин, так было на тоненького. Да, иногда вот эти доты реально убивают в лабе. Просто жесть. О, Сепульчер, самая маленькая лока. Это было близко. В лабе несложно рипать. В первой лабе рипнуться легче всего. На ловушку. Вот именно из-за того, что тебя что-нибудь замедлило, ты в этот момент на какой-нибудь горящей земле, у тебя резисты не в капе, и все. Instant ones, which that's a big help for going fast. Yeah, you like to heal up, but also purposely getting hit and being able to recover that HP immediately, it's just so big. 3 generals are active in this Azara fight here. Три лейтенанта тут будет. 3 лейтенанта, да? Да. We'll be watching Waggle's screen right Посмотрим стрим Вагла, соответственно. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Ой, как же поинт. Ой-ой-ой-ой-ой. Вагл. Какой профессионал. Camel умер? No, Camel. Again? Oh, after his reroll, he has sadly fallen again. Все, я думаю, что третий раз он сначала не начнет. Waggle just only getting through that Azaro fight by the skin of his teeth. I felt there. That was a very scary fight, taking way too many hits and actually getting hit by a Reeve and surviving.
What did he end up ascending as? You know, I didn't see. We had the camel rip happen at the same time. Yeah. Like you're fighting Comb. Things are going well, but not nearly doing enough damage in comparison. Yeah, and that's really when this fight gets sketchy. Once you have those SRSers, potentially they're stunning you. You've got the two molten projectiles coming out. Тем временем Хавок уже Малигара мочит. Офигеть. What exactly? Did he click the ascendancy? Офигеть. Did Michael click the ascendancy? All right, we've got the replay of Camel's rip. Второй раз он умер. Да. To see what happened. Смотрим Rip Camel. He was heading through Scepter of God, an absolute legend, commitment to the cause with the reroll effort there, and oh no, it's like surrounded by just everything, and maybe even like the bolt jump or something there, it looked like. Ooh, getting hit by the packet loss. Yeah, maybe a little bit of lag at the end there, but either way, it looked like he was getting kind of stunned and rocked in there just by so much damage. Да, что-то там его, видимо, застанили. Ultimately tries to log, but wasn't quite able to save himself with it. Yeah, that unique boss was very tricky because traps actually trigger on top of traps. So back in the day when everybody was racing with lightning trap, this guy was able to throw his lightning traps on top of yours and essentially shotgun you. And that would be very tricky because the primary resistance that you were worried about was cold, so you don't get frozen in this zone, kind of leaving your lightning behind as a lot of the dangerous stuff. Объясняет, что в той локации, где Camel умер, вообще обычно как бы беспокоятся о резисте к холоду, вот, но там очень часто убивают вас именно молниевые ловушки. It's going to be very difficult for him to catch up. He was only 4 levels behind the other guys, so he's made strides. Yeah, that was really impressive run, and it really showed why he has so confidently taken the first place out of the qualifier, but unfortunately at this point he is indeed out of the race. Да, на этот раз он не будет продолжать гонку. And re-rolling even when the chances are slim, you know, that he can get. На самом деле еще пара гонщиков умрет, и в принципе все уже поместятся в экран. We could get some claps for Camel. Ooh. Claps for Camel. We got some Malachi action going on in the meanwhile for Havoc. He's been just crushing it this race, and he can identify the red. I've been seeing him doing this confidently, dodging all the balls, dodging the mines. I really thought he hit that one, but he actually dodged it. Их как Хавок мансит от мин, от шариков. Taking care of the hearts, making sure to utilize that wave of conviction. Блин, so уже far, есть the fight's been looking pretty clean. Again, do keep in mind, guys, that their defense is so low. Хотя у них очень низкий Divination Distillate. Divination Distillate он тоже сможет, пожалуй, поймэфить. Time to turn on RF and fully utilize the quantity and rarity of that incredibly powerful class. Юзать. He actually, in fact, does equip it. Yeah, it makes sense. I mean, да, он ее даже не поюзает. Но там, по-моему, она на резисты еще до кучи. На самом деле она неплохая. Возможно, действительно это окупится вполне себе. Здесь тоже лабу сделал? Молодец. Ultimately, in addition to the memes of it being magic find, я так смотрю, тоже сделал. So he's following in Ty's footstep with that quantity and rarity. It also has the very important stat, light radius. No, I'm just kidding. 50. Говорит, помимо всего прочего, у этой фласки есть еще light radius, то есть радиус обзора. Это же самое главное. No, это шутка. And recently it's been changed into elemental resistance. So the 50% elemental resistance during a flask effect is super effective because да, я говорю, там разрешен резисты, то есть это прям очень хорошая тема. In, so you make sure that you take a lot less damage if you possibly have mismanaged your gear a little bit. Если у вас по гиру что-то не хватает резистов каких-то, то это очень даже спасает такая фласка. I like him throwing it on over his mana flask. I think that works quite well, and you know, we'll play to his advantage. And who knows if he has it active when he kills some packs and gets another unique. We'll see. Yeah, that's definitely gonna pay off. I think that's much better, honestly, than the gold amulet from. Me too. I would agree with that. I do question the gold amulet decision. Honestly, I think Ty was just holding down control and clicking as fast as he could, and just got whatever was under his mouse cursor. Oh yeah. Maximum speed.
Well, we are looking still pretty good. I feel like the race is tightening up. Unfortunately, Ziz is in last place right now. Garatha being fifth. Здесь пока на последнем месте. Fightguard third. Havoc second. Гарата на предпоследнем, далее идет Вагл. Ну, это опять же по XP, потому что мы видим, что Хавок по прогрессу прям очень сильно впереди. Но с другой стороны, те, кто впереди, те не сделали лабу все. Может быть, у них такая страта и до конца не будут делать лабу. Ой, что-то, по-моему... Going smashing along here, but Havoc's still kind of leading a pack ahead, or a zone ahead in terms of progression at least. And already heading into the next zone, right as Ty arrives, Terminator style in the slave pens there. Тай уже догоняет Хавока. He's gonna have to start slowing down, I think, here a little bit. He does have a lot of mana, but only not even 800 HP for Havoc. There is some vulnerability in these zones, and it can get quite tricky. На самом деле мало у Хавока тоже ХП. I did what? Did you see that skip from Havoc? That's I didn't know you could do that. That's crazy. I didn't. Что он скипнул? Which one was it? I had no idea. There's the barrier at the very end, so most people go up the balcony, in one of the like broken wall pieces, but he just went right through the barrier. Essentially, типа он перепрыгнул через барьер на балконе. Yeah, wow. Looks like a pretty big skip then. I wonder if he kind of if that's something you can do consistently or just like only an occasional. На самом деле, ребят, просто правда, вот вам кажется, что ну молодцы, типа быстро бегут там и так далее, но у них практически нет резистов, у них очень мало хп, им реально нельзя получать урон, то есть практически там любая тычка, вот если они там остаются там с мобами, то там 3 моба белых по ним скинутся, все. А если одновременно, то тем более. Это прям, это то, что они делают, это действительно очень впечатляет. Nice. That is incredibly well done. Haven't seen that yet. And that's pretty cool, because that's a pretty consistent skip, you know. In Act 4, на самом деле, видите, они говорят, что вот это очень, получается, очень круто, что он так смог перепрыгнуть, потому что это, видимо, какое-то место, где, ну, как бы, это не очевидно, потому что он там довольно много времени сэкономил. Precision strats. It's just not worth it, because you need the XP anyway. But skips such as these ones, giving up on that one skill point, I think it's absolutely worth it. Nicely done. Через какой-то пиксель пролетел. Ну вот что-то такое, да. Yeah, it is interesting that it potentially comes at that cost though of like both killing things and any sort of like skill points. Блок из щитов. In that area there. It's interesting. Yeah, well, can pay off. Ну, Айдил, они ж на хардкоре играют, поэтому что стекла пушки. Unfortunately, falling behind with the other guys, just pushing ahead. Oh, Fightguard gets Einhard in his zone. I wonder if that's gonna pay off. Похоже, у Файтгара Эйнер и... Хорошо ли это будет или плохо? Окупится ли это? You know, just kind of fallen behind a little bit too much, and that XP penalty was starting to go too far, and we can tell that he's taking some risks, opening boxes, but getting a fusing and a chance of not picking up the fusing. Oddly enough, not picking up the rare boots that were. Хавок открыл сундук, всех убил и не поднял ни хрена. Missing the opportunity, you're already happy with his boots, possibly, but yeah, it seems like at this point you'd want to be just checking to see if he got that higher move speed roll. But yeah, в этот момент, наверное, типа он говорит, уже ему и не надо даже ботинки поднимать, потому что если у тебя нормальные ботинки, то от добра добра не ищут. Теряешь время на то, чтобы нагнуться, поднять ботинки, чтобы их опознать, подумать, посмотреть. XP-wise, and ну, вообще, Хавок, типа, наверное, именно там, где он хотел бы находиться по балансу опыта и прогресса. Ну, вообще, он так уверенно впереди. Тай, потому что 2 зоны назад. Just barely, sure, but he is. We'll see if Havoc is going to take the extra time to really clear out this Chamber of Innocence. Because that's one of the biggest zones in the whole game. Это одна из самых Chamber of Innocence, это одна из самых больших зон. Поэтому если он ее быстро пройдет, то он прям очень серьезное преимущество получит. Как они изящно это делают, просто как, не знаю, фигуристы на льду. Opting to even skip that one there, like he didn't go poking his head in and get the extra blue pack, just kind of getting the ones that are on the path. So really not trying to push for extra XP, and
like you're saying, I'm getting a little nervous. I feel like his pace is going to start to catch up with him a little bit here, and we might see him drop down due to hopefully just drop down a bit in speed, but not have something, you know, horrible happen to him as a result of the pace and maybe falling behind on gearing and XPing a bit. Well, he's almost getting max amounts of XP, but this is the zone where you're supposed to be getting XP. He's skipping all of it, taking the shortest route possible through the middle of the zone. Рейс удивляется, что Хавок эту зону, где столько опыта, прям очень много мобов пропускает, и прям скипает, и как-то. For the majority of the zone, he was getting like 92% Обычно, XP. ну смотрите, хотя он синеньких убивает. Definitely well enough to justify, but after exiting this zone, oh man, the next zones just don't give a whole lot of XP. There's not that many mobs and they ramp up in levels fast. В остальных зонах типа не так много опыта и не так много мобов. Мы говорили, будет ли он изучать. Ну вот. Но он не стал. He's going for it, man. He's going at full pace here. Maybe a little too fast, possibly. Возможно, он слишком быстрый. Ой, Зиги, это гонка. Все пацаны быстрые. Yeah, maybe so. Honestly, yeah, I am a little bit worried for him. He is displaying a lot of confidence here. He did turn off his Herald of Thunder for the fight, making sure that he has more resistances with that Divination Distillate. Not really clicking it. There you go. It doesn't really recover a whole lot of mana. Turns the Herald of Thunder Вроде back уверен on, в себе, но очень-очень not упарывается сильно. Worth it. Man, I expect Havoc to be significantly underleveled for the Я, Kitava fight. I was expecting these players to have думаю, что он most around будет 2000 life fighting Kitava, во but время we might файта see с even Китавой less from будет очень Havoc. сильно отставать по левелу. Really can't wait to see what sort of strategies he's going to bring to the table. Ну, или посмотрим, что там у него за стратегия, что за замысел. Just kind of luckily positioned there with that spark dash. Could have been really bad if all the sparks had collided with him. So getting a little lucky there. I'm a little bit nervous for Havoc right now. So I don't like у него что, прям у Хавока совсем кроме этого дистиллята нет резистов? I'm a little worried, but Havoc is the type of player to kind of go all or nothing. В общем, he doesn't have any mana. Все волнуются за Хавока, у него ни маны, ни хрена, ему действительно. Одна ошибка, и он труп. Oh man. Only just kind of sneaking out there. Kind of he opened that portal a little closer to the balls than I would have thought. You would. Не, ну есть у него какие-то резисты, вон у него есть кольца с какими-то резистами. Catching up to Havoc during this fight a little bit. This fight's taken slightly Ну, в a little общем, bit too long Хавок, for Havoc. конечно, да, It's прям. feeling a little bit sketchy, but it is kind of a long fight though, just generally. Well, Daya's caught up entirely. They are exactly on the same stage. Не все на одном и том же этапе примерно. Yeah, that's pretty С Файтгаром и crazy, Таем. considering not too long ago he was so Нет, much behind. наверное, с Таем. Господи, почему Файтгар And отстал? honestly, Innocence is a little bit of a tough fight for Havoc. He does have some history with it. Yeah. Для Хавока Innocence это довольно-таки сложный бой. У него истории. In very prestigious В его events. истории So I think пара рипов. maybe he was getting a little bit of PTSD, but yeah, Ty is still on the second HP part of Innocence. So he has one more to go now. Nonetheless, Havoc does make it through his Innocence fight, even though I was sweating a little bit for him. He was heading on to Kitava now, Зики so говорит, я, don't говорит, blink, даже because he'll be there in just a вспотел second, but немножко за Ty Хавока. finishing off his second phase. Ну, вообще он правда Out ходит of по the woods, тонкому льду. Innocence does like to pull out some tricks every now and then. So we'll see how things go for him after this ad Вот phase. это тоже очень опасная лока, прям The очень slow and опасная. steady approach that we were discussing really isn't being displayed in this race, as these guys are incredibly close to the wreckage paces of the previous events that we just had. Рейс говорит, что эти ребята близки достаточно к новым мировым рекордам, потому что, говорит, очень хорошо идут. Stuff that we haven't seen from them before, and maybe they're going to be implementing some different sort of strategies А может, and что-нибудь они еще approaches to the новое latter parts придумают, of the и act. вообще тогда тем Because, более yeah, вырвутся. a lot of people don't see that there's too much to Act 6 and beyond, but I think there's still a lot of optimization that everybody can learn, because those are zones that are very Многие difficult думают, to что practice. от шестого акта и дальше уже особенно ничего нового придумать нельзя, но на самом деле там большой простор еще для оптимизации. Optimization in those later acts can be difficult and take some serious commitment to practice.
No, apparently, despite the fact that Waggle came up with the block strat, I don't think he utilizes it and goes for the passive point pickup, so playing it a little bit safer. Havoc is known to be the guy who just doesn't pick up any passives, doesn't worry about anything, tries to go as fast as possible. Хавоку похеру, он ни пассивки не собирает, и просто идет вперед. Incidents. So it might be looking scary, but I think the confidence Выглядит пугающе, но в то же время, похоже, он уверен в себе. Yeah, I mean, he's rocking at this race. У Вэгла I mean, опять I'm getting какая-то nervous watching him, зависуха but произошла. maybe that's just me. Maybe на Havoc's стриме. confident because he does seem to be rocking it and it's working for him so far. Oh yeah, Fighter just now approaching the Innocence fight, getting rid of those blue mobs, making sure to clear out as much as he possibly can. Significantly catching up on levels, he's almost at the same amount of XP as Havoc is, and yeah, will Havoc be able to keep up these levels? He's gotten yet another level out of that Ossuary and Ruined Square run. Obviously not going to be going for the passives out of all the passive points that you might be getting out of the first part of the game. Но Тай вообще так уверенно на уровень с лишним опережает Хавока. It just simply takes too much time. Yeah, exactly. Some of those earlier ones don't take too long, but going, you know, half a zone and then a full zone out of UA is a bit much to get a passive. Especially when some players are skipping a passive that is kind of in the same zone they're already in, with that earlier jail blocks skip that we saw demonstrated there. Yep. Don't worry, guys. Waggle is, in fact, going strong and powerful. Не волнуйтесь, ребята, у Вэгла все в порядке, он движется вперед. Мне кажется, здесь немного режиссеры какие-то спящие, они вот не заметили этого. Потому что здесь же просто надо обновить страницу, действительно. Ну, здесь ничего особенного, типа, чтобы смотреть, он просто получает опыт. Играет довольно безопасно и, соответственно, продвигается вперед. А Хавок как раз таки готовится к своему бою с Китавой, при этом у него только 5 свитков портала. Realizing that Stib Night Flash, let's see if after the fight he's going to be switching on over to something else. This is most likely Сейчас он будет, скорее всего, использовать стебнитовую фласку, и после файта, возможно, переключится на что-то другое. Stib Night Flash is going to help out a lot. 2 mana potions, including that Divination Distillate, expertly dodges an X-Slam, dodges the debris, takes a lot of damage from the degen. Очень много получает опыта от any sort дегена. of big hit, the debris, or possibly the slam, will kill him, in fact, in one hit, regardless of a crit or not. So he has to really kind of take his time here and just play perfectly to his abilities. Он должен просто идеально все сыграть, чтобы a very scary point to be in, that you literally cannot make that mistake. There's no recovering from that mistake. Getting hit by one of those punches or slams. Very scary. Будет стоить очень дорого. Strikes that are instantaneous, and it's pretty much impossible at this stage in the game to stun the unique mobs. Even those flicker strikes will hit you for approximately half of your HP. Completely depleting your mana. It's a very tough fight. Yeah, you really at this point want to have an instant heal flask. Makes such a big difference. Да, в этот момент бы фласку с мгновенным отхилом вообще было бы круто. У него закончились заряды. О боже мой. О боже мой, на тоненького насколько. Это все на тоненького. Да, там прям вообще чуть не сдох. Очень-очень рискует. Oh no, Ty has a bone shrine. Some of these skeletons might be targeted by Kitava. У Тая тоже. У Тая шрайн на скелетов, и говорит, это плохо, потому что они могут... Китава может агриться на этих скелетов. Почему это плохо? Не знаю. Havoc, of course, gets his Kitava killed down. Not going to let all of us sweating over his gameplay get in his head. He's fine. He's got this covered. But yeah, Ty, that would have been a pretty rough way to die if, like, the targeting for Kitava на самом деле нормально догоняет. Misjudge that. Pretty scary. Ooh. Gets a bubbling flask. Yeah, Ty gets a bubbling flask. That's going to be very useful once he hits that level 42. Quite a ways away from it. He is level 40. Possibly even level 41. Man, these guys are so under level. Typically on this boss, if you're maybe starting off in a new league or something like that, you'd be 42, 43. Maybe some players are even going to be 44. Maybe you're Quinn 69 and you're level 65. But
not these guys, they're racing, and so he's Да, gonna still ставят need по so уровню. much more Ну, типа, time это нормально. to get that bubble class up and running. Apparently, Там it не seems тая, like Havoc's Camel. still not wearing a chest armor, but Camel умер. full commitment to the movement speed. Yeah, that 3% movement speed might just be too much. I am surprised that he's comfortable with his resistances despite that. Yeah, maybe he's just like, I got the resistance flask, it's fine. Personally, У Хавока проблемы с резистами, но, скорее всего, думает, у меня есть фласка на резисте, все в 20 порядке. levels ago would have been pretty appropriate in my book. But hey, he's the rank 1 gamer, so he knows what he's doing. Exactly, who are we? Да. Мы можем сколько угодно беспокоиться за Хавока, но все-таки он топовый игрок, поэтому он знает, что делает. I live that. I live that, Rise. Okay. It's my mantra, buddy. I repeat that to myself in the mirror every morning. Nice. Some ways to maybe gain some confidence if you guys are excited to be you know, racing in the future. If you like these sort of events and need a little bit of motivation, there you go. That right there, I think, is more than enough to motivate anybody in their right mind. As Havoc progresses through those early difficult fiery stages and gets on over to Tukohama, the guy with Хавок тем временем проходит по the seal hand. этим огненным локациям. That's huge damage. That's really impressive. И бьется с Yeah, like Тукахама almost уже. one-shot him, but he does have an immunity phase, so can't quite be done. But yeah, now that we're in the latter part of the game, we're going to be seeing a lot of god fights, and some of them are pretty skipsville, but certainly some of them you kind of will need to run through, and Tukohama being the first of those. But these do result in some extra Есть много как бы опасных мест, которые можно обойти, но Тукахама к ним не относится. Тукахама I do think that you definitely want to cap those pantheons. I've frequently found myself on a level, you know, 90, 92, 91 character without having my pantheon selected. That's not something you want to be doing. You want to take every single little step. На 91 уровне вспоминал, что я до сих пор даже не выбрал пантеон. Over these other guys. Ooh, I think Havoc's going the wrong way. Похоже, Хавок пошел не в ту сторону. Does he know? And I don't know? I do believe that he should have taken that turn left. Он знает, он это осознает, ну и я, в принципе, особо в этом не уверен. We'll see how this one plays out, but yeah, this zone is a little odd to me as well. I'm not quite sure what it's doing. Зиги тоже говорит, что для него тоже немного странная эта локация, и он тоже не всегда уверен, куда там надо идти. Okay. No, it's вроде как он идет правильно, но I was a little bit spooky there for a second. He would have taken one too many turns right. Tai has Einhar's help for the Tukohama fight, and it goes quite smoothly for him as a result. But I think Tai would have had that either way. Таю тем временем Эйнер помогает на Тукахаме и далее. Да, Эйнер хороший помощник. Тая прям на 2 уровня вперед. Прям вот уверенно держится. А Файтгар тем временем бьется с Китавой. Опасный момент. Гол! Confidently progressing, not behind on levels. Да, Вагл вообще красава, он прям вообще уже почти догнал. Учитывая, что у него есть лаба, ему надо, да, ускориться, безусловно, но у него хорошие шансы. Но нужно поднажать, конечно, безусловно, по скорости. Но хорошо, что у него вроде как по XP нормально. As we get further and further, like what you said, what they have to do to catch up becomes more and more miraculous. If everyone is playing well, then you get stuff to start pulling out some miracles. So Michael wants to use this time to try and creep up as much as he can so that he can get into those top 3 positions, because he's just hanging outside them right now. But, yeah, and if we take a look at the ladder, it's very indicative of the sort of decisions that these players have made, because the top 3 players, being a Templar, Witch, and a Templar, are just a little bit ahead of the Hierophant. Если мы посмотрим на ладер, то мы видим, что в принципе все довольно-таки логично, что Темплар, Вичка и Темплар совсем чуть-чуть опережают Хиерофанта, Хиерофанта и Хиерофанта. Back up, because at this point they should be going faster. It's only a matter of whether or not they're going to have enough time to get there.
That's it. Has Havoc gotten enough lead by not doing that? And it's so crazy to see, like, Сейчас очень хорошо будет видно, насколько лабиринт дает профит по скорости. And Havoc did not, and they're still like so close together, basically in the same zone. Ну, судя по всему, они не будут дальше это самое. Те четверо, которые без восхождения идут, они, скорее всего, так и останутся без восхождения. Dodging the explosions nicely, getting his heart phase stacked up and ready. I like how he waits to drop the lightning spire traps a little bit until the ads start appearing, because he could drop them down a little bit early and have those wear off a little bit faster and not take care of some of those ads. I kind of like that. Yeah, I like this strategy. Зиги говорит о том, как Вагл бросает ловушки. Meanwhile, Havoc is fighting with Shaft. Очень хорошо по I don't think we're going to be seeing a rip to Kitava. I do wonder if the players are going to remember to pick up that spell damage crafter in a format like this. It's not worth it as it does. You do have to. I believe the spell damage craft from the Shaburn's Tower costs 8 alterations, which is a pretty large investment. But if you get that early Adrenaline Quicksilver, maybe you don't need the alterations for anything else. But no, Havoc logs out, doesn't need it, doesn't choose to get it. The flat elemental damage is more than enough for him. Only if he really finds a weapon that just has the flat but doesn't have a spell damage prefix, he could use something like that. But 8 alterations proves to be probably 8 alterations too many for the sort of damage increase that it guarantees. Говорят сейчас, соответственно, о крафте и о том, что каждый крафт сейчас стоит довольно дорого. Даже 8 альтераций, это получается дорогой крафт. If you don't have a falling by this point, you're probably not up in the top 4. That's getting pretty rough if you've gone this far with that one. Nonetheless, it is an option to help people settle their gear a little bit, and Havoc did take a look at a helmet there. Tai taking down his Shavrutus nice and cleanly. Tukohama for Fightgar seems to be going pretty well, just in the immunity phase. So basically, as soon as that goes down, he can throw out all his damage and finish him off nice and quick, yeah. Very much so, yeah. Waggle is creeping up. I mean, he's going really well. Очень хорошо идет. Everything seems to be going according to plan for Waggle, and not only will he be doing just better damage-wise, but also because of that, it's going to be safer to have all these other fights. And if you were to take a quick look at the sort of defense that these players have, Waggle does have just a larger amount of mana overall over the other players, the only exception being Tai, who seems to be pretty heavily invested into mana. But Waggle does have more than 200 life than Tai. And that's very impressive, because it indicates that, well, he could have gotten lucky with gear, but also that he's just preparing himself for a smooth run. But maybe Tai's approach of just, if he simply doesn't get hit, he's not gonna die. Ну, если у Тая подход такой, что просто главное не получать урон, тогда и ты не умрешь. Тогда нормально все. He doesn't care about anything but first. Yeah, that's always the #1 rule of PoE. Just don't get hit, of course. But that said, I've been nervous for Havoc, but прайс пул увеличивается, потому что люди делают свои вклады. Есть в гонках, ребят, традиция, что как бы организатор гонки дает свой призовой фонд, и, соответственно, все желающие поддержать на определенный счет тоже переводят деньги, и, соответственно, победители получат больше денег за счет вот этих вот людей, которые поддерживают. He really hasn't died at all initially when he started racing, and a lot of people didn't expect that because they thought that he's going to have a lot of bad habits when it comes to racing, because primarily he is a softcore player. But he has proven that that is absolutely not the case, and it's a completely different game for him, and he's been performing really well. However, in very recent times, he's had a few rips, and про Тая рассказывает, что обычно он не рипается, и хоть он пришел из софткора, как я поняла, то он достаточно хорошо себя и на хардкоре показал, но в последнее время несколько рипов у него таки было. Man, I hope he's not gonna, he's not just gonna fall over at some point here. I don't think he has much of a choice at this point, though, because if he starts to kind of like take a little bit of extra time and back off a little bit, Havoc's just gonna take over him again. Yeah, I think so as well. Honestly, I'm believing more and more in the Hierophant strategy from our bottom 3 players currently.
Трейс говорит, что все больше и больше верит в страту иерофантов наших отстающих гонщиков. Это на самом деле предстоят им сейчас не те зоны, в которых они достаточно много тренились. Но, скорее всего, все-таки восхождение даст им определенное преимущество. Yeah, that's it. There's potential for mistakes is increasing a little bit here as we move into these later areas, and a mistake like just one zone where you go down a pretty long dead end and have to backtrack a bit could be kind of what throws it off at this point. Yeah, and that's really not good for your mental either, especially if you're so close. Honestly, Havoc is doing a tremendous job seeing all those guys level up and realizing that he's a full level behind, 2 levels behind, 2.5 levels behind. Man, being able to just stay true to your plan and not thinking, hey, I'm doing something wrong. These guys are doing things differently, and just being confident in his play. That's как бы поражается уверенности Хавока, который отставая. Как было стрёмно. Что, значит, как бы находясь по прогрессу на одном и том же уровне со своими конкурентами, он отстает на уровень, на 2, и тем не менее не теряет как бы определенную уверенность в себе, что он все делает правильно и следует своей стратегии дальше. То есть как бы, его не сбивает его отставание по уровню. Yeah, just being able to hold it together in a really, really scary situation like that's really good to see. So he's still in it. That definitely could have gone in a different direction right there. Ty now on the most exciting part of Path of Exile's story mode campaign. The pushing of the pillars. Yeah, the bacon is going well. Ty did make sure to pick up the crafting recipe in front of it, the life and mana. So he might be utilizing that. I do not believe that he actually went for the Тай подобрал рецепт на маяке на ХП и ману. And now he's pushing the... Это очень хороший, очень ценный рецепт на самом деле. Один из ключевых на сюжете. And now Havoc is also pushing his pillar. Oh my god, we got a pillar pushing competition. This is incredible. Нас говорит, соревнование по толканию толкалок. О боже, Хавок бэктрекает, только не это. Да он отстает на целый пилор. Что там говорить? I think Ty's gonna win the pillar pushing competition. Похоже, Тай выиграет. Да, поскольку Тай на целый пилор впереди, поэтому у Хавока уже нет шансов выиграть пилор компетишн. Тай уже смог, Тай уже топает. Топает на Брайан Кингс риф. А Хавок продолжает толкать. На самом деле вот это место, оно такое достаточно трики, если у тебя нету... Ты там особо не помансишь на вот этом вот кружке маленьком. And every now and then he's leaving that circle. Ty did not afraid of it at all, and just kept on pushing. Looks like we'll be heading into the Brian King very soon for Ty. And похоже, что скоро Тай встретится с Брайан Кингом. That does not these days give these players much grief, with the ability to both skip the phases safely if you need to using immunity, or really just the fight being something that's not too stressful if you remain calm and don't move around too much, typically. Здесь, типа, не всегда уже теперь выходят игроки. Иногда и предпочитают оставаться на этой арене и просто аккуратно себя вести, и все. Придется сразиться с Несс и ее муженьком. Even if the resistances are capped, could be fatal. No TPing out so far from Ty. Смотрите, он типа Тай не выходит.
like the safety play is to take the portal, but honestly, you lose some seconds on the load screens because the fight does basically pause По during большому счету, для скорости, конечно, лучше не выходить из порталов, потому что теряете все равно пару секунд. Лучше немножко как бы напрячься, да, и мансануть все эти молнии. I don't think so. If there's one player who is not going to be Обратите внимание, что у Тая тоже есть Wave of Conviction. And yeah, doesn't even put a portal down. No, he doesn't need a portal. He just simply chooses to not get hit. And Ty takes down his fight, immediately TP's out. You can actually do that. The waypoint to the next zone opens up. You don't have to, in fact, wait for Waylem and talk to him to use the boat to get to the next zone. Instead, TPing out is pretty worthwhile. Соответственно, после боя с Брайан Кингом проще выйти через телепорт и сразу в следующую локацию, потому что это будет быстрее, чем ждать, пока Вейлом приплывет, поговорить там с ним, вот это все займет время какое-то. Обратите внимание, что подбирает этот самый. Делает квест Вейлома на флакон. It was a chaos orb. His loot filter, I think, just looks like it. Хаос. It's like первый хаос. Unique colored and shiny beam and everything. Listen, there was a C in there somewhere, okay? I know, yeah. I totally see why you thought it looked like that. Just barely caught it. In the meanwhile, however, I'm a little bit worried for, well, Waggle found a hideout. I don't think he's gonna need that hideout. О, Вагл нашел хайдаут. Нет, это не хайдаут. Он до этого, в смысле, хайдаут нашел. Вагл очень хочет, по крайней мере, в первую тройку попасть. Но топ-3 это тоже очень даже неплохо. Which is a pretty hefty prize pool this time around, is divided amongst those top 3, and fourth place gets nothing. Да, и будет обидно оказаться на 4-м месте, когда и совсем ничего не получить. Совсем ничего не получить. Absolutely. I don't think these guys with the sort of level of confidence that they have in real life, I don't think they need our appreciation, Ziggy. I think they need the ticket to ExileCon, and I think they need the money. It's true, who doesn't? Этим, говорит, ребятам, которые достаточно уверены в себе, не нужны твои поощрения. Им просто нужен билет на ExileCon, ну и деньги. Ну, учитывая, что Хавок, честно говоря, с большой вероятностью рипнется, что-то он немножко торопится. Вот как-то Тай вроде даже обгоняет, но почему-то ощущение именно, что именно Хавок торопится. Ну, потому что Тай на 1,5 уровня впереди. Oh man, Ty is looking so confident right now. Да, Тай выглядит реально очень уверенным, я согласна с Looking old man when he gets that ascendancy and onslaught and everything going. Especially the way Ty plays it. Look at that thing, man. He's like yeah, maximum speed. Oh, okay, yeah, he's waddling real hard right now. I wish the players had equipped some waddle enhancing MTX, but they didn't quite go for it. Maybe next race. I think the banner helps a bit because it really flaps around quite a bit with the Templar movement. Давайте обсудим, почему гонщики не надевают на себя MTX. Havoc getting slowed down by one of those Nemesis mods, pretty unfortunate. Waggle holding strong on the pillars, not moving away even for a second, knowing Fidegar is within his reach. Вообще тут у него достаточно стрёмно, там бесты опять эти чёртовы. And not surely, but slowly. He's making his way towards Fidegar and also the other gamers. Да, Вагл уже все ближе и ближе к Файтгару и остальным лидерам. Single frame of lost progression on the pillar pushing, so Waggle just dominating all over that. Yep. And if we were to update P-wise, pillar. I mean, I feel like we've, you know, we've covered the pillar. Done. Yeah, the pillars are. Pillars are done. Yeah. Ty being rank 1 XP wise, Havoc being rank 2 XP wise. These guys are level 46 and 45. Fidegar being 44 in rank 3.
rank 4, currently level 43. Rank 5, also level 43, with Zizarin shortly behind Waggle. And we've got Garatha, unfortunately, at level 46 on that rank 6 position. Ну, говорит, соответственно, кто по экспе. Тай на первом месте 46 уровня, Хавок на втором 45 уровня, Файтгар 44-го, на третьем месте оба. Вагл обогнал Файтгара. Файтгар чуть-чуть позади. Зизаран дальше сразу уже идет, прям в затылок дышит, и Гарата чуть подостал на 42-м. As possible, and yeah, it just ended up being a little bit too much with his setup. Havoc getting exactly what he wants right now, which is an acceleration shrine to not only get through this zone, but also just take into the actual fight here. And this fight can be a little scary. Nalgara fight can be a little scary. Ty goes back in without potions. Oh, okay, he wasn't on the actual boss fight itself. Woo, that was a little scary. He actually TP's out, but your potions do not refresh as you are not in town, but instead in just the regular zone. So if you get bled here, you use up your potions, you gotta go back to town or kill some more mobs. Тай просто вышел не, как бы не в город, получается, а в этот самый. Ну, соответственно, в Обитель грехов, это в Chamber of Sins. И поэтому он не пополнил свои флаксконы. Having over 300 of it with only 1,000 life, which is 20% less than what Havoc has. У Тая на 20% меньше хп, чем у Хавока. У Хавока 1200, у Тая всего 1000. Но зато у Тая больше энергощита. Ну, вообще, здесь Малигара наносит очень много урона в достаточно неконтролируемым образом. Но зато Тай все задоджил. Просто отец. Ну, Зиги говорит, я, говорит, никогда не могу это задоджить. I was gonna ask the players in the post-race interview what kind of movie is their favorite one, and I mean it's pretty clear that The Matrix is something that Ty lives by, because that was incredibly impressive. Really not getting hit at all, not even utilizing his evasion in the least. Рейс впечатлен, как можно было вообще там не получить. Very nicely done. Cutting down on that lead that Havoc's got a little bit that he gained back with that acceleration shrine and some nice zones that he pulled off earlier. It's been a little bit back and forth for Ty and Havoc here. In fact, did Ty make it through the zone first? I believe he did. Похоже, что Тай первый. What's going on with Havoc right now? Первый прошел через Обитель грехов, а Хавок уже чуть подостал. Too far behind right now. Too far. Not where he wants to be. He still stays focused, calm and composed, but he needs to. I feel like he needs to get angry. He has to get mad. Говорит, Хавок, говорит, сфокусирован, все нормально, но ему надо, как мне кажется, говорит Рейс, ему надо разозлиться. Вот тогда он покажет интересный результат. А вот Тай зол, это видно. А Хавоку еще предстоит перейти на темную сторону. Yeah, that certainly can be some nasty bleeds, but I don't know if I'm ready for Angry Havoc yet, though, Rise. Well, I have seen Havoc play battle royales, and in fact, he can get quite stressed out, to say the least. So, if he channels that power, it just might be enough to catch up. He's still, nonetheless, very close. This Gruus fight can be very challenging. Oftentimes, the players take a lot of damage, and also you have to manage your опасная битва с Грустом, и здесь, говорит, можно очень много урона получить. Вообще, я согласна. Enough damage to dish out while Gruus is vulnerable. And that's exactly what Ty's doing. Ooh, his golem gets targeted. That's so nicely done. Чистенько убил. Yeah, it's really nice to have that target just locked on the golem, so you can just dish out that damage like he was able to there. Let's see how the fight goes for Havoc. By comparison, going through the wolf phase, not too much of a problem with the burst damage from lightning spire traps, but Gruus will be coming soon. Does he have the trap charges? He's only got one ready for Gruus, so he's just doing this with brands, basically. У него недостаточно чарджа ловушки. Quite as much burst damage as he wanted for that last little phase of the fight, so this is going to go a little longer. Having to use the pillar for defenses there to deal with that doesn't have the same sort of golem luck that Ty had there.
does manage to get the kill though. Здесь ему так не повезло, как Таю, но очень чистый килл. So maybe that's also the difference, the additional cast speed that you gain through a golem. Кстати, видите, да, у Тая голем, поэтому у него дополнительный каст спид. A little bit ahead of Havoc, and every little bit that you can use will make a difference. And да, только Тая играет с големом. These players are pretty close in skill overall, I would say, as shown by this race and the previous qualifiers. It's just amazing to see how much faster the Templar looks here as well. Like, I just think there's a lot more cast speed and move speed and everything going on. Я так полагаю, что за 2 часа они уже и получили what we were talking about earlier in the race, where it's starting to, you know, we're really starting to notice it just kind of pull ahead. Наверное, еще нет, но все равно. The Templar looks faster. That's something you don't hear every day. The Witch looks quite a bit more aerodynamic overall. The hunched position and just smaller frame. I'd say she's the one who should be going faster, but the Wiggles must be adding some sort of air-resisting tension. Yeah, it's that, you know, that long gait and sheer determination and faith that the Templar rocks there. Ну, я так смотрю, что They showed what Файтгар прям ноздря в ноздрю идут, но при этом в Exile лабиринт есть. From Havoc, who has not in fact switched it back to a Quicksilver. So he's still rocking a single flask. As long as he's meeting enough mobs, that should be enough. Havoc does have an adrenaline 21%. Странно, что Havoc типа не переключил стигнитовую фласку на вторую адреналиновую. One being a curse removal and the bubbling sacred not having anything, but still incredibly useful for a format like this one, with not really a whole lot going on. For his other gear pieces, his helmet is really good. He's got 30 life and 2 resistance with an open suffix. That's going to be super useful once he needs the extra craft prior to that Kitaba fight, but maybe he's already covered on that. While Ty still rocking his faithful gold amulet. Тай говорит, продолжает лидировать, все благодаря его замечательному золотому амулету, который он взял в 3-м акте. Ty does not have a Quicksilver Adrenaline Flask, but he does have a Granite Flask of Adrenaline that is 29%. У Тая нету Квиксильвера с адреналином, зато у него есть адреналин на гранитной фласке. Therefore, that adrenaline should be up less frequently, but with 8% higher efficiency. Yeah, typically you want to be reserving that for use when you expect to be taking damage, not between packs like you normally would with a Quicksilver. So really not ideal, but certainly better than not having that. Garata died. Гарата died? Гарата умер. I was looking at the stats and Garata dies. My pick, my man. Oh no. Осталось одному еще кому-то умереть, и все четверо поместятся на одном экране. 2.37 средняя до Китава. It's the pillars, oh no. It's the pillars. See, we thought the pillars were done. Caster curse. The pillars were not in fact done. Вот я же сказала, что это опасное на самом деле место. And yep, Araz is right. It is indeed the pillars. Yeah, I thought we were done talking about the pillars. I thought you were basically Он еще там какой-то, блин, задумал here we are. Stash management. Looking at Garatha escorting a pillar, and well. Мана, о, блин. I don't know what goes wrong here. Ooh, yeah. Это ж Corrupted Blood был. The pillars take revenge. We might have been done talking about the pillars, but the pillars weren't done talking, and really showed here that it's super powerful bleed, taking down Garatha, not only dealing a huge amount of damage to his life, but also draining his mana fully, not allowing him to defend himself against these other mobs, as he needed to remain moving, and just barely on the last second of the tick of that bleed, he goes down. And unfortunately, ну, бежать, понимаешь, он же хотел отбежать от мобов. Out of the race on at the 6th position. Definitely some Fs or claps for Garatha. A very solid effort there with a untimely demise, but put on a fantastic showing for us today across multiple races. You know, mostly for our entertainment. So got some love in chat for that. Yeah, and that's one of the higher fence going down too, which, you know, we kind of expected to, if anything, be a little bit safer at these stages. Yeah, true. But yeah, he goes down. I mean, Ty, despite having the low amounts of HP and defense overall, he actually ended up removing a Herald of Thunder, so he's got more mana.
but still the sort of mobility that he has and the granite iron skin, the granite adrenaline flask really allows him to have a lot of defense. 3000 armor might not seem a lot at, you know, level 80 Он рассказывает, что Тай вроде как у него меньше всего дефенсов в данный момент, но он даже отказался от Вестника Грома для того, чтобы у него было больше маны, потому что у него мом. Плюс у него есть гранитка, которая все-таки дает 3 косаря брони, а это очень много на данном этапе. He's getting those charges basically right as it runs out with just the speed and efficiency of play. We were talking earlier about his like особенно удачно, что она у него с адреналином, то есть прямо она действительно очень хорошо заходит на любом этапе. Your smoothness of play and how fast you are makes you faster, which makes your flask more efficient, which makes you faster, which makes you more efficient. So rocking that to full effect here. Absolutely. So Fightgar still trying to catch up. He's really not that far behind with the other players just making it through the Arakali Temple. Waggle cleaning up the Dread Thicket, looking for Тем временем Файтгар не так уж to сильно отстает. grant him access into the Но вообще, учитывая, что он не это самое. Yeah, yet again, he's fallen a little bit behind in comparison to the other players, despite the не higher восходил, action. да? Не делал ассенденси, не проходил лабиринт. Мне кажется, он отстает достаточно существенно. The first phase goes down for Ty. А тем временем Тай разбирает паучиху, и они прям вообще назря назря. Leaves the instance, still has adds up, so trying to get that elemental overload back up. Ty takes down Arakali, no problemo. Elemental overload is up for Тай вообще Havoc. с легкостью Nicely done, takes her down as well. Not even У waiting Хавока for тоже the loot. все Do have to прокает wait Elemental for Overload, и Arakali все to get into хорошо, the middle тоже of the zone очень for her to actually легко drop и something, but they замечательно. know Все, they gotta go действительно, как я fast. сказала, They 2 know часа that they're 8 neck and neck. I'm sure Havoc sees that Ty has just entered Sarn Rampart. Похоже, что He's not comfortable with that, you know. He Хавок doesn't like being видит, 5 что Тай seconds только что зашел в бастион Сарна, и, соответственно, ему, безусловно, это некомфортно. Imagine getting that notification right as you're about to load into that zone yourself. And you're like, what? Literally right next to me. You think you're going fast? Look at this guy, right? And also keep in mind that we're heading up to Dodgery, and Dodgery hits hard. Most players have about 2,000 Мы приближаемся к Дойдре, а Дойдра бьет больно. These guys, no. Ty only has 1.2k. He does have 300 energy shield and that mind over matter, which will mitigate 30% of damage taken. Granted, he has the mana for it. And then now that Havoc's massive shrine has in fact ran out, it's 1.3k with 180 energy shield and 400 mana, which that's a one shot. If you get hit by the projectiles in any sort of phase, maybe you get ticked down a little by the temporal chains phase, you will die. Там можно сдохнуть прям ваншотом, если неудачно попасть там и в темп-чейнзы, и получить там несколько прожектайлов в лицо. Прям очень может быть больно. Elemental damage, but I think that's a good one that he got. Yeah, that's a good one. I can't quite determine the roll, but I believe that was the hybrid spell damage and also some flat Кто-то получил хорошую ванду. If he would have had an open prefix, that spell damage craft that we mentioned before could have been super useful. 30% spell damage goes a long way. Если туда еще можно докрафтить spell damage, который мы уже тут недавно получили, yeah, certainly at this point in the race, you're only really looking for the topmost gear upgrades, if at all. It's just not quite enough time to be, dealing with that and trying to get the actual realized benefit. Fightgar's fighting? What? Грудку? Файтгар бьется с грудку. What are you doing? That passive point is absolutely not worth your life, Fightgar. I think he thought that he's maybe just going to take her down instantly. Он думал, что типа он ее, что он ее, инстантно убьет, мгновенно, быстро, ваншотнет, но что-то там прямо огребает сложно ему, прям много приходится наносить.
but he gets it though. Но он смог. He gets it still. So scary. Так, тем временем Дерри. Так, ну смотрим. Тай все поставили порталы. Ну что, ребятки, будет трип, будет трип. Super exciting, I'm loving it. Это очень опасный Havoc босс. taking a big hit there as well as some degen from the purple, getting a lot of stacks and is forced to use the valve. But Ty also using the valve, so they're still pretty close. Ty not quite able to finish it. Oh, he actually gets it. Тай уже все. He actually gets it before she TPs out. Essentially nullifying the mechanics. Wow, Ty with basically like a skip on the boss mechanic there. That was actually. И пошел через променад. I thought for sure she and had to do a whole nother phase. Все это тоже смог. И он, кстати, вот смотрите, противоположные страты. Вот, да, я тоже не понимаю, как он на променад пошел. What players usually do, which is going to the right. Да, все идут направо. Здесь вопрос даже, да, не в скиллпоинтах, а просто потому, что там локации более понятные и маленькие, а здесь прям огромные локации. Both 3 minutes behind Tyre's 2:33 Act 10 Katava world record at the moment, so this is nearly world record pace from both of these guys right now, which is just insane. Yeah, I did expect to have at least one player. Ребята могут даже на мировой рекорд выйти, если все хорошо, гладко пойдет. Очень хорошо идут. That is very much could be a 240 finish. It's super impressive. Not so hot for the other contenders. Просто даже Рейс удивился, ты же слышал. Waggle and Zizarin that are still remaining because they're going pretty fast, but this might not prove to be fast enough compared to the might of Havoc and Ty. And I really wonder what's going through Havoc's head right now. Что Файтгар, Зизаран, они, в принципе, достаточно быстро бегут, но, говорит, этого может быть недостаточно против мощи Хавока и Тая. Yeah, they've split up into different directions here, which is kind of wild to see. Они реально пошли Usually, в разных направлениях. Right, so Ty going off to the left is rather interesting. Yeah, very, very interesting, honestly. You're a little bit further away from the bridge itself, and I really can't see how it's faster. The bathhouse can be a little bit tricky. Рейс говорит, что не понимает, почему это быстрее, потому что Bathhouse тоже может быть немножко путанным. Getting through this first, which way proves to be faster. I mean, realistically, if we're looking at the pace right now, Havoc, yeah, he's getting an extra skill point by fighting these unique mobs. It does take a little bit longer than I thought he initially anticipated. And Хавок убил, соответственно, тех уникальных мобов. Легион там какой-то, я забыл, как он называется. But man, что-то он торопится, он прям в пачке запрыгивает. Но Рейс говорит, что похоже, что Тай опережает Хавока сейчас. Возможно, это был правильный выбор пойти через променад. Yeah, I think so for sure. I'm very surprised to see that, honestly. The promenade actually being faster. Рейс удивлен, что променад быстрее. Missing out unless you were willing to backtrack, but these guys aren't particularly concerned about skill points, and yeah, Havoc really is nowhere close to the bridge at all. So I think going left side can actually save you, even from the looks of it, like 30 seconds or so. Получается, да, что если идешь налево, то в районе 30 секунд выигрываешь. Yeah, it's honestly a tiny bit in comparison. We have Waggle entering the toxic conduits. А Waggle тем временем заходит в Toxic Conduits. В принципе, все довольно-таки плотно, близко. А Файтгар бьет Таракали. Ну, на самом деле, я бы сказала, что разница увеличивается. Не так давно Waggle обогнал, и сейчас уже обгоняет на пару локаций. Прям уверенно. That's crazy. What? I didn't even see that. Yeah, almost got 1600. I mean, it's not gonna help against the dodgery one shot, but he's got like over 2k, 2000, bit over 2000 total effective health pool. Not bad.
Tide dropping a little bit low. No, doesn't worry about it at all. Has to rerun the zone, however. That's hurting him a little bit. I do wonder when you guys are going to stop XPing, honestly, because at this point, you need to do a lot of killing to get a single level. If it's just a matter of the onslaught, or how is this going for them? They are level... Ty is level 51, with Havoc being level 51 as well. About half a level behind. Рейс говорит, что, возможно, уже пора переставать пытаться получать опыт, но, честно, я не совсем понимаю, что он имеет в виду. Потому что уже, говорит, очень большой пенальти, и вообще, как бы, убивать мобов уже получается немножко бесполезно. Странно, как-то я, честно, не совсем понимаю, что он хочет сказать. And going through at a low level, so it's, they have some control over when that starts, but ooh, Waggle's got an acceleration shrine on Dodgery. Oh, nice. У Вегла acceleration shrine на Дерри, но это не знаю, насколько это поможет. No, Ty's fight was ridiculous. Yeah, that was really good. Да, Тай прям очень. Keeps the acceleration shrine. Also decides to go left. Хорошо. It seems like Havoc was missing some vital information here, as 2 players now have went left instead. Yeah, well, I'm seeing it now from having seen it in action. However, Havoc is was able to take advantage, I guess, of the fact that Ty did have to backtrack a bit. Had a little bit of an upset earlier, so kind of threw away that advantage that he did gain in the speed up on the left side. Zizarin, in the meanwhile, has caught up level-wise and is just about to fight our Kali. He is only 1 level behind the leaders, Тай не бегал and лабу. also at the same exact level as Fightgar. Тай, Хавок и Файтгар не бегали лабу. Quite a bit behind Вегл и Зизаран бегали. So still a long way to go for Ziz. You guys might not see it, but he is furiously licking his lips right now as he fights our Kali. There is clearly something that he sees that he likes a lot. Вы, говорит, не видите сейчас Зизарана, но он прям яростно облизывает свои губы, убивая паучиху. Видимо, что-то там очень ему понравилось. И Вагл, да, тоже пошел через лево. Yeah, except each other and the world record previously established by Ty that these guys are apparently dangerously close to. Might not exactly be world record pace, but still any result under 240 is... Прошлый мировой рекорд поставлен Таем, и это 2.40. И, соответственно, в этот раз у них, в принципе, есть шанс его побить. Вы серьезно? За полчаса пройти 2 акта? Я прям в ужасе. Pulled a pretty good run out of that, but yeah, I wonder if Ty was expecting Havoc to be almost competing with his world record, while Ty is also competing with his world record. Yeah, for sure. Well, we do have Ty going now over the bridge, still has an entire zone to clear. Honestly, considering the amount of time that he has spent in town and just trying to manage his gear, yeah, he's taking a little bit too long in comparison. I do believe the left side was faster. Многовато времени потратил на то, чтобы разобраться с своим гиром, на город, на трейды, на всякое вот это. Чуть-чуть потерял темп. To get his gear in order, потому что Хавок он уже приближается ко второму этому самому. Ну, ко второй арбе, короче. Yeah, I was getting a little nervous for Havoc there with Ty seemingly just going so much faster and just slowly getting further and further ahead, but yeah, a little bit of an upset. Хавок при этом прям вот совсем не теряет в темпе. Maybe nervously in town. Havoc seems to have reclaimed his lead, and we'll see if Ty can catch back up. Надо было меньше в городе Ty's moving faster. Fightgar finding Dodgery. Also having a pretty... Ooh, just barely not taking out Dodgery. Making a face like that. A little frowny face. Файтгар там на Дерри чуть-чуть не отъехал. Definitely add up, especially if you were to take into account how much further ahead Waggle is at this point. Because he's taken over. Да, Вагл прям тоже очень хорошее преимущество взял. Если здесь ускорится... Ну, блин, куда там здесь ускорится? Тут уже 8-й акт заканчивает, а он только чуть паучиху убил.
it's primarily really being Kitava at this point. Granted, he makes it past Audrey since he's still on his way to that zone. But it might be a little bit rough if he doesn't start sacrificing some XP. Actually, Ziz has already made it past Audrey as well, and he is now gone to the right side and is making his way through the Пошел направо. So he's on point with Fight Guard. По классике пошел. Also having caught up, being quite a bit behind. It seems like Time may have actually had to log twice. We saw the one log earlier and noted it how he lost some time, but it seems like he might have actually had that happen twice. So two near misses that have cost him then a lot of time, if that is indeed the case. Yeah, if you're gonna be going this fast, log outs will happen. Big HP drops will happen, especially taking into account, you know, the amount of defense that these guys got, which is, you know, virtually non-existent, right? Yeah. Yep. So, yeah, those logouts are going to be costly, but unfortunately a necessity and a part of their overall strategies. They could be not logging out and going a little bit slower. Обсуждают, соответственно, кто сколько логаутов сделал, насколько логауты по факту замедляют. So taking that risk into account will go a long way. Потому что вы же когда делаете логаут, вы же не ставите портал. Если вы делаете, вот, например, вот где сейчас Тай бежит, сделать логаут, ему придется бежать от портала, а портал там наверху этого, на первом уровне у Нариса. Это, конечно, лучше, чем сдохнуть и бежать с самого начала, но тем не менее просто лучше быть аккуратнее, не попадать в такие ситуации, когда нужно использовать логаут. Yeah, absolutely. And at this Вон point, he's Файтгард also тоже upgraded сделал his gear and modified his passives a little bit. He's каменитов, легион каменитов, вот как это называется. 1600 HP, looking very spicy. I think Waggle was struggling a little bit with his sockets, trying to get the right colors for a forward link, and it hasn't quite worked out. I think he got 2 off colors and then a 3 off color. So Вагл, говорят, не может с правильными цветами 4-линк себе подобрать, что-то у него там не красится, не выходит каменный цветок. Ребят, я смотрю трансляцию в топовом качестве. Вот, источник. К сожалению, я вижу, что она по качеству, ну, меняется. Their attacks really line up perfectly, and you've got the rocks falling while you have to stay behind Solaris as she's throwing the spear, and that can be pretty challenging because both of those things are very quick to one-shot you. Соляриса и Нариса выпрыгивает, естественно, пополнить. Ой-ой-ой, опасный был момент. Big physical hit. Очень. Там много... Опа, опа. Камни много физурона наносят. Чёрт-то Хавок, да, заставляет нас понервничать. Но гранитка ему, конечно, здесь помогает. The spear toss is, in fact, half physical and half fire. He fully mitigated the physical part of it with the granite flask and dropped below half HP. So if he wouldn't have turned on that granite flask, that would have meant that he would have indeed died. In the meanwhile, Ty is also utilizing the granite flask, trying to get through the Solaris fight. У Тая тоже гранитка, потому что там как раз вот он объясняет, что если ты получишь чуть больше урона, там, чем какая-то цифра, я точно не поняла, вот, тогда твоя гранитка тебе не поможет, и ты сдохнешь. Но тут прям все четко рассчитано. Yeah, I might have gotten lucky with an evade there because it really looked like he was just kind of right in amongst all those crosses. And do keep in mind that they can shotgun as well, so if you are running alongside the spears, they will hit you multiple times. Если вы бежите вдоль копий, то они ударят вас несколько раз. Basically began this fight right as Havoc finished his. Всё. Хорош. Ну, честно, Хавок почище там, по-моему, побыстрее все сделал. Ой, Зизаран уже Файтгара обогнал. По XP, по крайней мере. Yeah, I do not believe so. In fact, they are level 53. Well, Ty is level 53. Havoc is level 52. I think Havoc just needs to go. Yeah,
he just has to go. He will not be receiving much XP at all anymore. At this point, from the zones that he's going to be entering from now on, he's only getting about 40% XP. He's not anywhere near leveling up either, as opposed to Ty, who's still confidently killing enough mobs and preparing his gear. But even with that, he still has 300 less HP than Havoc, while the other players are struggling to catch up, with Fightgar and Waggle being pretty much neck and neck. Fightgar focusing a little bit more. Honestly, Waggle is on Solaris and Lunaris, he's really not far behind. Действительно, Waggle уже в Solaris и Lunaris уже. Просто они говорят, что, соответственно, Хавоку надо уже топить дальше, потому что ему бесполезно левелиться там где-то. Он уже получает где-то в районе 40% опыта от всего этого из-за разницы. Откуда взялся Waggle? Как он так обогнал? Так сильно. Still a scary fight. Waggle being the safest out of everyone though, but actually eating the crisscross spear there, just one of them, and surviving with that mana pool and hefty health pool keeping him alive. Да, на 9 левелов отстает от зоны. Вот это похоже на правду. So well set up here, and who knows what might happen here. And he's the best gear by far. There's going to be a lot less focus from Waggle on gearing up, therefore not using the sort of time that Ty has been spending on gearing, and соответственно, Тай много времени потратил на переодевашки, поэтому Waggle тоже, опять же, так уже уверенно угадывается у них на хвосте. And that's gonna give him a big advantage going through these zones. Granted, he plays well. Что-то Зизаран так-то по XP уже на третьем месте. Посмотреть бы, что там у него. If you can take this forwards for this last little stretch here and just play that confidently without needing to like back off. If Havoc and Ty start getting into situations where they're logging again or having to pull out a little bit more or backing off from some situations, then that's where Waggle could catch up here. Oh yeah, absolutely. I mean, honestly, at this point, one logout from Havoc or Ty, and it just might be enough for Waggle to fully catch up. Сейчас говорят, ну вот как раз они про логаут уже говорили, сейчас говорят, если там какая-то опасная ситуация, логаут от Хавока или Тая, и Waggle может, у него хорошие шансы догнать и обогнать. So he is quite a bit behind as we're trying to keep track of everybody, guys, but you know, certain racers are closer to the end than others. This is making big strides and is slowly catching up, but oh no, Fightgar he didn't get his last orb. How did this happen? Fightgar забыл взять орбу. В смысле, он не забыл, он просто ее еще не взял? We gotta switch it out. Ziz is ahead then. Ziz is Здесь тогда обогнал Fightgar. And Lunaris too has yet to be ran by Fightgar, while Ziz already has his orb and is making his way through the bridge. Здесь уже получил обе орбы и топит уже по мосту к боссу 8-го акта. Сейчас переключат на Зиза. About 490 mana, so not a whole lot of defense. He is using a silver flask, trying to keep that up, which means that most likely he's not using an onslaught on his links, instead opted to go for possibly an added cold. Yeah, it's looking really good for Ziz here. His single target should also be superior. He just got a saturated flask. That's going to help him out as well. У Зиза как раз сингл таргет должен быть очень хороший, уверенный. He's looking about it like on par with what Havoc was looking like moving into this fight. So we'll see, because this was a little bit scary for Havoc. We'll see if it's also a little bit scary for Ziz. He's on track to do a pretty good catch up here. He needs to use his mana flask. He doesn't have any mana and he's not really using it at all. Yeah, that's HP that's missing right now. Yep. He wasn't blasting Неплохо так камбэкнулся, но вот сейчас обсуждают, как они... Ай, как тонко, как близко, какая реакция. Как раз фласки обсуждают его. Очень, да, легко. Прям действительно гладенько прошло little room to wiggle around, he's absolutely managed to play it out expertly. I don't think he got hit once throughout that entire fight, so nicely done by Ziz. Очень хорошо здесь исполнил
Absolutely nailing it there. At 4 groups. Okay. Havoc about to move into one of the other mini bosses. He has already gotten Хавок the уже приближается к очередному мини-боссу. And he's about to go get the powder thing. Yes. Взял уже кислоту, сейчас возьмет этот порошок. Здесь, скорее всего, никаких проблем в этом бою не будет. Hopefully you would have your resist sorted by this point. Otherwise you'd probably have some bigger problems. Yes, expertly described Ziggy. We truly are professionals over here. Ой-ой-ой-ой-ой. Чё это ты, Хавок, просел чуть-чуть? Havoc gets taken down to less than 1/3 life with mana completely wiped out. Ага, Тай уже тем временем догнал. Ой-ой-ой, тоже получил. Ну, стоять давно у них это плохая идея. Потому что первым ударом эти молнии шокируют, а вторым ударом они уже прям значительно больше урона наносят. Поэтому стоять в них это прям очень sometimes you're just put in a situation where you don't have that option, and it's exactly what happened for Havoc, but he didn't drop quite. I'm sorry, that was the I think that was the Ziggy caster curse going on there. I'm like, this guy's not dangerous at all. Easy fight. Immediately gets slammed. Sorry, guys. Ooh, Havoc almost very low here as well. Ой-ой-ой, как Хавок. Yeah, the substantial fizz mob just У него hitting him что-то, да, с маной проблемы, этот мом его. 1600 life, that's what's gonna happen if you're dying to a bleed. Drop him your mana incredibly low. Вот так, говорит, бывает, когда вы умираете от блида, и у вас нет маны. How close are Ty and Havoc now? And I thought Havoc got a pretty good lead after the upsets from Ty earlier, but these guys are both in the same spot again, which means Ty is going faster, because he's caught up. Получается, что Тай догоняет, потому что в какой-то момент Хавок прям опережал, под 5 огрёб. А сейчас Тай уже практически так же. А у Тая при этом есть Immortal Call, а у Хавока нет. Соответственно, Тай потратил время свое тоже не зря. У него нет продления Increased Duration. Но, тем не менее, Хавок первый нашел, конечно, второй Rotting Core. Здесь этот тоже, в принципе, вообще, считай, не отстает. And pretty much everything else has not been changed at all, only every now and then tweaking his resistances. So these guys know, they are not missing vital information. They know they gotta go fast, they know they have to finish this race, they know they're not getting a whole lot of XP. And they're not going to be looking for any sort of upgrades. В общем, они понимают, что они здесь особо не левелятся, они понимают, что они идут ноздря в ноздрю, что они должны победить, и, соответственно, безусловно, это их подстегивает и мотивирует. Because Havoc is trying to kill things, but they are not taking a whole lot of damage, something that Ziz has taken into account, and instead is using that Silver Flask, granting himself more damage with that replaced Onslaught for another cold instead. Yeah, it's just gonna get sketchier and sketchier. Здесь тем временем использует Silver Фласку, которая дает ему как бы скорости, но... You'll miss something, I guarantee it. Yes, this is actually, XP-wise at least, overtaken Waggle. He's shortly behind здесь and по still XP getting обгоняет some Вагла. amounts of XP, but not a whole lot at all. Oddly enough, he is also another player that has adrenaline on his Granite Flask, so that Granite Flask has been really good. He also has a 21% reduced charges used Chemist Silver Flask, so that's going to help out. He doesn't quite have 2 uses of it, as he's missing 1 charge, but that's more than good enough for a pretty good uptime on his Onslaught through that Flask alone, and everything else is significantly safer due to the... Oh my goodness. Wait, what? Что? Что такое? This is using Chain in his Stormbrand. У Зиза Chain в связке со Stormbrand'ом. What? Все такие, что? Literally using Chain. It's not added cold, guys. У Зиза не added cold, а Chain в связке. Very unique decision. Это очень уникальное решение. Yeah, apparently Havoc is as well. И у Хавока тоже. Что там такое происходит? Неудивительно, что они не наносят урона. Yeah, I suppose so. I mean, all of your single target is pretty much coming from соответственно,
большая часть урона по соло-таргету, конечно, идет. That's, I suppose, why Ziz's damage is just looking so much better. He has that lightning pan, and Havoc can only really rely on the onslaught. Серьезно? With the other support being faster casting for both of вроде как с Lightning Spire трапом у там одних Lightning Penetration связано, а у Хавока почему-то онслот. Что? Что? Может быть, они говорят все-таки про этот самый? Про Stormbrand? Какой Lightning Spire? Havoc about to move into this next Doedry fight, which can be a little bit scary. I don't think this is quite as scary as the last Doedry fight, and certainly the Unholy Trinity, or the Depraved Trinity that Ty is fighting now, is typically, I would have said, a safe fight, but we have seen some deaths to it in recent races, actually, so things can still go wrong, but I'm a little bit more nervous about Havoc's Doedry fight currently, and we'll see how that goes at the same time. Давайте посмотрим, как у Хавока дела с Дерри. Сейчас она будет кричать. No, don't go out there, Havoc. Не выходи, не выходи, не выходи, да. It's like there's not enough time. I have to deal some extra damage. Ooh, the multiple projectiles just getting a little bit lucky with where they placed there and didn't get hit by all of them. Certainly a little bit scary when she's in this phase, shooting out all of those projectiles. Опасная, говорит, стадия, когда она стреляет всеми этими проджектайлами. Ну, тем временем Тай спокойно его обогнал и уже в 10-м акте. Адери опять меняет форму, туда-сюда, обратно, тебе неприятно. Ага. Все, Хавок пошел, набылся. Lead here. He's going to be fighting the Herald very soon. Can he take it down? Also this a little boss dangerous. can be pretty sketchy, yeah. А у Халка и онслот, и чейн со Стормбрендом, понятно. Doesn't talk to Bannon, no problemo. No problem. Don't even need to talk to Bannon. Ever. We got Havoc doing his Depraved Trinity now. Никто не говорит с Бэнноном, типа... Но я только не поняла, там разве можно, да, не говорить с Бэнноном? Видимо, можно. Ну что, ребята, осталось минут 15 до конца. До определения победителя, по крайней мере. Meanwhile, Waggle looks like he's heading into his Doedry fight, as is Zizaran, so these guys и Waggle тоже приближается к своей Дерри, равно как и Зизаран. There's just too much going on right now, Rise. I'm losing my mind. Игорь, столько всего происходит, Райс, я прям теряю сознание. Ziz and Waggle, I think, Havoc might be feeling like they're getting dangerously Тай close без Геральда, потому что он как бы все в мол. Он хочет, чтобы у него было как можно больше the Trinity fight right now, but ну как бы мало. Waggle is entering the Trinity fight as well, and again, keep in mind he's a higher fan. Ziz is a higher fan as well. Ziz taking significantly longer with that Dodgery fight, but as soon as he finishes it, he still has a Malagara to do, so don't worry about that. But Waggle здесь все равно чуть подотстает, потому что caught up and dropped very low to those ads. По XP Зизаран уже и Хавока обогнал. What? But the ads, if they hit you at the same time, can be very dangerous. Havoc having such a lead for so much of this race, and then seemingly just having a 1v1 versus Ty, all of a sudden, Waggle sneaks up and just catches up like crazy, only 20-30 seconds max behind Havoc right now. One mistake from Havoc. На самом деле Waggle там на 20-30 секунд отстает от лидеров, и поэтому одна ошибка их, и там... Ну, они прям с Зизараном уверенно бьются за первое место. Ty has developed quite a lead, and he is killing significantly more mobs. He has the damage for it. I'm a little surprised that... I had to log though. Okay. That's not good for him. That's okay. Ty сделал логаут. Wasn't a bad spot? No, it was okay. I think he logged out like very close to the waypoint, no? Yeah, very close. Да, он сделал логаут прям рядом с порталом, поэтому все нормально. Немножко совсем бэктрека. Yeah, you definitely don't want to be logging out, but... Там, да, там, видимо, он был близок к смерти.
Явно не намеренно он сделал логаут. Не особенно он хотел. Посмотрите на здоровье этих пацанов. У них очень мало дефенсов. И по большому счету на этом этапе должно быть раза в 2 больше эффективного хп. He uses the zone load screen to save him there, basically, because he's probably on track to die. Click your mana potion, Havoc. There you go. Oh, it was giving a heart attack there. Come on, man. Вот это очень опасная зона, эти Tortured Courts, это ужасная зона. Там очень реально рипнуться. Вообще вот этот 10-й акт, он не такой. Уэгл прям совсем чуть-чуть отстает от Хавока. Heading on over, looking pretty confident for a Здесь при этом тоже выглядит довольно-таки уверенно. И движется вперед. I wouldn't be surprised if Ziz overtakes Havoc, honestly, at this point. I would not be surprised. Я, говорит, не удивлюсь, если Зизаран обгонит Хавока. Это будет так обидно увидеть, потому что Хавок так долго лидировал в гонке. Today on these races as well, so could be well earned. This is going to be tricky from all of these players. I'm sure they're being very stressed out about this, except Waggle, who he's almost got 2000 life. That's as much. Похоже, все игроки очень стрессуют, однако все, кроме Вагла, потому что у него почти 2000 хп. Это очень хороший показатель. Maybe like 2.2k or so. Waggle's looking fantastic. Whoa, as he drops incredibly low. I'm sorry, Waggle. Говорит, Вагл так прекрасно выглядит. Упс, он типа прям очень сильно просел в здоровье. He's looking pretty safe and comfortable right now. Shouldn't expect anything to go wrong for Waggle, but Ace and Strain Exile just keeps on walking. Yeah, they're not getting any XP at this point, as all of these players are super far below the zone level, with the highest player being Ty at level 56. Здесь уже, да, экспецы бесполезно, потому что они очень сильно отстают по уровню от локации. Trying to have their flask uptime, and in the case of Ty and Havoc, also the onslaught uptime. Not only are the mobs not taking a whole lot of damage, especially in the case of Havoc utilizing that chain, they don't get any XP. Like, the XP is just not moving. They can kill an entire blue pack. Они могут убивать хоть синих мобов пачками, но экспа практически не движется, к сожалению. Сейчас, говорит, все, о, Зизарана чуть не убили. Как страшно. None of them have enough mana, especially in the case of Ziz. I'm surprised that he's still rocking the Heralds, considering that he's only got 400 mana. Я, говорит, удивлен, почему у Зиза до сих пор оба Херальда, потому что у него всего 200 там что-то маны остается. He can't use his flame dash. He might just у него даже может не хватить на flame dash, если он получит как следует. Right now and have that solid looking 750 mana right now, which is just way higher even the total than everyone else's, makes it look like a lot more comfortable for him. Ooh, Havoc going very low. Ой, как Хавка долбанули. А Вэгл-то уже обогнал Хавка. Mana pool still depleted, cannot heal fast enough at this point. The mana pool just cannot be kept up. He's just taking too much damage. Ой-ой-ой-ой-ой. Instant life loss. Что-то Вагл-то уже, в смысле, Хавк-то уже Вагл обогнал. Thankfully, he gets a bit of breathing room here with the Avarius reassembled. Is generally a pretty challenging. Wow, but even with Elemental Overload, look how much less damage he's doing. Ty pretty much bursted through this fight immediately. Not even utilizing something like Conk effect with his onslaught setup. I really think the chain is hurting both Ziz and Havoc at this point. I just can't see how it's worth it. But especially Havoc, as Ziz is on the same pace as Havoc. Да, Ziz и Havoc уже на одном и том же этапе. Ty's making his way through the canals. But these other guys, Тай тем временем... also in the canals. What? Да, они все уже в каналах. Они все уже... Какая гонка, ребята! Прям вот... Когда на уровне там 3 часов люди идут так ноздря в ноздрю, это прям круто. Yeah, Waggle is the second player. Ziz is third. Unfortunately, like I mentioned a little bit before, Havoc might be going down. Ой-ой-ой, как Хавок
gets a like clutch portal there. I thought it would log for sure, but he actually gets the portal and somehow makes it. Каким-то образом он это успел сделать. Офигеть. Здесь, если, да, логаутаться уже нельзя, иначе вы уже точно проиграете. Уже из Зизаран в каналах. С ума сойти. And also the rank 1 player will be eligible to move on to the grand finals at Exile Con. Подождите. Oh man, nobody wants to get this rate. Ой-ой-ой, там эти ужасные миражи. Вэгл всех обогнал, походу. Вэгл обогнал даже Тая, потому что он уже фидин, да, он уже в фидине. А этот, о май гад, а этот только зашел. И Зизаран тоже. И Хавок отстал, он в 4-м месте пока. Здесь даже впереди Тая. Не, ну здесь ставим одновременно идут. С ума сойти. У Вагла при этом больше всего. Он уже бьет Китаву. У него уже при этом больше всего ХП. Still leveling up right before the fight. I think that greedy level up might just cost him the race. Хавок умер! О боже мой! Right at the end. О боже мой! Oh no, but we are. There's no time for being sad though, because we are having a 3-way Ну он долго ходил по тонкому льду. I cannot even wrap my head around this right now, but all three, Ty, Zizaran, and Waggle, all battling it out with Kitava right now. So much could go wrong in this fight. It's much scarier than the last one around, especially with just how undergeared and underleveled these guys are. Насколько они, да, по гиру и по левелу отстают от Китавы и вообще. Зизаран пошел переодевашки устраивать. Зизаран нет времени, давай вперед. А у него закончились свитки портала. Потому что свитки портала в данный момент это... У Вэгла больше всего свитков портала. О боже мой, о боже, как мало у Зиза ХП. Он телепортается. Для него очень сложная фаза с сердцем, потому что эти чуваки, они очень жесткие. Все туда-сюда. Тай говорит, ну, у Тая есть Immortal Call, поэтому ему значительно легче проходить через вот эту фазу с сердцем, с мобами. Вот. Но тем не менее, они все равно все время в город, в город, в город, в город. Спасибо, Крана. Похоже, что Тай уже на последней стадии Китавы. Нет? А, вторая. О, Зизаран! Зиз вышел! О, нет! Все, это третье место. Он вышел. Да я не думаю, что он решил. Говорит, он решил выйти. Я не думаю, что он решил выйти. Я думаю, что он просто вышел. Так получилось. А, да! Вот вы видели? У Вэгла. Вы видели, как он просел, как он выжил вообще? Лично я не видела там вообще ХП. Вэгл проходит последнюю фазу. Ну, как, собственно, и Тай. И Тай то же самое, да. Ty has to TP out. Waggle taking the not-so-safe route of sticking around, keeping his elemental overload, making sure that he's got the onslaught, dropping low, TP's out. Ty fighting the heart. The heart is at 10%. Same. Тай выиграл. Overwhelmed by ads, and Ty gets it. Господи, насколько это было все близко. Can Waggle finish? Ziz drops low yet again. He got it. Waggle gets it. И Вагл закончил. Ziz is almost dead. О, боже мой. I know. I don't think I've ever seen him at full HP. Ty claiming first.
Waggle shortly after a second. Ну, Waggle чуть-чуть отстал. After all the catching up, he was pretty much dead last the whole way through. Finally pulls through. Had to log out after Havoc's unfortunate death. О All he боже. has to do right now to Да. claim third place is finish ahead of Fightgar, who is just now entering the desecrated chamber. Ziz has to chill out, relax. I know. Здесь сейчас должен прям вот расслабиться и спокойно все убить. He's probably needed some extra portal scrolls. I hope he managed to get a few here because this fight А was то у него looking может very, просветка very к порталу sketchy из-за for зарана him не here, and it's going to хватить. be very difficult Может for him быть to close проблема it в out. этом. It's already stacked up with effects there. He's going to wait it out, see when he pick his moment to engage safely. Вот он, видите, как раз подождал, поставил в грейсе немножко. Ну, Judges the arm sweep correctly. Ну, хотя нет, у него еще прилично надо бить Китаву. Прилично. Чуть-чуть осталось, да, но ему нужно сначала... Для него сложно, да, вот эта стадия сердца. Might be a little bit less damage, but the sort of AoE that you're going to get out of that goes a long way. Just kind of pre-casting his traps a little bit too early. Some of them disappear, some of them proc. He's getting an extra refresh. Yeah, gets that extra refresh, just making sure, controlling the ads right now, baiting out the breath attack from Kitava, allowing himself to have a little bit more room, a little bit more mobility. The ball is also baited out towards the right side of the... Неудачно, что это самое... Что же он теперь будет делать, потому что там еще и шарик справа, и туда тут особо не попляшешь под этой сферой. Ай-яй-яй-яй-яй! Вроде смог. Господи, насколько на тоненького. Да, похоже, что здесь больше расслаблен, чем мы. Ty being first. Waggle being close. He's got time. He does know that. Fightgar is not close. This has to take this down. This last hard phase though can be pretty sketchy. He gets really good damage on the out there actually. He had barely moved. It's gonna go down pretty quickly. At least one of them there, making this fight a lot safer for him. Still the other one there, and he gets the hard and does it. It's done. He did it. Да, 2.42 это вся сюжетка. 2.40, там даже, да, 2.42. Everyone having a decent shot at it. Havoc just dying inches away, just reaching for the doorway. У меня опять же времени Зарана, к сожалению, нету. Почему-то я могу нажать на Ctrl F5, хоть на что скажете, но все равно пока времени Зарана нету. Пожалуйста, Олег, я очень рада, что вам мои нелепые какие-то попытки вполне себе зашли. Ну, я старалась. Просто я, честно сказать, я, конечно, уже к самому финалу я уже очень устала. Но надо привыкать, что сказать. С непривычки я первый раз в жизни пыталась вот какой-то такой синхронный перевод сделать. That was absolutely ridiculous. Hopefully we can get some interviews with the players. Рейс говорит, что надеется, что удастся проинтервьюировать каких-то кого-то из игроков, в первую очередь Тая, хотелось бы. Давайте затащим его типа в Дискорд. Сейчас давайте послушаем, придет ли Тай. Looks like I'm pretty sure that's pretty much locked in that Ty for first, Waggle for second, and Zizaran for third. Splitting up that juicy $2,089.20 prize pool. Мировой рекорд 2.40, по-моему. Чуть-чуть не перебили. Expenses paid, everything. Awesomeness. So, gotta be happy with that. Ну, Штормбренд имба на прокачке. К тому же здесь они все равно в основном этими самыми Lightning Spire трапами. Pretty much the most prestigious title you can have currently in the Path of Exile racing scene. Nicely done. Promptly goes offline. I did shoot him a message. Hopefully he's not freaking out too much. Нет, похоже, что Тай оффлайн. I don't know about you, but I'd be pretty exhausted after a race and fight like that, so... Зиги говорит, что я бы, говорит, тоже устал после такой гонки. Наверное, все ребята устали. Maybe you guys should prompt them to check out their their Discords so we can get an interview going. I would love to have Havoc's thoughts as well. Yeah, totally.
Хавака прям так жалко вот добежать до самого почти конца и сдохнуть. Он даже не на китавиш сдох. Да, прям настолько вчетвером они... Ну вот этот файтгар подотстал, конечно, но в начале очень хороший показывал результат. Can we get tie for the first place finish? Ziz is also willing to participate in an interview. О, Зиз готов тоже поучаствовать в интервью. Like I mentioned, asked her a few words. Тая что-то пока не отвечает. Very few words, yes. Ну прям вот пару слов. For an interview as well. All right. Так говорят и Хавака, вы послушали Вегла. We're gonna send him into a call in just about a second. He's just getting ready, checking his Discord settings. Man, what a close race. Какая плотная гоночка. Не, правда, прям очень интересно. Let's see if he can finish really. Oh, he drops portals a little bit on the ground. That's not too good. Дропнул слитки портала на землю. It would be very respectful, I think, to finish this fight here, as he did come through instead of Gucci, who could not actually participate in the final stages despite qualifying, but still an incredible performance from Fightgar, and hopefully he can get it done. In the meanwhile, we do have Ty ready to go. He thinks it's working. Going very low twice there. Ну, ребята тем временем пытаются в Discord на интервью заполучить гонщиков. So I'm gonna have to do a little bit of a backtrack there. He says no problem in chat. It's no problem. No problem. I do agree. In the meanwhile, we will get the interview with Ty started as I add him into the call. Добавляет Тай в звонок. Сейчас будут интервьюировать. Apparently, you have to be friends on Discord. Me and Ty are not friends. Мы с Таем не друзья в Дискорде, печалите. Нет, там никого не дисквалифицировали. Там просто чувак отказался продолжать. Ну, не смог по какой-то причине. Yeah, not friends with Ty. I sent him a friend request. He did not, in fact, accept it. А что, Файтгар там логаут сделал, да? Я что-то проморгала. Hopefully his mind will change. Что-то пока... Что-то пока с Таем они не могут связаться. Here we go. Ty, can you hear us? Тай, в эфире. Nope. Ты нас слышишь? Нет. I'll take that as an open. He might still be looking into his Discord settings. Возможно, он все еще проверяет свои настройки в Дискорде. Hello, there we go. Ty. Привет, Тай. How are you feeling? Как, что ты чувствуешь? Pretty good. That was pretty epic, like anime, right? Yeah, that was the most anime ending ever. It was so freaking close. It was truly insane. Did you get a little bit of a rush towards the end, or were you calm and cool? No, I had a lot of adrenaline, but I thought I had lost because Waggle was Hierophant, right? Yep, Waggle was a Hierophant, yeah. So when I saw him enter feeding draw before me, I thought he would win because he has more damage. Yeah, not gonna lie, we kind of thought the same thing, but you pulled it off in the very end. It was incredibly close. Спрашивают, типа, как был ли ты спокоен или там нервничал, там торопился? Он говорит, я, говорит, конечно, был весь на адреналине, но мне пришлось там как-то собраться, успокоиться, потому что я знал, что у Вагла больше дэмэджа. Я увидел, что он как бы наступает мне на пятки. Поездку выиграл Тай. Everything went very smoothly, just like I practiced. Except I took the wrong quest reward, boots. But, so like I was supposed to get the strength, intelligence ones, so I can get custom damage picking colors. But I got really lucky because I used one chrome and I got 2 reds.
Он говорит, что, в принципе, гонка прошла, как я и тренился, все было гладко, но сапоги выбрал неправильные. Нужно было взять на силу инту, чтобы туда КВДТ запихнуть, но я выбрал случайно другие, и, но там мне повезло, и я удачно заролил нужные мне цвета. Yeah, so you were actively trying, you just couldn't get it? Yeah. Okay. Meanwhile, we do still have Fightgar fighting away against Kitava. Тем временем Fightgar продолжает биться с Китавой. Did you feel the pressure? Was it only towards the end, or were you feeling the pressure? Ты чувствовал давление только в конце или всю дорогу? С Хавоком, потому что шли прям ноздря в ноздрю большую часть гонки. Yeah, I felt the pressure. I tried to focus Да, я on чувствовал my own давление. game, but of course I feel the pressure. Я старался быть спокойным, но тем не менее я, конечно, чувствовал. Я не знал, конечно, что у него с гиром и с экспой, но я старался сосредоточиться на себе и на своих делах. Что касается по опыту, ты шел по плану? Вообще-то у меня было многовато опыта. Right. True. Chad is telling me to definitely not ask you about your lightning spire trap. Чат говорит, чтобы я ни в коем случае не спрашивал тебя про lightning spire trap твой. А у меня, говорит, до самого конца был трехлинк. С третьего, с восьмого акта и до конца у меня это был трехлинк. Как ты вообще выиграл? Как ты вообще это вытащил? Я, говорит, очень много дэмэджа на дереве набрал. Не знаю, как другие. Because like the best offense is I mean the best defense is a good offense, right? You kill the monsters before they kill you. Absolutely so. Yeah, I mean it worked out. Man, that was incredible. Did you think that maybe you could hit like under 240, or did that the Lunar? Как думаешь, мог бы ты 240? Ну, побить рекорд. Что-то там в Лунарисе, так понимаю, замешкался. А первая и вторая гонка тоже шли по плану? No, that was how I expected. First of all, I did not practice specifically for Act 5. Я, говорит, не тренился специально для пятого акта. Wave of conviction, even though I knew how good it was, because I didn't want anybody else to know about it. I think Havoc already knew. Я, говорит, хотел быть единственным, кто использует Wave of Conviction. Не хотел, чтобы кто-то об этом знал, а Havoc как-то прознал. Yeah, absolutely. Havoc definitely played a lot riskier, and then towards the end it kind of. Havoc, конечно, играл значительно более рискованно, прям до самого конца. И именно поэтому, скорее всего, он и не добрался до последнего боя, хотя был очень близок. Что касается решения лево-право, когда ты пошел через променад. Это я, говорит, случайно узнал. Там меньше опыта, но этот путь короче. Definitely paid off. Это определенно окупилось. Несмотря на все логауты и то, что ты провел много больше времени в городе, ты все равно прям сделал правильный выбор. So are you going to be heading to ExileCon? Значит, ты отправляешься на ExileCon? И тишина. Тай. Ty has logged off. Oh no. Oh, there we go. I thought I was talking. I said I'm not sure yet, but I hope to go. Я, говорит, еще не уверен, но надеется, что поедет. Все такие, да, чувак, да обязательно ты должен поехать. Все рассчитывают на тебя, все хотят тебя увидеть.
And yeah, we're looking forward to seeing you perform at ExileCon for sure. Да, мы очень хотим увидеть твое выступление на финале на ExileCon. Thank you so much. We will be moving on to the second place finish, who has been Сейчас мы будем двигаться ко второму нашему победителю. I think Waggle. Это Вагл. Is the right call over here? Сейчас позвоним Ваглу. We do have Waggle on your wiggle, chat. Yes. Let us see this duck. Waggle is getting invited. У Вагла, видимо, уточка на аватарке. Hello. Oh. Hey. Waggle, what is the meaning behind the large duck? Вагл, в чем суть большой утки? Расскажи нам, пожалуйста. What? Что? What duck? What duck? Какой утки? I see. This is the route that you're gonna take. All right. Ладно, понятно. How are you feeling overall then? Ладно, когда рассказывай тогда, как вообще дела, как чувствуешь? Утка. Little disappointing at the very end there, but overall. Ну, расстроился, конечно, немножко в конце, но в целом я доволен. Talking a little bit about how he got pretty stressed out, considering that you. Тай как раз говорил, что он стрессанул, когда ты начал его догонять. You were ahead in progression, and yet, despite him having a 3-link due to some mismanagement on his support gems, unfortunately, you were not quite able to get that first place. What would you say went right and what would you say went wrong? Несмотря на то, что у тебя был 4-линк, почему? Что пошло так, что пошло не так? I hit all the check marks on what I was looking for in the first like 5 or 6 acts. I basically didn't change a single piece of gear other than my helmet and one weapon after acts, which felt really good, but unfortunately, I was aiming for level 56 at the end for another Lightning Spire level up, which Ty did hit that one, but I mismanaged my XP a little bit, didn't get it. Говорит, по гиру все было, в принципе, нормально уже где-то в 6-7 акте, можно было уже ничего не менять. А вот по XP немножко профокапился, 56 уровень не взял, и, соответственно, Lightning Spire Trap он еще на 1 уровень не апнул, что сделал как раз-таки Тай. I mean, I think the format overall, it was fine. Like, I wouldn't say it was bad, but I think it did promote a little bit of too much safety depending on how the first race went, since like anybody who survived the first race was kind of just, they knew they just had to chill, and they had a pretty good shot. Well, only 2 players did die in the first race. Okay, but I can see where you're coming from for sure. Yes. So how are you feeling? It's a little bit tough in general, right? As a Hierophant to kind of come back from behind. Were you confident in your strategy, or when the other players were so far ahead? Как, говорит, ты чувствуешь себя? Ты же, говорит, сначала из-за твоей стратегии очень сильно отставал. I was definitely a bit nervous. My strategy, the Hierophant, I think pretty much anybody else who went for it too, was kind of, you're banking on the people that are not ascending and are just rushing faster, that they're Это все равно, говорит, такое, говорит, ты делаешь ставку на восхождение, говорит, и всегда ты будешь бодаться с теми, кто скипает восхождение. Too good of a gamer. I was expecting if any of them lived that they would win by at least a few minutes, but I heard he had some troubles. Я, говорит, думал, что если они, ну, типа, доживут, то, по крайней мере, на несколько минут меня опередят. Yeah, starting from Act 8, apparently he was on the 3-link due to some mismanagement, so that definitely contributed to you catching back up and doing really well in the end. Any so you pretty much said that you had all the check marks when it came to everything, right? Is that including gear? Would you say your gear overall was pretty good? Gear. In all my practice runs, I was really struggling to hit resistances in early after Act 5. Ну, опять же, рассказывать, что с гиром было все в порядке. Во время тренировок у него с резистами были проблемы. Right after killing Katava.
А там дальше все равно все крафтом was able to get an adrenaline flask, and I was able to get an instant life flask right when I needed them, pretty much. Okay. Yeah, it did seem that overall, you didn't really need to focus as much on gear, and your HP and resistances. В итоге, получается, тебе не нужно было так фокусироваться на гире, хп, резистах. Did that play at all into the decision of using a jade flask in the final fight instead of something like a granite? Well, I didn't have a granite. I was. Говорит, а почему ты использовал джейдовую фласку? Он говорит, мне гранитный просто не было. But I had a jade flask drop. I don't remember when, some point before that. And I just said, screw it, I'll skip the quest, save a little bit of time, and just hope the jade flask works. And it actually worked really well. I think I would almost even say that I would take a jade over a granite at the end. Some of the trash mobs that were harder to jump through with a granite, especially the ones that bleed. I could just like jump past them, they'd all miss, no problem. I see. Yeah, that definitely played a pretty big factor. Ziz went even as far as to use a granite and a jade. So taking the really defensive approach, but he had significantly less HP than you did. Are you going to participate in the upcoming races, trying to get that? Будешь участвовать в следующих гонках, чтобы получить билет на финал? Ты был очень близок. What the races are. I hope to, yeah. Давайте посмотрим, какие будут гонки, но в целом, да, я хотелось бы. Exciting as this one was, because I was kind of reading. It's hard not to read chat during these. Я, говорит, все равно читал чат во время гонки. Я, говорит, не могу. Oh my god, you guys are neck and neck. Ziz is right behind you. И вот это все, вот это, типа, ребята, вы там ноздря в ноздрю идете, и Ziz прям тебя уже догоняет. That's a comfortable position to be in, I think. Havok in front of you, Ziz behind you. That sounds like a fun time. But very cozy. Exactly so. But that, yeah, I think, Ziggy, unless you have more questions. Waggle, I very much look forward to wiggling for you again in future races, mate. Especially for some of those Exile Con tickets. Awesome. Thanks for a very good showing today, mate. Yep. Thanks for doing the casting and having me here. It was a lot of 9 секунд разница, 19. Awesome, man. Hope to see you in the next one. And thank you again very much for taking the time for the race and the interview. And with that, we're gonna get the third place finish, which is Zizaran into the call. Hopefully, he's gonna take the time to do it. I am in fact friends with Ziz. He was. Я, говорит, дружу в Дискорде с Зизараном. Nice. Bird on his stream earlier. Yeah, there was. I did see the bird. The bird was involved. But at this point, there we go. Ziz is officially in the call. Ziz, how are you feeling? Ziz, как ты чувствуешь себя? Устал? Yeah, it was crazy at the end there. It was a pretty intense end of the race there, mate. We had basically a four-way fight for first place on Katava. Did you realize how close it was at the time? Действительно потная была заруба уже под конец. Go. Мне, говорит, уже все подгоняли в конце. Go. I wish I had a little bit more damage. Like just a little bit. Ну, меня... Is that regarding your lightning spire or the chain setup? Because that's something unique that we saw from про Lightning Spire или про... I've been practicing with chain for a while. Я, говорит, тренировался с чейном какое-то время. Was like during one of my practice runs, he was like, "Why aren't you using chain?" I was like, "Yes, I should." And then I went back to it, and it is just so busted. As long as you get enough damage. Если у тебя достаточно урона, то с чейном прям круто. Hierophant, and you have like the what do you call it? Rune binder down. Like особенно если ты хиерофант и у тебя рунбайндер взят. То есть там лучей очень много получается. It was really good. If I tried a little bit too hard for adrenaline on Quicksilver. I think I had like 10 ults at one point. And I used them all on my Quicksilver. I think if I would have crafted lightning damage, which I actually think I could have crafted just higher anyway. Я, говорит, возможно, мог куда-то еще докрафтить молниевый урон, но прослакал. Да, мог. Gone a long way, I think. Yeah, that would have absolutely helped out. But да, still, это, безусловно, an incredibly good showing. Definitely one of the fan favorites at this event. Would you say the first and second race also went somewhat according to plan?
Что вообще, как оно все по плану шло? Whenever chat told me I was like Да. second or third in progression, I actively slowed down and opened boxes and stuff, just making sure that I was. Когда чат сказал мне, что я второй или третий, то я как-то уже чуть сбавил темп и начал открывать ящики, там, У меня не было задачи победить в гонке. Я только сегодня дважды практиковался до 10-го китава. Between 2 and 4 hours a day of Act 10 practice run. Okay, I see. Well, it proved to be super effective. That I can tell you for sure. Are you looking forward to maybe qualifying through some of the other events that are going to be Будешь ли ты участвовать в дальнейших событиях? Да, безусловно. Да, во всех. Nice. Anything. I mean, it would be cool to race in the tournament. I've been practicing a lot. Heard it here first. Zizarin will do anything to qualify. The right people need to hear that. Зис сделает все, чтобы дальше принимать участие. Kept identifying ones, and then, So that's like that. Definitely, would you say held you back? A little bit, yeah. I did get a torment, which early on I guess they were okay. It was just like late for Kitava. Not great. My belt was like the best thing, and I started. Самое лучшее, говорит, в моем гире это был мой пояс. Like 3 blue, 1 green. И так вообще, говорит, в принципе, с гиром все хорошо было. Yeah, that was a pretty spicy belt there. Pretty essential. Something that Ty really utilized that got him pretty far ahead was the fact that he used a custom damage taking Immortal Call. Did you? Да, вот Тай использовал КВДТ Immortal Call. А ты чего? I mean, I probably could have chromed for that. It felt like I would be fine with the chain. Haven't really had that much problems. Usually I use the sulfur at the end, but I also usually have between 1.8 to 2k life. So since I found the jade, I was like, yeah, let's use that. Он говорит, ну а я не использовал. Я, говорит, обычно сульфур в конце использую. Pretty interesting. You went pretty defensive. Oh, could you talk about the difference between when would you utilize a silver flask versus the onslaught? Because you were pretty much the only player who ended up using a silver flask overall. Да, то есть ты не использовал онслот, но использовал сильвер. Я, говорит, всегда такое использую, когда свои делаю практики до 10-го акта. Я просто убедился в том, что я могу ее состейнить, и Варбаннер брал, главное, держать на 30-40 зарядах. Прям это очень помогает. То есть он Варбаннер использовал все время, пока бежал по локациям. I don't know. I feel like the only really sketchy places is once you have proximity shields. There, I was like, my pulse was like 180 whenever I'm in a proxy shield zone. Yeah, that makes sense. It looked like 180. I can tell you that much. It was 100. It's probably about 160 for us when we were watching that. Рассказывает, как у него подскочил пульс в финальном этом самом, когда он логаут нажимал. Yeah, I really wonder like how it would have gone if I had a sulfur flask instead, because I might not have logged out then. Oh yeah, that could have made all the difference. Yeah. But I think that's something to be taken into account in the upcoming race that I'm sure you're going to be looked to perform as well, if not better, in the future. Okay, Ziz, thank you so much for this interview. Appreciate you, man. Thanks for taking the time to participate in these races, and we look forward to your next А мы это самое. Они хотели что-то разыграть или мне показалось? А то нас же поучаствовать, если они захотели что-то разыграть. And with that being said, let's try and get Havoc into this call. Сейчас они Хавока попробуют еще позвать. From позвать. this incredible performance throughout all 3 of these events. Let's see what he's thinking. He probably cooled down a little bit more
at this point, you know, the other players had those quicker interviews. He had to wait a little bit longer. Do you think he was a little bit heartbroken after his tragic loss? Ну, они обсуждают, что, возможно, уже Хавок ушел, и, возможно, он слишком расстроился после своего рипа. Hello? Hello? Havoc. О, нет, все-таки есть Хавок. This the Havoc? This is the Havoc 616. He died with a chance to win it all. That's К сожалению, он умер, но он здесь. Ziggy did have a question for you about that. У Зиги есть вопрос к тебе. I was wondering how you were feeling after having, like, what was basically a four-way Katava fight. I had no idea. I just had no idea at the time. So I knew I had to play really aggressive between the packs, but that ended up costing me because I forgot to check if my granite was up. So when my granite is down, you gotta play slightly Я, говорит, знал, что я должен достаточно агрессивно играть, прям двигаться от пака к паку, но я пропустил момент, когда у меня гранитка закончилась. Right when I died, I was really disappointed. I was like pretty angry. Но когда, говорит, я умер, я прям очень расстроился. I got kind of sad. I felt like I let my chat down because I didn't stream for 2 days. I literally only had 2 days of practice, right? It's like last week my internet went out for 6 days, right? Then it came back. And I was like, oh yeah, you gotta win a tournament. It's a 4-person tournament next time. Okay, fuck. I guess like 2 days of practice, let's go. I'm not gonna stream. And then I'm gonna try my heart out. It's only 2 days of practice. And then yeah, I tried to do my best, but I kind of felt like I let my chat down. Говорит, некоторое время не практиковался, и только в результате только 2 And I was like, you know what? I did pretty well. 2 дня только тренился. And then, you know, now my mindset's already, yo, let's go again. We'll do better next time. That's my mindset. Dude, I do not think your chat will be disappointed with the showing that you put on. В любом случае, да, твой чат не будет разочарован тем, как ты выступил. В следующий раз обязательно покажешь лучший результат. Прям действительно нос, как это самое, прям ноздря в ноздрю шли, иной раз даже с несколькими участниками. I made a couple of crucial errors, so I can go over them. One, I didn't kill enough in innocence, so that started a negative XP snowball on myself. Which, if you guys noticed, Act 6, I was going a lot of side-to-side clearing instead of running straight to next zone, right? Because if I didn't do that, I would have just literally bricked the whole run. That would have been over. So if I killed a bit more there, that would have been fine. Second mistake was in the Cavern of Anger in Act 6. At 4, Link dropped, but I didn't pick it up. And that ended up ошибки перечисляет, там, первое, что-то я прослакал, второе, что у него в Cavern of Anger дропнулся этот самый, 4-линк он его не подобрал. Сетап с чейном очень хорош. So even though I made those 2 mistakes, there's one thing I could have done as well, was so in my practice I practiced a Chamber of Sins, getting the Lightning Craft and crafting 2 wands, right? But I just literally forgot about it. I even Он забыл взять крафт в Chamber of Sins на урон молнии. They would have like instant, like just like how you saw in like that cloud runs, where I probably had the highest damage of everyone. А если бы взял, тогда он по урону. With those 3 mistakes, any one of them, fix any one of them, and I'm ahead by like. Исправь хотя бы одну ошибку из этих 3, и тогда, говорит. Nice. Well, those are big words, those are fighting words for future races, you realize, Havoc. Sure, why not? Bring it on. Это, говорит, хорошие советы для будущих гонщиков. I had a pretty good 2 days. Для будущих гонок. Yeah, I do agree. Honestly, to give you the well-deserved credit, I would say in the past, your playstyle didn't really stand out amongst the other players, but nowadays you seem to be the guy who is always in the most control. And you always seem to have the plan. Рейс говорит, что раньше, говорит, ты не особо отличался от других гонщиков, а сейчас ты прям такой, там и контроль держишь, и вообще. I heard some other people say they're like really nervous, right? А я, говорит, наоборот слышала, что некоторые люди говорят, что я нервный. I obviously felt some pressure, but I guess. Я безусловно чувствовала определенное давление. I knew my game plan. I knew, like, so for example, when Ty was ahead of me, I knew I had to switch my playstyle. So usually, if I'm like doing a solo practice run, like I can play safe and not like dash over mobs. But I was like, okay, I have to dash over mobs now. It was just like, you know, just gotta change it up. So I was pretty calm, I'd say. Ну, в целом я был спокоен. Not calm enough to remember to get the wands. That was the only. Не нужно, конечно, типа врываться в кучу мобов, но в целом я был спокоен. That absolutely showed overall. So, from those fighting words, we can determine that you are looking forward to participating in the
upcoming qualifiers for the ExileCon finals. В будущем ты будешь участвовать в соревнованиях, чтобы попасть на ExileCon? Да, безусловно. Очень классная гонка была. Я, говорит, буду стараться. Yep, that would be useful. You seem to benefit from practice the most, and even what you talked about a little bit earlier when I was asking you between matches. Когда практикуешься, прям сильно хорошо что-то показываешь. You needed that little bit of warming up. And then you really Действительно, что у тебя такая тема, что тебе надо разогреться сначала, а потом уже прям показываешь реально крутой результат. В то время как другие игроки скорее устают. Did anyone else play Witch by the way, or was there all Templars? Camel. Кто еще играл ведьмой? Camel had a very strong showing. Actually, what was the thought process behind that? So my main thought process was there's a lot of people that watch anime in the PoE directory, so I thought if I was the only witch, it'd be pretty good for stream growth. Yeah. I'm just kidding. So basically, I haven't really played a lot of Templar. I don't really know archives or library layouts. I knew I would like lose a lot of time there every run. Like I was timing people. Waggle was like consistent 3 minutes. If I did, I was like consistent 5. So I was like, you know what, I'm gonna stick to witch. I'm strong. Ну я так понимаю, что он ведьм играл, чтобы в library не ходить. All I needed was weapons. If I had good weapons, witch would have been fine. And possibly even the fastest. It's hard to say. Ну, соответственно, в принципе, урон там он как считает побольше. Actually, one more I heard some hesitation there when I said which is the fastest, right? Oh, I'm with you. I'm witch all the way, so I'm totally. Я, говорит, тоже люблю ведьму играть, Райс. Underrated for these sort of formats. Действительно, она ее недооценивает для этого формата. With how close it was today, I think. Yeah. We'll have to see. It's absolutely true. A little bit of like off the top of your head, we've seen some players head on over to the promenade. You were one of the people who actually went to the right, which is kind of the more standard Некоторые сегодня пошли в сторону променада после Дерри, а ты пошел как раз-таки направо, ну, по стандартному направлению. Because you have more onslaught uptime on the right side, and you don't always get if you go left side. And I think I was under leveled, so I was like, okay, I have to go right. Он пошел направо для того, чтобы больше уровня набрать, потому что слева меньше опыта. Left can be better if you have the packs and you don't need XP. Слева быстрее, но там меньше XP. It was a little bit unusual. I got the skill point too, which is what I wanted, so. Oh yeah, the skill point. Это уже четвертый. You were the one to skip a lot of skill points in comparison to the other players, and you're kind of known for that. Возможно, с файтгаром еще сейчас build that way. For sure. Yeah. Okay. How about with that? Thanks so much for participating. We look forward to anything from you in the future. Все, прощается. Anything, Спасибо большое, Легионар, тебе за саб. Спасибо. Привет. Thanks for catching us. I appreciate it. Thank you. Ну что там, будем заканчивать? Длинный получился стрим. Но, честно сказать, я думала, что будет еще дольше. Я думала, что это минимум до 5 утра. That seemingly concludes our day of Beat Invitational Racing. I hope you've enjoyed it. I'm pretty sure Rise and I have enjoyed it. Believe that to be true, Rise? Had a good time? It was, you know, it was okay. It was a fantastic time. Отличная типа была гонка, и там завершаем ее, завершаем нашу трансляцию. Такие гонки интереснее смотреть, чем пытаться участвовать. Ну, фриселс. Понимаешь, естественно, это же стримеры, они стримят, и я постараюсь сделать, конечно, понятное дело, не такой, наверное, крутой ивент, но я... Поскольку я не киберспортивная компания, все-таки один человек, вот, я со своей стороны постараюсь сделать для вас тоже хороший, зрелищный, интересный ивент. Вот. Но просто когда мы делаем гонку для зрителей, которые не стримят, ну, о чем может быть речь? Ну, как бы это два разных абсолютно формата. А теперь ты беги. Да, прям вот сейчас, в 4 часа утра, как раз-таки начну. Нет, но в любом случае гоночка, наша гоночка
будет чем для нас интереснее такой гоночки, тем, что в ней будут все-таки наши ребята участвовать. И я уверена, что у всех есть свои кумиры, свои любимчики, за которых тебя будут топить. И как бы вот я прям вот уверена, что в этом плане обязательно зайдет. Я с своей стороны, я понимаю, что моя задача просто не испортить. Потому что же и так много позитива как бы вокруг всего этого, и вообще, короче говоря, много хайпа, и люди хотят увидеть, люди хотят участвовать, и правда все в этом плане. В этом плане все хорошо. Все, эти тоже прощаются, я тоже буду с вами прощаться. Вот посмотрите на меня, на такую сонную в 4 утра, абсолютно уже с ума сошедшую. Спасибо вам, ребят, большое, что вы смотрели. Мне очень приятно, что вам было это интересно, потому что, на самом деле, действительно, формат такой, ну, практически новый для нас. Ну, не совсем, конечно, я думаю, что кто-то из вас смотрел какие-то, может быть, гонки, но в любом случае, ну, для такого вот... Для меня, по крайней мере, это было в новинку попробовать вот так вот все комментить и вообще сложно немножко, но, тем не менее, я довольна все равно результатом, я надеюсь, что вы тоже довольны. В любом случае, буду рада каким-нибудь вашим комментам, там где-нибудь в ВК или еще что-нибудь такое. Все, всем обнимашки и отличной вам доброй ночи. Пока-пока.